ládùlẹ̀ àwọn ọmọ ayé gbirigbiri wọlé olódi. Ọmọ alára a máa polówó rẹ̀ nílé ara. Ọmọ ajérò a máa polówó nílé ìjérò. Tẹ̀sí ń bá gbé òbí kò ṣolúwo mi o. Ìlọsíwájú àwa ọmọ Yorùbá ká tún padà sáyé tó yẹ ọmọ Odùduwà ká tún lè rówó náà iṣẹ́ pọ̀ lóde káyéyé o ká má má dínkù ó dọwọ́ rẹ o Àjàgùnmálẹ̀ ìwọ lolúwo àwa o. Good morning and welcome again. Ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá láàárọ̀ yìí. A kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Happy Sunday to each and every one of you. Welcome on board. Share the broadcast. I'm coming back. Ire
Welcome on board. A very good morning to you all. Share the broadcast. Fufu la la wa o fufu. Good morning, everyone. Obafemi Awolowo. I say good morning once again and welcome to another very beautiful Sunday morning. Mo kí yín nílé, mo kí yín lálejò, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ oòjíire níbikíbi tí ẹ wà tí ẹ ti ń ṣe ilé ayé tí yín. A fẹ́ ṣe kí ilé ayé kó rọrùn náà ní gbogbo tá ṣe ń ṣe yìí. Iṣẹ́ yẹn kéré, àgbà àsìkò, àgbà wákàtí oríṣiríṣi, ó depend on bí ìwọ bá ṣe mú sí. Àwa kan ti mú bí iṣẹ́ gidi. Ẹ má tí pè ẹni tó ń pè láti Nàìjíríà, mo mọ ẹni tó ń pè, màá pè ẹ́ padà, má tí pè nísìn, àìtí ṣí afẹ́fẹ́, àṣemẹ́yẹ bọ̀lápò ni. Ìwọ tó ń pè, àìtí bẹ̀rẹ̀ láti gbé ìpè kankan, ṣùgbọ́n láti kọ́tẹ̀ wà pè padà ni. Ìwọ tó ń pè láti Èkó, màá pè ẹ́ padà tá bá ti ṣí òpó. Mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin, mo kí yín lọ́bìnrin, mo kí yín ní ọmọdé, mo kí yín ní àgbà. Èmi àbúrò yín, ọmọ yín, ẹ̀gbọ́n yín, Ọláyọmí Kóìkì, òun lorúkọ títọ́dọ̀ ti tèmi. Níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tẹ́ ti ń wò wá, ẹ má jẹ́ kó sú yín, ẹ dẹ̀ má jẹ́ kó rẹ̀ yín. Nítorí pé kí ni, àìtí débí kankan rárá. So tó bá wá ní o fẹ́ jẹ́ kó sú ẹ ní wákàtí, a wá dàbí ìgbà tẹ́ pé ìwọ gan o mọ ohun tó ń ṣe. Kò tó bá mọ ohun tó ń ṣe ni, o tún ní máa sọ pé àsìkò wo ni a wá ń dúró de n tá ń fẹ́ yẹn. Torí pé n tá ń fẹ́ aláti kọ́kọ́ ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ kó tó di pé ó máa débi tí a fẹ́ kó dé. Kò tí débi tó yẹ kó dé, bọ̀ láṣẹ Èdùmàrè, láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run, ní orúkọ ti bàbá àti ti ọmọ, pẹ̀lú àwọn tó dẹ̀ jẹ́ ti Mùsùlùmí, wá sọ pé Insha Allah. Ó dà ń pé ó ti wá dójú ẹ̀ nísìn, tá bá ti ń jókòó báyìí, a máa gbé Bible, a gbé Quran. Tẹ́ bá ti ń wo orí Oòduà yìí, mo ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ń pé ọ̀fọ̀ lórí afẹ́fẹ́ kẹ́ tó mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe ó wà lára gidi gan ni. But tẹ́ bá ti ń fi wọ̀nyí báyìí, tá bá ti fi wọ̀nyí ní méjì mẹ́ta, nítorí pé kí ni, ìntàfẹ́ gbà yìí, ẹlòmíì kò yé, ẹlòmíì kò mọ̀. Ẹ kò rò pé bí àǹtí akọ̀ máa wọlé bẹ́ẹ̀ ni tó fi pààrà aṣọ tó máa múlé lọ́wọ́ ni. Kò ní rí bẹ́ẹ̀, kò dẹ̀ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. So wọ́n ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Tó bá rò pé kí ló fẹ́? Go and sit down. Tó bá rò pé n tí wọ́n kọ̀ máa wọlé wá ní ká kọ̀ pààrà aṣọ, kò ní rí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò, àkọ́kọ́ kí ẹni tó láyé tó lọ́run. Ẹlòmíì nínú yín Kristẹni ni, ẹlòmíì Mùsùlùmí ni, ẹlòmíì ìṣẹ̀ṣe ló ń ṣe. Gbogbo ẹ̀ náà la máa lò, gbogbo ẹ̀ náà la máa pè. Nítorí pé kí ni,
ká bá kọ́kọ́ wo history wa lọ sẹ́yìn, ibì kan la ti ń bọ̀ kó tó di pé wọ́n gbé àwọn oní kristẹni dé. Ibì kan náà dẹ̀ la ti ń bọ̀ kó tó di pé kùránì náà dé. Ibo la ti ń bọ̀ yẹn wà kọ́kọ́ láti mọ history ẹ̀ náà. Tó bá ti wá mọ history ẹ̀ dáadáa, sórí òní wá máa jẹ́ pé wà máa ní kí ni wọ́n tún sọ lórí ètò yìí, àbí ètò yìí tún yàbàrà síbòmí ni. Kò yàbàrà síbì kankan, nítorí pé kí ni ẹni bá fẹ́ gba wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ mọ̀wé pa dáadáa, èmi ò mọ̀ pa but ẹni fẹ́ gbẹran lẹ́nu kìnìún òun lẹ́nu tá wà báyìí nísìn. Ó bá dẹ̀ máa gbẹran yẹn wàá ṣoríṣiríṣi bá ṣe ń ṣe iná la máa ṣe o, a máa create awareness, but lórúkọ tí àwọn tó láyé tó lọ́run, tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ làwa ń jókòó lójoojúmọ́, lórí òtítọ́ la fi ń sọ̀rọ̀, táàtúpà nǹkan míì mọ́ bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa. Mo rò pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí, nítorí pé kí ni èmi ò mọ̀nú yín, inú ara mi ni mo mọ̀. Àmọ́ ní tí mo mọ̀ ni pé ìfẹ́ àti unity òun náà ni gbogbo wa fi ń lò, òun náà lẹ fi ń gbọ́ wa. Kí ló fẹ́? Ó fẹ́ mọ́, ó dà lọ jókòó. Kí ló fẹ́? So tó bá òun ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́ ni ọmọ Oòduà nìyẹn. So bá ṣe ń bá ètò yẹn lọ bọ̀, má rò pé torí ńgbà tá ti ń tún pe Bible tá à ń sọ Quran tá à ń sọ pé ìṣẹ̀ṣe iṣẹ́ gidi ló wà lọ́wọ́ gbogbo wa. Iṣẹ́ ńlá ló wà lọ́wọ́ wa, bó ṣe wà lọ́wọ́ èmi náà ló wà lọ́wọ́ ọwọ́. Àmọ́ tíwọ náà bá ti ń gbọ́ ètò yìí, good morning sister Bukky, ìwọ náà tó bá jẹ́ pé méjèèjì lèmi ní nílé o, àti ìṣẹ̀ṣe mẹ́ta ni. Tó bá jẹ́ Bible ló mọ̀ lò gbèsègbè, bó jẹ́ Quran ni gbèsègbè, nítorí pé kí ni sórí nínú àwọn kinní náà ó ní iṣẹ́ tó máa ṣe fún wa. Ṣe rí àwọn tá a fẹ́ bá gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ àtàwọn tó fẹ́ dì wá mú, aláti túra wá lẹ̀. A máa túra wá lẹ̀ ni láìpẹ́ láì jìnnà. Iṣẹ́ yẹn kẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ńlá ni, iṣẹ́ pàtàkì ni. So má rò pé bóyá mo ti di wòlíì àbí mo di àfáà, ìyẹn kọjá bẹ́ẹ̀. Àmọ́ wọ́n níbi tí nǹkan bá wà èèyàn máa lò ní. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ níbi tó wà, èmi ò mọ̀ níbi tó wà ń bẹ̀ o, bọ̀ mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi làákàyè yín kò ní parẹ́, làákàyè yín kẹ̀rẹ̀ ó ju bá ṣe ń sọ yẹn lọ. Èmi ò lọ sókè, bó bá fẹ́ jókòó ni kó lọ jókòó. You want to go upstairs? You want to go upstairs? Yeah, go upstairs. Let me open the door for you. Yeah, let's go upstairs. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ n play nǹkan kan fún yín kí n fi gbé òun lọ sókè padà. A tún gbé orin bàbá ó lọ́wọ́ yẹn náà la máa tún gbá padà. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ alára. Bá ti ṣe ń sọ lọ tẹ́lẹ̀, abẹ́rẹ́ ètò náà mo kí gbogbo yín, mo sì máa kí yín dáadáa. Àmọ́ bí ṣe sọ sórí ìntàgbé dání, àfẹni bá fi òye ńláńlá gbé
mo gbé àwòrán ńlá kàkàkàkàkà ńlẹ̀ lálẹ́ àná. Ẹni bá gbọ́ broadcast tálẹ́ àná wàá rí pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá yẹn ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni, ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ le kànkẹ́ ni. Eléyìí ti kọjá ọkọ̀ jókòó sórí Facebook on type, ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Torí pé ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò náà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play anthem wa. Ká bá wá play anthem wa tán a bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn ní pẹrẹu. So màá yí àwòrán yẹn padà. I say good morning to those of you that have joined us. I am the presenter. I will speak in English and I'll speak in my local dialect because I have other non-Yoruba people that are on the platform. As much as the platform belongs to you, very good morning. Mama wa Comfort Nikki, màá pè yín padà lẹ́yìn ètò. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. It is a platform that is on an international level. And some of what we are discussing, I am not telling you is being monitored. I don't believe in that. Whoever is monitoring it, they are wasting their time. But it is also going to use as part and parcel of what we will deliver to tell people, the international community, that the Yoruba people, the Oduduwa children, are no longer interested in the contraction called Nigeria. Because, like I said, you are not just the only one watching this broadcast. I have different set and different people watching it from all over the world. But what I will permit you, when you call the program, you are more than welcome to speak in the local dialect. But for me, I will do both along with the broadcast. So I hope, and those that are non-Yoruba speaking, do not tell my people to speak in English when they call the platform, because the platform belongs to them. And I mean it. 100%. This is an Oduduwa platform. And that is the reason why I am putting everything inside it. If you can't understand that little time and you can't have patience to know that the message that they are communicating is not just for you, it is for those at home. I want us to look at the topic. There is no point when we put a topic and we divert away from that topic. There is always a reason why we have selected that topic. And that topic that we're going to continue to treat, like we have treated educating our people, will be what you can see there. But the key point of it, awareness. Who is going to create that awareness? Are we just going to keep talking over the phone? Or are we going to start implementing action? All that is what we're going to be looking at this very particular morning. And today's date, like we always do as journalists, because we want to put record so that when anyone watch this in any part of the world, they will remember the date and the time. And the date says the 28th day of June 2020. And my time here in London, where I am talking, is exactly 6:52 a.m. Let us get to play our anthem.
àwa ni ìmọ́lẹ̀. Ẹni tó bá mọ ohun tí wọ́n sọ níbẹ̀ yẹn pé àwa ni ìmọ́lẹ̀, ní lọ jókòó, sit down, òun lọ sókè, tún padà sísàlẹ̀, sit down and watch TV. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Tó bá dẹ̀ fi pé ìwọ kì í ṣe lára ìmọ́lẹ̀ yẹn, ó kù sí èmi náà lọ́wọ́. Àmọ́ èmi mọ̀ pé àwa ni ìmọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ká tó wá bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Ẹ má tí ì pè wọlé, ẹni tó dẹ̀ ń send Facebook Messenger pé ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, wàá ṣàrí pé a wà lórí afẹ́fẹ́. A bá yín sọ̀rọ̀ after tá bá parí ètò. Àmọ́ torí pé àwọn kan ti wọlé, ẹ jẹ́ ká kí yín ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Màmá wa Rónkẹ́ Ewúnmi, mo rò pé mo máa sáka orúkọ yẹn. Ẹ káàárọ̀ mà níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa, tẹ́ ti ń wò wá. Emmanuel Junior, happy Sunday to everyone. Abdulrasheed Ọládìméjì, mo kí yín níbi tẹ́ bá ti ń wò wá. Cole Kayode, sorry. Good morning. Grace and strength to go on with you as well and your family. Adeyemi Afis, kí ló fẹ́? What? Milo ni mo ṣe fún ẹ. That's Milo. That's Milo. Mo kí yín, ẹ má bínú sí wa, ọmọ yín náà ni. Mr. Paul Ọládùnjoyè, akínyẹn káàbọ̀ sórí ètò láti Cambodia. Temi King's Wealth, good morning. Prophet Da Brain, inshallah it will definitely come true as we all want it. Ola Ojeniyi, good morning, watching from London. I appreciate you so much. Màmá mi tó dá, àwọn màmá gidi, gbogbo yín àdúrà tẹ́ ń ṣe lé wa lórí pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ Èdùmàrè. Láìpẹ́ láì jìnnà, bá ṣe tún lo Bíbélì àti Quran, ó wà níwájú mi. Gbogbo àwọn tẹ́ ń rí lẹ́yìn mi báyìí, àwọn òòṣà wa nìyẹn. Ẹni bá ní kò ní ṣeé ṣe, ká fi wọ́n síwájú Elédùmarè kó dájọ́ fún wọn. Ìyẹn ni màmá mi, Ọmọlára Sunshine. Mo kí ẹ Efe Crystal, Okaro, and welcome on board. Abdulrazak Eniola, thank you very much. Ok Abisayo, thank you for watching as well. Ade, mo try láti make sure pé mo miss anybody. Ẹni tí bá dárúkọ ẹ má bínú sí mi. Rótìmí Àjàyí, mo kí ẹ, ìwọ náà kú jùmọ̀. Máyọ̀wá, mo kí ẹ níbikíbi tó bá ti ń gbọ́ mi. Ọláníyan Ọlábímí Joseph, Kọ́mọláfẹ́ Johnson, ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Gbogbo ẹni tó ṣe ń parapọ̀ mọ́ wa, ẹ pín broadcast náà, ẹ pín káàkiri. Mo Bọ́lájí Ọláìtàn, Òṣèmọ̀kúfẹ́. Abdulateef Olúwaṣeun, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti ìlú Nàìjíríà pátápátá ni mo kí, nítorí pé kí ni owó rẹpẹtẹ lẹ fi ń ra data, àmọ́ ó wọ̀tẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́, so that n tó bá gbọ́ níbí, ìwọ náà lè máa lọ fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé nǹkan gidi ó ń súnmọ́ wa, àmọ́ kò ń ṣe ó máa dé lẹ́ẹ̀kan gbẹ̀gẹ̀. Gbogbo wa la máa ṣiṣẹ́ rẹpẹtẹ. A mọ̀ pé ìnáwó rẹpẹtẹ ni fáǹfààní àwa tá wà nílùú òyìnbó, àwa ń lò ní free ni, dó à ń sanwó fún, but ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Sister Bukky ní ẹ bá wa pín petition wa àti poll, ẹ share, má jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n nìkan ló mọ̀ ń pẹ́. Pín káàkiri, pín fún nílé, pín fàlejò. Prince Oyèwọlé, àwọn èèyàn pàtàkì nìyẹn. Gbogbo ọ̀ ní kú sórí nǹkan tá à ń ṣe yìí. Pẹ̀lú ògo àṣẹ Èdùmàrè, láìpẹ́ láì jìnnà, a máa dàbí àlá lójú yín ni. A máa dàbí ìgbà tó yẹ pé ṣé ó máa rí bẹ́ẹ̀, torí ẹlòmíín nínú yín ó tún ṣe iyèméjì. Tó bá dẹ̀ ń ṣe iyèméjì, o ò mọ ohun tó fẹ́ nìyẹn. Ìwọ ṣáà papọ̀ ẹ pọ̀nà sójú kọ pé ìntàfẹ́ yìí láṣẹ Èdùmàrè
lórúkọ ti Jésù, bó jẹ́ Bible ni, bó jẹ́ Quran ni, èyíkéyìí tó bá fẹ́ fi máa sọ, ìwọ máa sọ pé ó ti ṣeé ṣe. Má tún ṣe iyèméjì, ó mọ tó ń ṣe nìyẹn. Má ṣe iyèméjì. Má rò pé ó pẹ́, ojú ló pẹ́ sí. Sórí bàbá tó wà lókè tó ń wo gbogbo ẹ̀ pé ìyà yìí tó gẹ́, mo fẹ́ gbà wọ́n lẹ̀. Sórí ó máa dàbí miracle ni, àmọ́ gbogbo wa la máa ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin kan máa gbàwẹ̀, ẹ̀yin kan máa pe Bible, ẹ̀yin kan máa pe Quran, àwọn kan máa pe òòṣà wa níbikíbi tó bá wà pé kó dìde. Ibikíbi tó bá wà kó gbẹ̀yìn ìjà wa, torí pé kí ni àlẹ́nì kankan tó máa jà fún wa àfi Elédùmarè. Òun ló máa jà fún wa, torí pé ìjà tó wà níwájú ìwọ yìí, ẹni bá gbọ́ broadcast mi lálẹ́ àná wàá rí i pé kò ń ṣe gẹ́tà síbí ni, àmọ́ ó rọrùn, ó easy fún Elédùmarè láti jẹ́ kó bá wa panú ẹ̀ láì tíjà, láì sí tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Àmọ́ tó bá náà fẹ́ tẹ̀jẹ̀ náà sílẹ̀, ó máa dàbí eré náà ni, torí pé kí ni àwọn alálẹ̀ wọ̀ sùn, gbogbo òṣàwọ̀ sùn. Ibikíbi tó bá wà tó bá di pé ogun fẹ́ dé, wàá dìde wàá gbèjà wa, torí pé kí ni a náà fẹ́ lọ ni, àwọn dẹ̀ náà fẹ́ lọ. Àwa tá dẹ̀ náà fẹ́ lọ yẹn, wọ́n ní tó bá di pé nǹkan ò bá work, àníkọ́ jẹ́ ká máa lọ. Nigeria is fraud. There's nobody can deny that. Even the colonial masters know Nigeria is fraud. And if the colonial masters, which is Great Britain, ẹ̀yin lè máa fi sábẹ́ àwọn ò ní láti fi sábẹ́ àbẹ̀rù anybody. Yes, bíbá ẹni mò ń gbé lóòótọ́. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò pé òun gbé ní Nàìjíríà tẹ́rù ń bẹ̀, èmi mọ tó ń bẹ̀ lẹ́rù. Àwa náà ń gbé ní bíbá, à ń dárúkọ wọn. Ìbá jẹ́jẹ́ wa la jókòó kó ti pé wọ́n wá kó wa lẹ́rú. Tó bá kó wa lẹ́rú àti níbi tá ti máa dé. Nígbà tó kó wa lẹ́rú tán, wọ́n gbé wa fún málà wá di pé ó ń dà wá ròbo rìbo. Ìyẹn ọ̀tẹ̀ tó wá rí bẹ́ẹ̀, wọ́n tún wá lọ tún kó àwọn míì wá tó ń pè ní Fúlàní. Àwọn yẹn tẹ̀ wá fẹ́ pa wá tán pátápátá ni. Wọ́n fẹ́ eliminate wa pé ká má tẹ̀ exist mọ́. Àwa là ní wá gbà fún wọn. Ní gbà fún wọn. Sórí ẹnu yìí, ẹnu tó fi ń rò fọ́ yìí, a máa fi sọ̀rọ̀ débi pé àti Gẹ̀ẹ́sì o, àti Great Britain o, àtàwọn politician yín nílé o, ìwọ tó ṣe ń sọ pé yẹn PDP ní o, AP. Má wo picture yẹn rárá. Tó bá ń wo picture PDP ní APC ní o, á dàgbà tẹ́ pé o ò tí ì mọ tó wà níwájú ẹ̀, o ò mọ ta gbé dání ni. Tó bá mọ ta gbé dání ni, o ò tẹ̀ ní bá wọn sọ sí mọ́ rárá. Ìwọ youth ni mò ń bá wí. O ò tẹ̀ ní bá wọn sọ sí rárá, nítorí pé àtijọ́ tó ti ń ṣe náà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ọ̀tá sílẹ̀. Bọ́ bá ń ṣe rálì yàn á kú, bọ́ gbówó wà àdúgbò yàn á kú, gbogbo nǹkan tí wọ́n bí kẹ́ kọ́tà tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, bọ́ gbówó wá sàdúgbò ẹ̀ láàárọ̀ yìí nísìn, ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀. Bíyàn kan bá kú wá ṣáyàn kan, nítorí pé ṣé bó ṣe láti rí gangan ni, ṣé ilé ayé náà nìyẹn? Èmi ń bì wọ́n ni. Is that a life? Is that a kind of life that you want to live, where a politician that has the wealth, the resources of the country, then comes onto your street, distribute money, but there will be bloodshed before he walks away? He walks away because he has security, but the money that he has dropped in Shomolu, in Bariga, in Ajegunle, in Lagos Island, in Ekiti, in Osun, in Abeokuta, in Ondo, in Kwara, in Kogi, you will realize that blood will be dropped before he leaves. Because one person wants to take hold of all that money. Two people want to kill another person because of that money. And they have not turned every one of you to something else. Bear with me. I will just have to be coming on and off the broadcast. But understand that, sometimes it does happen like that. But before I go, I'll probably just put something there so that I'm not just standing up without having something in replace for that. Let's go with my sister Aramide, and then I will come back onto the broadcast. It won't be long. Just enjoy it. It is called Olododo. I hope you are truthful. Don't be truthful to me. Be truthful to yourself. Don't sit here and waste your time and then you come and talk about politician again.
tó bá ń ṣe òdodo ò ń ṣe fún rẹ, you are not doing it for me. If you are deceiving yourself, you are not deceiving anybody on the broadcast. If you like, go and wear Odua on your whole body, print it on your body, but you know you are an agent of something else. You are not deceiving anybody. You are literally deceiving yourself. But one thing I know is, no matter how long you try to deceive yourself, good morning, Rotimi Ajayi, they call something karma. Mamami Moji Adesonya, a very good morning. Eka Roma. You are deceiving nobody. If you like, work with all the parties and come here every morning and shout and talk and call us and deceive yourself. You're not deceiving me. But one thing I know is, there's what they call nemesis. It will catch up with you. You will voice out. You will be the one to cry out. It is not going to be us. Because we are trying to tell you that that location 9, that a lot of you, just like myself, have lived for at least 2 decades before I left Nigeria, and I've just been in and out. I haven't lived again there for the last 2 decades. But the first 2 decades, I lived there. Go and sit down. What do you want? What? Righteous God, you are. Righteous God, you are. You saved my soul, you healed my heart. You took me to a greater height. Righteous God, you are. Oh, no, no, no. You are the righteous God. Ọgbà mi là, ọwọ́ mi sàn, ọgbẹ́ mi lọ sí mi gíga. Olódodo, lódodo. No iniquity in you, O God. Ọgbà mi là, ọwọ́ mi sàn, ọgbẹ́ mi lọ sí mi gíga. Right. My phone is telling me I need to delete some files. Got too many files in there. I won't be able to turn my camera. So I'm going to come out of the broadcast for a few minutes so I can delete some of the files and we'll continue with the broadcast. Just give me a few minutes. Yeah, you know, as journalists, we have a lot of videos on our phone, and I want to make sure I can see my screen, even though I'm monitoring the screen on the laptop as well. So I had to delete some of the files on my phone. That is the reason why I went on that short break. Good morning once again and happy Sunday. Lift up your hands, O ye gates. Be lifted up, and let the King of glory shall come in. Who is the King of glory? 1914 to 2014. You're right. There is none like him. Advanced slaves. No. Go back. The other side. Yeah. Mímọ́ ni ó gbé pẹ̀lú Ọlọ́run ìyanu. No. You've already had me though. Don't sit down. Immortal, invisible. None like you, none like you, none like you.
coming. Olododo Olododo. Kazim Kodre, good morning. Ọgbà mi là, owó mi sàn, ògbé mi lọ síbi gíga. Olododo Olododo. Tó bá ti dúró lórí òtítọ́, a máa rọ́nà lọ. Ó lè look like it's a big task. When the time comes, we will penetrate. Welcome again, and we're going to go straight into the broadcast this morning. I'm going to show you a video for those of you that still don't understand what is coming. Olatubo Susalako, good morning. All the way from Akure, Oluwafumilayo, I can spot you inside the broadcast. Good morning. Wahab, good morning. Saeed Oro, good morning. I'm going to show us a video now. And that video is just to tell you that there's a danger coming. How soon the danger will get to you is what I cannot tell you. Also, let us remember that we are not sitting here for every day without gaining something. We're going to do our roll call, but I will give it a bit more time so that more people will join the broadcast. And that is one thing, signing of that petition. If we are going to challenge the international community, we are also going to move away from here. No, don't touch my remote control. I've increased the volume. Come back out there. We also have to produce documents. This is not Nigeria. This is not location 9. If we are going to tell the international community that we are not interested to be part of Nigeria, how do we prove that to them? What are we going to do? Come this way. Yeah, come and write something for me. Come. Yeah, stand up. Yeah, go this way. Back. Yeah, go and write something for me. Good boy. Yeah, go and sit down and write something. How do we prove to the international community to say that Nigeria has failed us? We must produce evidence. So if we are asking you to tell somebody else about the petition and the poll, it's not because we want to mandate you. And I've been told a lot of you think the petition involves paying any money. No, I'll explain what that means. Because a lot of us that have lived in UK know that. But majority of you in Nigeria, the moment you see £5, you have calculated that money into Naira. And you are thinking in your head, why will I pay £5 or £3 to sign a petition? You are only being asked if you wish to donate. I'll repeat that again. You are only being asked. Thank you very much. Last 1 minute ago, somebody signed a poll from Nigeria. You know yourself. I'm not going to mention your name. We don't mention people's name here. So when we ask you to sign that petition, there's a purpose. We need to provide evidence, just like we are asking you to sign the poll. At the moment, the poll stands at 2,889, and we say we have 60 million. Yeah, I've done Milo for you. Yeah, take. Go and finish it up. Okay, you're going to sit down. We have 60 million
Yorubas around the world. And I'm still seeing 2,000. Are we serious at all? You are blaming those in Nigeria, but I am blaming you first in diaspora, where all the Yorubas are. I don't want to mention or promote any kind of artist on this platform. But you know, I know, if an artist is making his way to US, you have already paid in advance before he even leave the offshore of location 9. You have used your own money to pay to go and watch him. And the same thing goes around the world where all the Yorubas are. We are asking for a petition, a poll of 10,000, and we are still dragging it, and you said you want a new nation. How does that correlate? So, are we saying now that we have less than 3,000 people that have signed that poll and the petition as well? I'm going to see if I can get the statistics of the petition. Let me open this up. It's not good at all. Not just not good, it's also not for me, but those that are working behind the scene. For me, I have taken these as a full-time job. And you might not understand what that means, but I do. But there are some individuals that expect us by now to have another petition, another petition ready. Okay. Maybe this boy wants something more than the middle. 1 minute, guys. I'm going to do something now. Okay. Let me call Mr. Paul to take over for a few seconds while I go and see what this boy wants, because it's distracting our broadcast this morning. I'll hand over the show to somebody else while I go and sort out. All right. So Mr. Paul will take over from me Bluetooth mode until I'm back on the seat. So, I think I lost him there. 1 minute, 1 minute. Hello. Yeah, go ahead. Hello. Yeah. Ẹ káàárọ̀ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ní tilé tó kó. Ẹ dẹ̀ kó ètò ẹ kú sinmi ọ̀sẹ̀ yìí. So ní orí ètò wa tòní, adúpẹ́ pé a jí sí ayọ̀ àti àfíà. Ohun tí láti sọ ni wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí atàgèrè sí ọ̀rọ̀ Oòduà yìí, nítorí pé kí ni iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe. Mostly gbogbo àwọn àtàwà ní diaspora àti ìdàdà ń gbé ní tí Ọlọ́run ṣe fún. We need to come together. Ó jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nípa empowerment. Then ká mọ bá ṣe máa ṣe, torí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá ń sìn ni wọ́n ń jìyà. Ṣùgbọ́n empowerment tá a bá máa ṣe ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, torí gbogbo ìgbà ló máa ń wà lọ́kàn tèmi. We just have to come together. Òun láti jẹ́ pé nǹkan tá a máa lè ask pẹ̀lú Yorùbá World Congress láti ṣe. Tó bá máa tó táìmù yẹn tá a bá máa ṣe orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, gbogbo àwọn tó bá wà nídìí àfẹ́sẹ̀ aláti bá wọn sọ̀rọ̀, aláti wà pẹ̀lú, aláti mo bá ṣe máa ṣe. Nítorí pé kí ni èmi ṣe máa ń sọ kankan, mo ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wà ní orílẹ̀-èdè wa yẹn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, àwọn tó dín ń pa ló pọ̀ jù o. Àdẹ̀ní gbọ́ ẹni tí ebi bá dẹ̀ ń pa kò ní gbọ́ wàásù. Nítorí eléyìí a gbọ́dọ̀ mú empowerment ní òkúnkúndùn, bẹ́ẹ̀ tí kọ́lọ̀ ń kó ran gbogbo wa lọ́wọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní ìta tó tó wà ní diaspora láníṣẹ́ ṣe, kó yẹ pé ká dáwọ́ wa síbi tí ó máa lójútùú tó máa nítumọ̀.
and gbogbo nǹkan tá a bá dẹ̀ ń ṣe yìí a ṣe fara wa a ṣe fara wa náà kì í ṣe èèyàn kan ni a ṣe fún torí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lẹ́bí ẹ̀ wà ní nàìjíríà yẹn tó jẹ́ wípé bóyá 20,000 tó máa fi ṣòwò kò sí bóyá 10,000 lẹ́lòmíì ní ẹni tó bá dẹ̀ rí 10,000 tẹ́ ní pé kó wá lọ kípé tó rí wọn bí tó ti ń pín wọn 1,000 báwo ni ò ṣe ní lọ síbẹ̀ ẹlòmíì lásán owó tó máa fi ra búrẹ́dì bóyá 500 naira kò sí so mo ń rọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ yorùbá tí ẹ wà ní tilé toko a gbọ́dọ̀ kórìjọ ká mọ̀ bá ṣe máa ràn àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ kì í ṣe pé ìgbà gbogbo náà la máa ṣe we have to do it with Yoruba World Congress tó bá tó time yẹn àmọ́ modalities oníkálukú wa máa fi ṣe tá máa fi sọ̀rọ̀ tá máa fi ṣe ní under umbrella kan and ìkejì mo fẹ́ kẹ́yìn tẹ́ bá súnmọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń ṣe cultists tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹjọ́ àìlóye ló ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láàmú owó fídíò kan láàárọ̀ ẹ̀rọ àwọn mo ti send ẹ̀ sí Mr. Koiki náà níbi tí wọ́n ti ń para wọn gbogbo agbára tí wọ́n ní yìí tó ń fi ń ṣe big boy ìranù yìí kí ló dé tí wọ́n ṣe fi kóra wọn jọ láti fi jà fún ìjàgbara ilẹ̀ Oòduà kan fi bá Fúlàní jà and mo dẹ̀ ní àwọn olórí wa náà ni màá bá wí àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n dá sílẹ̀ kí ló dé tí wọ́n ṣe recruit àwọn bọ́ọ̀ yìí kọ́ dẹ̀ ní ilé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ibi tó ti máa dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan tó yẹ àwọn kan náà wọ́n tún ọmọ bàbá méjì wọ́n tún mú orí ọmọ kan wọ́n bẹ nítorí pé wọ́n fẹ́ gba wọ́n fẹ́ san 200,000 fún wọn ẹ̀dẹ̀ mú orí ọmọ lọ́mọ 10 years ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tábà ní good nation ta ní republic tó dá ṣé ó di dandan kéèyàn bẹ́ orí èèyàn kó tó jẹun ni àbí kó tó gbogbo pé a fẹ́ lo mọ́tò a fẹ́ gbélé gidi a fẹ́ gbélé tó dáa yẹn àìníjọba gidi náà ni gbogbo nǹkan yẹn ò lè. Mo bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá we need to start orientating our people we need to start bringing them together. Ó ti tó gẹ́ láti jẹ́ pé kí a máa kàn wo àwọn èèyàn kí gbogbo nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ẹ worú àwọn ẹlòmíín sìn kí ni ó dé advanced country kí ló take láti lo mọ́tò kí ló take láti jọ pé ẹ máa ra èsì sílé wọ́n fẹ́ gbégbé ayé tó dáa ìtorí ẹ̀ lẹ́ ṣe rí báyìí ẹlòmíín tó jẹ́ pé wọ́n lọ ń ṣiṣẹ́ apààyàn imagine ọmọ bàbá méjì 18 years and 19 years ẹ̀dẹ̀ tọmọ lọ́mọ wọlé ẹ̀dẹ̀ bẹ́ lórí pé kó àlọ́ bá yẹn ra Coca-Cola wá nítorí wọ́n ní babaláwo kan pé wọ́n kàn bá wọn wá orí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá and àwọn politician wa yìí irú àwọn tí Tinubu olórí burúkú tó ń tẹ̀lé yẹn náà ka gbogbo orú nǹkan báyìí. Because èmi ò rí ìdí ẹ̀ tó yẹ pé èèyàn máa fẹ́ sọ pé o fẹ́ ṣoògùn owó o fẹ́ ṣoògùn gbogbo ẹ̀ òun láti bẹ́ orí àwọn èèyàn láti pé òun láti bẹ́ orí àwọn èèyàn just because of 200,000 tó bá jẹ́ pé ìjọba tó ń ṣiṣẹ́ ni gbogbo èmi ni a fẹ́ lo mọ́tò a fẹ́ lo kínní that is their necessity is not luxury kí ló le tó yẹn kọ́lọ́wọ́n ẹlẹ́dàá kó jọ kó ṣàánú wa o kó ṣàánú wa o ẹ ṣé Mr. Koiki God bless you. Well, we'll try and get through with the broadcast this morning. In as much as there's a lot of distraction from this end, but we'll get through to it. No, go and sit down. Yeah, go and sit down. Good morning. Yeah, me for Luca. Thank you very much for joining. The reason why Nigeria is where it is and everybody is trying to make anything out of it, whether do or die, is because the system has collapsed and it has never worked and it was not designed to work. Just like Mr. Paul was explaining, look, if I want to drive a car in this country, that is the least thing I should worry about, because the transportation system
is so powerful that I don't need a car. And if I need a car, I can get that car in different ways. And I'll prove that this morning because since he has mentioned that area. But before we do that, can we do something? It is now 7:27 a.m. here in London. I don't want any one of us to put any comment for now. And I'm begging you. If we say we want to create awareness, there's no point. Our awareness has not even touched anywhere. And until the awareness gets to where we want it to be, that is when we will be happy. Do not post any comment. If you do, I will mention your name, and that means you are not following the broadcast. You are just either using me as your time frame. Good morning. Don't put any comment for now, please. I'll repeat again. Do not greet me. Do not put any comment. Because if you do, that means you are not following this broadcast. You are just using us to pass away your time. And we are not your talk show guy. We are here for a purpose. In the next 2 minutes, the time now is 7:29, and I've announced do not post comment for the last 2 minutes. And if anybody still put comment, that means you are not literally following the broadcast, or maybe a few people that are just logging in. If you have not signed the petition and the poll, just indicate yes. We cannot be saying we are looking for 10,000 Yorubas and we are only getting less than 3,000 on the poll, and likewise with the petition. If you have not signed the petition and the poll, the petition can be signed by the Biafra and the Yorubas, but the poll, it's only for the Yoruba. If an Igbo person filled the poll, we can see it, we will delete it, because it's only meant for the Yoruba. But the petition, you might get to a stage they will ask you if you wish to pay £3 or £5. Just say no, but I will share this petition. It is not a must that you have to pay money, because a lot of you are running away from it. Not those of us in UK, but those in Nigeria are running away because they think that they are being asked to pay a sum of money. Don't be ignorant, and it's a disease. Read it very well, because the only thing you saw was the £3 and the £5, and you just jump everything and say, these people are mad. How can you tell me to sign a petition and I'm going to pay £5? It's because you have not read exactly the information in front of your screen. So what I'm thinking now, if I have 86 people on the thread, you are all telling me that you have signed a petition, which is very good. We are not naming and shaming anybody. But if you think you are deceiving me, you are not deceiving me. You are literally deceiving yourself. If you have not signed the poll, I'm going to turn my camera away. That means I will not be able to see your comment or saying yes. But don't put any comment yet. The time is still 7:31. It's a 2 hours broadcast. There's enough time to say all kind of things you want to write up. But what is most important now is part of why I have slept at 2 o'clock last night and I am up again at 5. There is no point if I am not sleeping properly, so that we can continue to create the awareness. And part of that is what I am discussing now. So we have two things we are talking about here. There's one that is the poll, and there's one that is the petition. And we're going to show you what the poll indicates as of today, right now. And when I come back, I will tell you when we will release the comment. Do not put anything. I'm not interested in anything you want to write now. No, leave that for now. This is, I can see every one of you. If you put the comment, that means you are not following the broadcast, and it's a waste of time. You are wasting your time. You are not wasting my time. I'm going to turn around. There's a lot of people monitoring that comment, because I won't see the comment as soon as I come out of this screen, which I'm looking in front of me. If a crystal, do not put anything, and I mean it.
It is not what we sitting here sleeping 3 hours. We went to bed 2 o'clock after the broadcast that finished 1 o'clock a.m. yesterday. And we still have to do some other few things before I went to bed, and I've been up again at 5 so that we can prepare for this morning show again. It's no point. Let's see where we are with the poll. We've asked for 10,000. So if I say I need 1 million, how do I even get 1 million when only 2,889 people have filled the poll that we are asking you 5 basic questions? Do you want a new nation? Do you want us to stand as independent? What is your country of domicile? Mine is United Kingdom. Which local government are you from? And what is your gender? It's so shameful that Yoruba people have not been able to reach 10,000 in the last 2 weeks that we've set this up. Very, very shameful. And you come now, and when I open the phone line, I am not saying you particularly, but I will also say us, including me. How far are you trying to get that message? A lot of you send what they call prayer chain, and you are so happy to send that to all your even enemies. But when it comes to sending this poll and this petition to so many people, it has become something that you think it is not worth it. And if it's not worth it, how do we move to create awareness? How do we present to the international community that we are suffering? There's injustice against the Yoruba people. When we have more than 10,000 Yoruba people living in the United Kingdom, a lot of you know how to communicate when Pastor Adeboye wants to come to London. When all those pastors want to come to London, you know how to deliver the message to even your enemies so that they can come down to Excel Center because you want to fill it up. Báwo la ṣe fẹ́ ṣera wa lọ́kan? When we are asking you, even if you are feel it, it is still your own responsibility and duty to make sure that you get as many people that you know. Every Yoruba person knows more than 100 people. But you are quick to write comments. You are quick when we open the phone line to give all kind of advice and strategy. And I hope a lot of you are working tirelessly behind the scene. We have not even asked for money. We are still saying something that we want you to help us deliver. And we are grateful to those of you that are doing it. But inside everyone, you know whether you are playing that role of the awareness. Stop blaming those in Nigeria now. Let us blame ourselves first. Ask yourself, those watching live and those that will watch this later, are you doing enough with the awareness, or you are just part of those talkative? Tí Wàsíù bá ń bọ̀ ní London lórí COVID-19 yìí, kọ́ọ̀lì yẹn máa kún ànírí ibi jókòó sí. Into máa gbà wálẹ̀ that we can present. You think you're just going to tell the international community that you want to leave Nigeria without proving it? Good morning, Walata. If you have not signed the petition, indicate. If you have not signed the poll, indicate. Ìyẹn ò ń ṣe àrùn rárá. Màmá mi kan pè mí lánàá, wọ́n ní kò yé àwọn báwọn ṣe máa ṣe. Àdẹ̀tàn wọn sọ́nà bó ṣe máa ṣe. Gbogbo wa la láti ṣe. Gbogbo àwọn tá a mọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá káàárọ̀ òjíire. Ó wá sọ pé yà ń jẹ nísìn. Ìyà máa máa jẹ wá nígbà tá a bá ṣe tó yẹ káwa gan ṣe.
We are looking for 10,000. We are not even close to 3,000. Are we serious? I don't think so. Because we have not done enough. Or you are just using us to pass time. No, you think that is what is important now. To use us, all the Yoruba media, talking about Oduduwa to pass time. Interfaith gbà yìí ó ju tẹ́ ń rò lọ. Tẹ́ bá mọ àǹfààní tó wà pé ká dá dúró, omi inú ń kan mí torí pé àwa ti káàkiri díẹ̀. Èmi ò tí ì travel púpọ̀ o, àmọ́ mo dé Istanbul, mo dé Turkey, mo dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tó ń bẹ níbẹ̀. Gbogbo ọmọ ìlú pátápátá ló ní owó tó ń make lára àwọn tó wá sílùú wọn àtọ́npè ní tourist. Ẹ mọ ọgbẹ́ ẹ̀kàn tó ń dùn àwa pé àwa ti rí ìta àdẹ̀mọ àǹfààní tó lè wá bá wa tàbá gba independent wa. Kò ń ṣe nínú contraction tá wà nísìn àwọn lórí burúkú. Màá fi fídíò kan wọ̀nyí nísìn kẹ́ wá bira yín pé ṣé ó possible kí tourist kan máa rí irú fídíò yẹn kó fẹ́ wọ Nàìjíríà kó náà fi wá báwọ̀ ṣòwò. Ó mọ̀ pé orúkọ Nàìjíríà yẹn wọ́n ti fi báwọn kan sì fi ń ṣe fraud. Ó mọ̀ pé àwọn FBI ṣó mọ̀ pé 97 people ní FBI ló commit tó ń pè ní wired fraud. Wọ́n dẹ̀ la picture Nàìjíríà mẹ́fà sórí àwòrán fún gbogbo àgbáyé. Ó yẹ kí inú máa bí ẹ pé ó yẹ ká tètè kúrò nínú orúkọ yìí torí pé abàmì àgbákò lórúkọ yẹn. Kò tí ó rà pé kò tí ì yẹ débi tá à ń sọ. Ṣòro àwọn tó ní passport míì àwọn tẹ̀ ní wọn lè rí àfẹ́rí yẹn. Ṣòro àwọn tá a ṣe ń lo passport yẹn tá a fi ń travel. Àwa la mọ àwọn Yorùbá ní bígbà tó da ìgbẹ́ síyàn lára torí pé tó bá mú dẹ́nu ọ̀nà báyìí tó bá wò lẹ́ẹ̀mejì báyìí wá tún wojú ẹ̀. Àwa ní pé àwọn wá 10,000 àárí ìwọ wá sáré pé bá ṣe máa rí 10,000 nìyẹn kò kàn ẹ́. Bí a bá jòyìn kárọ̀ tí ẹ̀yìn ọ̀la. Bí a bá ń jàdùn kárọ̀ tí ẹ̀yìn ọ̀la. Ṣé ibi tèmi níná íńtánẹ́ẹ̀tì mi ṣe yòbò mo bá tàn gbogbo gadget sílẹ̀ unlimited lọ́pẹ́ kò sí kò ní cap lé lórí kò ń ṣọ̀fẹ́ lóòótọ́ bọ̀ kò sí cap lórí ẹ̀. Bí bá wọnú kitchen ẹni sì máa tan omi gbóná ọ̀tọ̀ omi tútù ọ̀tọ̀. Bí bá jáde nísìn ọkàn mi balẹ̀ pé mọ́tò tó wà lórí títì kò likely pé kó má ti ṣe brake pad ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi ikú ló ń dúró dè yín ní Nàìjíríà yẹn. O rò pé nígbà tí wọ́n bá wà òkè torí pé o lówó díẹ̀ lọ́wọ́ o tan generator o ṣe bọ́ọ̀wò o wá ní kò kàn ẹ́ o ní visa lóyìnbó o wọ Amẹ́ríkà ń jáde ikú kan ló máa kọ̀ pa ẹ́ nínú bẹ̀. Ẹ rí wọn. Nígbà tèmi sọ fún yín pé Ajímọ̀bí ti kú gbogbo yín sọ pé kí n take picture yẹn down. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ at least bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fi gbọ́ tèmi àbóhùn náà ṣàṣọ ìbẹ́ bí wọn ni ó sọ lánàá àbímọ̀jì bó ṣe ń parọ́ fún yín ni mò ń sọ fún yín yẹn. That is what they did even to a dead body ẹni tó ti kú láti on the 18th. Wọ́n dẹ̀ nígbà tí mò ń sọ fún yín pé ọmọ Ọ̀ṣínbàjò ó lo dark cloud ẹ rò pé journalist ọmọ tó ń sọ ni. ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ lèmi àti wà látà bí nǹkan bá ń ṣe mí nísìn ẹni tó máa kọ́kọ́ gbọ́ sí nìyẹn.
bí nǹkan kan bá ṣe mí nísìn lẹ́yìn ẹnìkan tó máa tó gbọ́ sí òun ni number 1 person tó máa kọ́kọ́ gbọ́ sí. Orí ìjókòó bíbá yìí mo sọ fún yín sẹ́ pé ọmọ Ọ̀ṣínbàjò ó lo tó ń pè ní dark cloud, ó indicate pé ọ̀rẹ́ bàbá ẹ̀ ti kú. wọ́n wá tó fi òkú wọ́n fi ta yín, ìwọ wá sì ń rò pé àwọn yẹn ló máa solve problem Nàìjíríà. ọjọ́ kan lákòókò yóò máa kàn lẹ́yìn ẹni ọmọ ẹni ṣe rere aṣọ pé ẹni ṣe kábàámọ̀ dandan ni. Ok, mo ń bọ̀. Yorùbá. 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 Yorùbá ọmọ Oòduà sì tọ́jọ́ láti ṣe àwa lọ́ṣù ọ̀bọ̀. Àṣà kò padà wálé. Ọlọ́mọ fọwọ́ òsì ju ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ayé bára wa jà mọ́ òwe, Oòduà gbè wá o. Yorùbá. Bàbá yé. Yorùbá. Yorùbá o. Ọmọ Oòduà sì kò tó láti ṣe àwọn lọ́ṣù ọ̀bọ̀. Ṣé ra wá o. Yorùbá. Bí a bá ṣe rere. Alájọ bí a ti wá o. Bí a bá ṣe rere o. Alájọ bí a ti wá o. Bí ẹ ti ń dalẹ̀ ara yín. Alájọ bí a pè yín lẹ́jọ́. Bí ẹ ti ń bára ń jà lójoojúmọ́. Alájọ bí a pè yín lẹ́jọ́. Ṣé rò pé fáǹfààní ara wa nìkan là ń jókòó sí bíbá fún ni? You think it is for my own interest alone? Oh, you think when we get Oduduwa nation I will be your president or I will be your minister? Maybe that's why a lot of you are not taking this serious. But you must remember that if politicians can lie on the dead, a man that died on the 18th of June and was only declared that he died on the 25th, right there, we must end Nigeria. Bó pẹ́ bóyá. Ìkà àpò níkà bó pẹ́ bóyá. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ kú dájú. Bẹ́ẹ̀ni. Bluetooth mode has been on. Ìkíni tẹ́ ẹ̀ sọ láti orílẹ̀-èdè Jámánì mo ti ń pè. Àgbọ́yé. Ṣé ń bọ̀? Àgbọ́yé. Ṣé rí ìgbọ́? Kíni tẹ́ ẹ̀ sọ yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé fáwọn èèyàn dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé èèyàn. Nínú ìgbọ́n ẹni gan mú yín bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Àmàtẹ́jọ́ 63+ kò yé mi púpọ̀. Ṣé ti yé yín? Ṣùgbọ́n a appreciate iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ appreciate ẹ̀. Kódà gan mo ti connect yín máwọn èèyàn lé tó ṣe wípé kán lè dá sí programu yín. And then some people already láti donate owó pàápàá but kò yé àwọn èèyàn. We are in darkness. I'm sorry to say this. Hello? Mo ń gbọ́ yín kétékété. Tí ò bá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ̀ ń tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ṣé Nàìjíríà tó ń rìnà fún bí ọ̀sẹ̀ kan oṣù kan ẹlòmíì ò rí fóònù láti fi sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ò mọ bó ṣe ń browse. So Ọlọ́run á ràn gbọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo we are ready to support you any help. Gbogbo 10,000 tẹ̀ sọ yẹn we can get more than that. We can get more than that. So ẹni tó fẹ́ ṣe kò gbọ́ ẹni tó gbọ́ kò mọ bó ṣe máa ṣe kódà gan mo ti ṣe first message sórí WhatsApp yìí
tẹ́lá fẹ́ rí fọ́tò mi kò sí wàhálà you don't need to fear anything kò sí tẹ́lẹ̀ kan máa fi ń ṣe ṣe ti bọ́ ordinary àdúrà táwọn èèyàn máa gbà fún yín lásán ó ti tó. ẹ ṣe gan ni sá. tó ti yé yín. ẹ ṣe sá. kò sọ́nà kò sómi kò síná ibi tí àwa wà ibi tẹ́mi wà ìwọ̀n ọ̀mùná lọ rí láti ọdún tí mo ti dé lu yìí ṣé nàìjíríà lọ kó máa wáwé lu nílùú gbà káàkiri nígbà lu yẹn dá àwa mọ̀ gbogbo yẹn lé $70 less than 45 kọ́bọ̀ àmọ́ hello sir. à ń gbọ́ yín kétékété mo ń gbọ́ yín. àmọ́ bí bá máa ra nǹkan ní Germany ń gbà yẹn Deutschmark ni wọ́n ń lò less than 45 kọ́bọ̀ mo máa ra international reply coupon so let us work together ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ kí gbogbo ẹ̀ lè dáa. Many people appreciate you. Mo máa rìkọ́dù kí ni yín sílẹ̀. Mo máa ń save ẹ̀. Máa send ẹ̀ sọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Kò sẹ́ni tó gbọ́ sínú ẹ̀ odò. But many people they want to do it. They want to do well. They don't know the way they can do it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wọ́n ra fóònù láàfin kò mọ bọ́ ṣe ń lò. Likewise like myself. No problem. Fóònù tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ sẹ́fún ni. Many components wà nú ẹ̀mí mi mọ̀tọ́. Àgbọ́yé. Àgbọ́yé sá. So ẹ jẹ́ kí wá sí pé wọ́n á tún fẹ́ nǹkankan Yorùbá nation lẹ́yìn ṣiṣẹ́ fún ọmọ pé kí a lè gba nation lẹ́yìn ṣiṣẹ́ fún ṣé rí ẹ má bínú sá ẹ jọ with due respect mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa pọ̀ lọ́rọ̀ yín. Ok sá àgbọ́yé sá. ẹ jẹ́ kó máa pọ̀ lọ́rọ̀ yín mo save nọ́mbà ẹnìkan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ yín kan ni ó já sọ pé òun mo kọ́kọ́ pè. Ok kódà kan mo ti fi german number bẹ pé nọ́mbà yẹn láàárọ̀ ó ti já mi lówó ó ti já 26 cents many times ẹ bá mi pé nọ́mbà yìí báyìí bí n bá níbi €5 €6 bẹ ó máa ti já tán ni nígbà tí ìyá ni mi ti ẹ̀ pè mọ́ but I'm happy to get you this morning. ẹ ṣe gan ni sá. Many people are suffering at home. bẹ́ẹ̀ ni sá. ṣé o ti yé yín tó gbogbo ọ̀nà tẹ bá rí ipa our youth I can organize many youth to support you. No problem sir. They are ready. All right, they are ready to support you tó tẹ mọ bọ́ ṣe kọ̀ǹpútà jẹ mi lọ ṣó ti yé yín they are ready to support you but mo ti ní contact pẹ̀lọpọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ṣe wípé they want to call you wọ́n ní kò ṣeé ṣe they want to do this kò ṣeé ṣe so let us know how we can work with you together bàbá téèyàn bá pèrè yẹn láì dá òun ló máa kẹbẹ́rì ẹ̀ mọ́lẹ̀ alájọbí Yorùbá dúdú yìí adúdú yìí thank God they are from Ìjẹ̀bú-Òde I'm from Abẹ́òkúta too. Ok àgbọ́yé sá Abẹ́òkúta náà láti Abẹ́òkúta ni mo ti kàwé. tí bá táwọn olówó bá ṣe primary school bàbá mi ò lè rán mi lọ ìwé mẹ́fà lẹ́yìn ìwé mẹ́fà náà la tún lọ sí kọ́ọ̀sì kékèké tá a tó ṣe ìṣiṣẹ́ tẹ́lọ̀ ṣó ti yé yín. àgbọ́yé iṣẹ́ tẹ́lọ̀ mo bá débi báyìí orí omi ni mo gbà débi láti Libya many people lájọ wà ní Germany bíi tó débi tó gbà débẹ̀ ẹlòmíì kú sọ́nà ẹlòmíì ti kú sí inú dẹ́sàtì tó yẹrù wa ẹ ṣe gan ni bàbá Ọlọ́run á ṣàánú wa ẹ ṣe gan ni sir for the good job you are doing. ẹ ṣe gan ni sir máa pè é lẹ́yìn ètò. ẹ̀sọ́ I'm happy ẹjọ́ ẹ̀kọ́ nọ́mbà mi sílẹ̀. No problem mo ti rí nọ́mbà yẹn ẹ bá ń send information orúkọ yín ẹ bá ń send ẹjọ ẹ bá ń send ẹ no problem ẹ bá ń send ẹ máa pè yín padà sir. Okay I'm happy to I shall be grateful to get good connect with you. bí mo ṣe wà níbí báyìí wọn ò jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ kankan wọ́n kàn fún mi lówó tí mo fi ń jẹun ni how long have we continue this. mi ò jẹ́ olóṣèlé ọmọ mi wà níbí báyìí mo ná ọmọ mo níyàwó wọ́n dẹ̀yìn gbogbo ọkọ mi. Look at these white people the way they are doing things. Gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ sọ́kọ́ akọ́ta mo appreciate but many people wọn mọ problem ṣe yàn rí lóyìnbó. bẹ́ẹ̀ni wọn kì í mọ̀. wọn kì í mọ̀. ẹ ṣe gan ni sá àgbọ́yé sá. so Ọlọ́run Olódùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá support yìí Ọlọ́run á support yẹ. ẹ ṣe gan ni sá. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ lòdì sí yín aláàárọ̀ yà á lòdì sí. ẹ ṣe gan ni sá. àfẹ́ni tí ò bá rí ojú kọ̀ọ̀run tí ò dẹ̀ ń fẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìyẹn ló lè bọ́ ń bẹ̀. àgbọ́yé ẹ ṣe gan ni sá. ẹni tí ò bá ti lè yí ojú sọ́run tàbí tí ò lè fẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá robi sí yín ibi ò ní bá o bẹ́ẹ̀ tí ó bá robi sí yín tó bá lè tẹ́ ilẹ̀ tọ́lọ́run dá tó dẹ̀ pátẹ́gùn Ọlọ́run dẹ̀ ń fẹ́ sí bàbá Ọlọ́run á lòdì sí. ẹ ṣe gan ni sá ẹ ṣe gan ni bàbá. our leader is too corrupt. very corrupt. nígbà tí mo dé nígbà yìí mo mọ̀ láti Italy mo ti mọ̀ Libya lásán transformer àwọn ò sí ń ta ẹ bèrè lẹ́ anybody bá pè yín láti Libya jẹ́ kán mọ̀ bí mo ṣe wà yìí mo ń dáwó transformer ládùúgbò àti rayọ̀ sórí transformer rí mo ń dáwó security street bí mo ṣe jáde nílé tó.
kí ló dé enough is enough. Enough is let us enough. go ẹni tí ò bá dé dá nínú àwọn olórí wa ẹjẹ́ mo bá ti máa káàdì mo bá ti máa ṣe kí ni o and I have many things to send to you. No problem, there are so sir. many leaders already láti join. No problem, sir. tó ti sún àwọn náà. Ẹ ṣé gan ni, pé sir. kí ló dé gbọ́dọ̀ ń lọ. No problem. ṣáfẹ́ ṣerú haúsá kú ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Mo ṣáfẹ́ appreciate. ṣerú haúsá kú ni then let me tell you this ẹ jẹ́ kí tẹ́rí gbogbo gbàtẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ Bẹ́ẹ̀ni, máa sir. fi tàwọn àyè yíbò lẹ̀ àwọn yíbò kan dá àwọn kan dé wà rẹ́bù ni wọ́n Bẹ́ẹ̀ni, tó ti yé yín. bẹ́ẹ̀ni. they are rebel. They don't want program for Yoruba because what believe pé ọ̀lẹ làwa Yoruba and I thank you so much because the way you speak the way you talk ó fi pé yes you are well educated kì í ṣe pé kéèyàn ká gbowó tán níwèé ṣé ẹ gbọ́ mi Àgbọ́yé bàbá. but a little that you got you are very useful ẹ bá bínú tó yìnbó mi ò bá correct. Ó wà ṣé ẹ ti gbọ́? kò sí nǹkan kan tó correct bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni you are very bàbá. useful. ṣé ọmọ yíbò mi tí ó kàwé tí ó ṣe kankan lẹ́kọ̀ọ́ business olè ló ń bá káàkiri wọn náà ti rè kú àwọn ọmọ mi mo máa ń fẹ́ lòmíì lè ṣe ọ̀rọ̀ lórí Facebook lóòótọ́ àwọn yíbò wà tájọ́ ń ṣe Germany bíi tó dáa. Bẹ́ẹ̀ni. They are very, Ìjà very good. àtẹ̀ ní látẹ̀ tí mẹ́nu lọ sọ́dọ̀ tiwọn tiwa ní ká Ayé fèsì sílẹ̀. ẹ jẹ́ ká tẹ̀ fèsì tọ̀dọ̀ tiwa náà ká fi tẹ̀ wọ́n sílẹ̀ because ìta bá fèsì tiwa. ní láti support anyone. Bẹ́ẹ̀ni, Mo àná máa ń sọ àmà kíní kan ìjà tiwa lórí máa kíní jà kan lọ́tọ̀ ni. nígbà tí Igbo kan sọ̀rọ̀ lórí Facebook pé kíní kan wọ́n ti mú ní please you better keep short. Olúkálùkù máa jàjà tiẹ̀ ní. Bàbá àwọn èèyàn ti rẹ́dí àti dúró people like Gani Adam people like Sunday Igboho No wọ́n ti problem. dúró pé yes ibi tá a bá ń lọ ká gbàrà wálé. Yorùbá máa lọ. mo dẹ̀ ti Yorùbá máa ń lọ. sọ mo ń sọ fáwọn èèyàn wa tó wà lé pé ìtẹ́bà múra sí ń sìn kí kálukú múra síra ẹni tó ti yé yín. Àgbọ́yé bàbá. pé kò ṣe. ní síjà bàbá láàárọ̀ ni. Fídíò tí máa ṣó nísìn ó máa indicate yẹn ìjà ń bọ̀. please àwọn èèyàn máa ní kó máa tí pàṣẹ ọ̀dọ̀ mi Ẹ pé ṣé gan àwọn ni. tí mo recommend. All right. 10,000 yẹn tá a rí yẹn à á rí. All right. within Ogun State à á rí. All right, sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ẹ ṣé gan ni sir. How many people many good people tó fẹ́ connect mọ́ yín All tó right, ṣe sir. wípé they are ready to fill the form immediately. All right, sir. kò ní ìdí dídà rárá No and they are problem. ready to contribute pàápàá. Ẹ ṣé gan ni bàbá. ẹ All wo right. I'm sorry to say this irú ọ̀rọ̀ bàbá bá sọ dọ́gba ó ti sú. ó ti sú. àpẹ wọn nígbà tó ń wá lórí gọ́ọ̀mẹ̀ntì you need a program pé federalism ló ń sọ pé Good nísìnyí wọn morning, sọ Focus federalism mọ́. Nigeria. Níyọ̀ Lálẹ́kan, good morning. This very Buhari is ungrateful person. Ọ̀ ṣebí Yorùbá ló gbé débi tó dé yẹn. àníkàtẹ̀ ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò ní ti Buhari yẹn. Bá ṣe fẹ́ gbára wálẹ̀ nísìn òun gangan ló ṣe kókó báyìí ṣẹ́rí ti Buhari tí òun gangan aláti kírètì ṣẹ́rí Abẹ́òkúta lèmi náà ti kàwé. òun ló jẹ́ kó mọ Buhari Bẹ́ẹ̀ni nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn tó jẹ́ kọ́mọ náà nísìn bó ti ó ti. ìdí àgbọn òbí mọ ọmọ ọdí àgbọn mélòó ló wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀. Bàbá ẹ jẹ́ ká. This is what you have to know. Ó yé mi ẹ̀jẹ̀ tó bàbá. bá ti fi kálukú ló ń rò. mo ní lórí máa ń dùn tẹ́ bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan pé èèlò lẹ́nìbọ̀dì fẹ́ fún yín. Bẹ́ẹ̀ni Eh? èlò. èèlò lẹ́nìbọ̀dì fẹ́ the Wọ́n company. mọ bàbá tó bí mi ni tó bá mọ bàbá tó bí mi ni wọ́n ní sọ yẹn. I believe you honestly speaking. Bàbá mọ bàbá tó bí àwa ni. àwọn èèyàn tọrọ lu tí tọrọ ojú àmísọ ń dùn ún pọ̀. Go to Libya you will see many Yoruba people they are working there. wọ́n bá ti pa mí sí Libya bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí wọ́n yí ọ̀bẹ báyìí ni sí mi at that my age sọ́jà kọ́ mọ̀ mi máa mọ̀ bí tí mo kú sí. tó ti yé yín Ó yé mi ọ̀rọ̀ tí mo bàbá. sọ yìí àwọn tó bá ń gbọ́ á máa yé wọn. Ó yé mi bàbá. sábà that time tó ti yé yín wọ́n Àgbọ́yé. lé mi kí ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo kọ̀ lọ ra nǹkan kan ni. They call them asthma boy nǹkan tó ju orí kékeré kọ́. Àgbọ́yé bàbá. tó ti yé Àgbọ́yé. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ máa Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ àfún lèmi láyé. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Ẹ ṣé gan ni Tẹ́ ẹ sà. bá rìn Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Àmín. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run á dì yín mú. Àmín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń fẹ́ láti ṣe ilá ìdá lórí ìtẹ̀sí àìdá bá. Àmín. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ọlọ́pẹ́ èní tí gbogbo wa jọ ń sọ̀rọ̀ yá. Ẹ kì í jẹ́ kí bàbá lọ. Ṣé rí bàbá tí ń ṣe broadcast ìwọ náà gbèsè gbẹ̀. This is a spiritual fight and each time you look at that àwọn ìṣẹ̀ṣe wa nìyẹn. That is a Bible and that is a Quran. I am not your pastor or imam but this war is be ó ti kọjá it get as it be kò ń sọ̀rọ̀ ojú lásán. Èmi ò bẹ̀rù o
èmi ò ṣe kí ni èmi ò bẹ̀rù. Ẹ má bínú bàbá wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé a fẹ́ gbé ètò yẹn kó gbéra ńlẹ̀ ni. Èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n ń bẹ̀rù níbi tá a dé yìí. At least àwa ti lo age kan nísìn. Kí ló ń dún? Ok, fóònù yẹn ló ń lọ́ra jẹ́ mi máa lo power bank yẹn fi charge ẹ̀. Ẹ̀yin gbọ́ pé mo lo power bank, máa ń lọ nínú ilé. Ti charge ẹ̀ mọ́jú. Nǹkan lò jù Nàìjíríà ni kò sí náà. Wọ́n ní ná Nàìjíríà. Ṣé rí ibi tọ́rọ̀ ìdélẹ̀ dé nísìn? Bàbá sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Bàbá ní ṣó dáa káwọn kú síbi tí àwọn ọmọ àwọn ní mọ̀bí táwọn kú sí. Màá play video kan nísìn. Mo show yín ní Dr. Kemi Olunlọ́yọ̀. Àwọn kan gba tiẹ̀, but media kì í sọ pé wọ́n like èèyàn kan. I communicate with her. If I send her a message, she will reply me. That is how. Yes, I know I stand on so many things. I don't have to go into details. When Fisayo, that investigative journalist, indicate that I want to come back to Ajimobi because it reference to say that the politicians are the bastard. Àwọn gangan ni problem wa. And they played that with the death of Ajimobi. So if you believe in politician of today, tó ṣì ń gbàgbọ́ pé politician ló máa solve problem Nigeria, ó tí mọ tó ń ṣe nìyẹn. Nígbà tó bá lè fi òkú èèyàn fi parọ́, kí ló wá dé tí wọ́n, kí ló wá kù tó lè fi parọ́? Tó fi òkú èèyàn, òkú bàbá oníbàbá, wọ́n fi parọ́. Táwọn ẹbí bàbá yẹn náà dẹ̀ keep quiet. Ṣé wọ́n gbowó fún wọn ni? Àbí tìbí tí bàbá yẹn bá kú, ìyẹn á ké síta ni. Kò sẹ́ni tó ní kú, àfi kú yọ. Àmọ́ àwọn tí wọ́n ti fi kú yọ, tí wọ́n jẹ́ kí àwọn aráàlú mọ̀ pé ó ti kú, àwọn la máa hold to responsible. Àwọn yẹn náà lẹ́tẹ̀ fi ẹ̀kọ́ ṣèjọba, lẹ́ fi pariwo 2023 lé lórí. Mọ́ tẹ́ ń ṣe nìyẹn. When I put that information out on the 18th that Ajimobi was dead, a lot of you watching me right now, that you see, I have said it and I'll say it so many times. I will fight to the end for Oduduwa, but that will not stop my job as a media person to indicate, to bring out other story and news. And when I bring those story and news out, don't ask me that, oh, because you are talking about Oduduwa, you should not talk like this. You don't know what, that means you are stupid. Orí yín ò pé nìyẹn, mountain sọ nìyẹn, because a journalist doesn't look at it kò ń wojú ṣe kó tó ṣe tó fẹ́ ṣe. Àfi journalist tó bá jẹ́ bọ́lẹ̀ kájà, èmi ò wọ́n train èmi ní Nàìjíríà. I left Nigeria when I was in my 20s. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ́ fi Nigeria sílẹ̀ in your 40s. Ẹ̀yin ti lo 4 decade ló lò ní Nigeria. 2 decade tèmi lò. Tá bá sọ pé from 0 to 10, kí ni mo mọ̀? Kí lọmọdé mọ̀? 0 to 10 nígbà tó kọ́kọ́ bí mi mo mọ̀ kankan. 10 to 20 ni mo ṣẹlẹ̀ sọ pé mo mọ̀ díẹ̀, but ibo mo lè mo dé lẹ́yìn kí n kúrò lÉkòó, kí n lọ sábẹ́òkúta tí mo lọ sí school, màá tún padà sékòó. Ìyà ò dẹ̀ jẹ mí. Èmi ò sí lára àwọn tí ìyà jẹ tèmi fi ṣetán tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà. Torí pé inú ọlá ló bí èmi sí. Inú ọlá kò ń ṣe pé dẹ̀ ń ṣe inú tí mo mọ̀ ni tó bá tẹ̀ sọ fún èmi náà. Inú ọlá ni wọ́n bí mi sí. Inú ọlá yẹn dẹ̀ ni mo fi jáde kúrò Nàìjíríà. Olúkálukú ọ̀nà tẹ́ fi kúrò Nàìjíríà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Èmi ò náwọn tó gba bàbá tó pè ní sìn tán náà gba Libya. Àwọn lọ́mọ tó gbé àwọn dìde ní Nàìjíríà tó fi gba Libya. Èmi ò gba Libya o. Mo gba visa ni tí mo fi wọ̀lú yìí. Ni mo dẹ̀ sọ pé mi ò lọ mọ́. Màmá tó bí mi sọ pé kò sí point, don't waste your time. Màmá mi dẹ̀ máa ń sọ nǹkan kan fún mi. My mom says something all the time. If you were not given birth in a country, you will go through immigration. And all that will happen when we stand as a nation. Before I go further, let me play that video. There's a danger coming, and I hope you are aware of that. It's 2 minutes, 10 seconds.
Let's release the audio. Kumbida gilade ni ngesel de nimbida na. Menga nda gilado idoko. Nda gilade. Tell me here that I'm going out. Menanda ko tinda mgad go dal njo. Ha? Pongo mbi ka ja to dum ka mi no ngel wule. Yalle ase ni se da ko ko ro ti. Sofero maya fe aí. Nada. Gopi tan aí. Gopi tan maya aí. Yoli yong. Fai go to maya. Ngir gopi tan. Tanganda. Mo be tam ko. Tinere ndare muite nokkule mo toke uti fadde ndare. Bismillah. Bismillah samara tan. Wongo hebete don na fahan. Ay jonka dakoraji ene ciwde sense. Ay itte do fe addi ko ay do fa de ko. Ande tide don fu paamo. Jonga paami na me ina mi jodi mi Okay, sorry guys. I need to post this quickly. Ogundele Michael, I'm going to delete that comment. Don't put your number on a live broadcast. I have said it so many times. It is for your own it is for your we don't want anybody to hijack your number. Don't put a number on a live broadcast. Inbox me your number. I have said it so many times. For your own security. For me, my number can be there. For you, I don't want your number to be there. Inbox me your number directly, +4475 94050979. Don't put your number on a live thread. We have a lot of enemies. I'm telling you now. My question to everybody watching this now, are this one doing a movie or they are coming to attack? Are they doing a movie shoot like the American movie or one prepare for ogun? Ask yourself, when we say there's a danger looming, these ones are not playing. These bandits that you are watching right in front of me, they are not joking and they are ready to kill. You that you are thinking somebody will save you, I hope you know that when these guys, and you might think they will only get to the northeast, but rest assured, all their foot soldiers are the same caliber of people that you have seen on the truck of tomato and rice and everything coming from the north. These ones are just going to be joining them along the fight. I hope that is not a real bullet, and I'm sure that bullet is not going to be used for one of us. And I say one of us, including myself. I hope these bullets are not real. And if they are real, who are they going to use it against? You can see they are not smiling. They mean business. So when I come here and I tell you I sleep for 3 hours, pé mo sun wákàtí mẹ́ta ká lè ta yín lómi jí, ká lè jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ewu ń bọ̀. Tó bá wá rò pé, let me bring it back to my face. Pé federal government, ìjọba yín, ó máa ràn yín lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Màá play another video tó máa sọ fún ẹ pé ṣé o rí àwọn ìjọba yẹn gangan
bó ṣe parọ́ mọ́ Ajímọ̀bí, yes, torí wọ́n parọ́ mọ́ ni òun ti kú dànù. Mo dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ó ti kú dànù torí pé kí ni gbogbo àná la máa kú. Àmọ́ tí wọ́n jẹ́ kí a gbọ́ òtítọ́ lórí ikú ẹ̀ tí wọ́n gbé yẹn pamọ́. Ṣé àwọn ọlọ́mọ wa save ẹ pẹ̀lú bandit Boko Haram? Jẹ́ n play video kan fún ẹ kó lè bá mọ̀ pé ewu tó ń bọ̀ yẹn, the danger that is coming might be to you that is far away, but you saw that the danger is already inside with the troops of people coming down south. They are not joking. They are not joking, and they are ready to kill. I'll show you that boy again. That boy will be less than give and take. This man or this young man or this young boy that you can see in this picture with bullet like Rambo. I'm sure a lot of you that remember Rambo 1, part 2, part 2, part 3. Ṣé mọ̀ pé bí Rambo bá ń lọ ja ogun bó ṣe máa ń lo gbogbo èròjà yẹn sí gbogbo ara ẹ̀ nìyẹn. The question I am asking you now, where are they going to use all these bullets? On who? I'm sure they're not going to use it on themselves. They are definitely going to use it on so many of us that they meet along the route in every area of location 9. They are not joking. You've only seen few of these bullets. How many of those bullets have they got? There's a war coming. Forget about those at home that might not tell you there's a war coming. The war is already close by. And if you tell me that the war is not close by and the politician will save you, I will prove it. That not just because I am using Ajimobi as my eye mark this morning. While I was doing my video yesterday, I got back home and realized that Dr. Kemi Olunloyo has already also did a video at 8:30 to say that we journalists have different source, and sometimes we go with the source that bring us out a story. Why is this thing keep ton? But the source, okay, I gotta mute it because I'm not happy with that sound. It's quite irritating. Sorry guys, I don't know why I'm getting that sound. I've muted that sound. That video that Dr. Kemi Olunloyo did yesterday, she and the late Ajimobi are cousins, indicate that he died on the 18th, just like the same journalist that released that story. Good morning, Adetokunbo Moba. Good morning to every one of you on the thread. Ekaro. It's going to be a mixture. I know a lot of you want us to speak Yoruba, but I am on the international level. As much as I am a Yoruba man, and I am proud. But like I said to you, I have my English journalists, and they are doing a lot of work behind the scene on our behalf, which I don't have to go into details, that are also watching the broadcast. And sometimes they are taking notes. There's different groups of people watching. Politicians are watching this broadcast. Chairman, local government, House of Rep, governors. But one thing is, Oduduwa will come to actualization. The UK government is watching. They are monitoring everybody talking about Oduduwa. But if you watch my broadcast yesterday, and I will repeat it again because I don't have any fear for anyone, even though I live inside the same country. I will put it on the record again that the royal family, the Queen of England, should lay their hands off Nigeria completely so that we can go through. I will repeat that again. Her Royal Majesty, the Queen of England, God bless her. But it is time now
to take their hands off Nigeria. The UK government, we are asking you to take your hands off Nigeria. France, we are asking you to take your hands off Nigeria. And United States of America, take your hands off Nigeria so that we can carve out peacefully out of Nigeria. If that does not happen, eventually there will be law and breakdown because of these people that are moving closer on a daily basis. They are moving in, and the government in Nigeria would not be able to stop them. I don't know who is backing them. I'm not interested in that. But what I know from indication, the global, okay, Boko Haram and Fulani militia, which I don't know which one is which among this one, whether these ones are Boko Haram or they're the Fulani. Thank you very much, Mamawa Adekombi. We have two most dangerous terrorist group in the world inside our own country, and you think there is no war coming up soon. We have two most dangerous terrorist group in the world. 2 out of 4 is indicated inside Nigeria. A ní àwọn tó ń pè ní kí ló ń pè terrorist ní Yorùbá, àwọn ọ̀daràn tó ń pè ní ọ̀daràn gẹ̀ǹgẹ̀gẹ̀ǹgẹ̀ tí gbogbo àgbáyé sọ pé àwọn ní number 1 and 2. Boko Haram ní number 1, Fulani militia ní number 4. Àwa wá gbé méjèèjì yẹn a gbé sínú Nàìjíríà, ẹ wá ní ogun òní dé. Ogun yẹn ti súnmọ́ té. Àwa ń ta mí lómi jí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Àwa ń bẹ̀ yín pé kẹ́ sign petition ká lè tètè lo petition yẹn fún ìjọba Gẹ̀ẹ́sì táwa ń gbé níbí báyìí pé ogun ń bọ̀ ogun ta dẹ̀ ń rí tó ń bọ̀ yìí. Oh, good boy. Yeah, go and sit down. Go and sit down. Ogun tó ń bọ̀ yìí, ogun tó bá di pé ó bá jálẹ̀ tán, àwọn fúnra ara wọn ò ní lè wò lẹ́ẹ̀mejì. Ogun tó ń bọ̀ yẹn tó bá gbilẹ̀ tán délẹ̀, wọn ò ní wò lẹ́ẹ̀mejì. And if you don't understand what I'm saying, don't ask me to present in Yoruba all the way through. I am the presenter. You are just watching. I'm going to show something now. Our broadcast this morning will be extended to 4 hours exactly. But we will make sure we continue to keep the Monday to Friday to exact 2 hours. I'll repeat again. The UK government must take their hands off Nigeria so that the Yoruba people can pass through. And I am not putting my words under the tongue. You can cut that piece and send it to anyone. Let's watch this video. Hey boy, what are you doing there?
going to release the audio, and I'm just getting it prepared for us. You saw Somalia. It will be a child's play if the war break through inside Nigeria. We are hoping it will not. But for it not to happen, we must put pressure on the international community and Great Britain as number one. I have lived there for 20 years. Does not mean I will not speak the way it is. A lot of you say that under your house because your children live in UK. You have been getting benefits. You have the British passport. Good morning, Mr. Fatai Ogunbido. There is a war coming. Ogumbo. And you that think that you are doing very well, if things break down, all those doing well is not going to happen. It will flat like a card. But we can avoid it. Yes, we can still avoid it now that we are saying it. One in Tabati saw Otinfe Madi Shishe. Iyita iti saw la se n wo pe báwo la ṣe fẹ́ gbé. Good morning, HRH. But iyita ti saw wọ́n máa láti ṣiṣẹ́ lé lórí. And iṣẹ́ yẹn ó máa pín sí oríṣiríṣi. Don't just sit down and watch the broadcast. I hope those of you in UK have started writing to your MP. Because you can sit down and look at me like I am your talk show guy. Because you like the way I speak and I present. I hope you are already sending letter that the country called Nigeria is going through turmoil and it will break up. And we can break it. Good morning, Oshatola. In different ways. But if the breakdown comes in a different dimension, it will be too late for every one of us. A lot of people might say because you are outside Nigeria, you are scaring people. I have just played you a video that indicates that Ogun yẹn ti súnmọ́lé. A lot of you have seen it in your dreams. A lot of you have seen it in your own dreams. I have not seen it in my dreams. But I am going by as a journalist, as a media person, based on the threat level that is currently happening internationally to indicate that we have 4 terrorist groups in the world. You don't know what they mean that to cap terrorist group globally. I am not talking about in Africa. And Nigeria have 2 of them inside its country. And you think there is not a war coming. We can avoid it. Part of that is that awareness. You think I sit there and I sleep for a few hours shouting. It's because I want to save a lot of lives so that we don't see Somalia in threefold. Already, we have different IDP camps. That would be a child's play. Mo sọ fún yín pé ogun tó ń bọ̀ ó máa ju Somalia lọ. Let us listen to these lords that spoke. I don't know when he spoke, but he spoke at the House of Lords, which is the second chamber of the UK Parliament debate. It says the continuous silent slaughter of Christians in Nigeria by jihadis, Fulani, herdsmen, and Boko Haram that I just showed you. And this was Lord Alton, who raised the debate
in the UK House of Lords warning against ongoing genocide in Nigeria. We can stop it now, but we won't stop it if we are asking you to sign a petition for almost a month and we cannot even hit 100,000. It shows that there will be war in Nigeria. Take it or leave it. I don't care what any one of you say. I know a lot of you are praying that there will not be war, but there will be war. Because we are not bringing awareness enough. Sáwọn tó wà nílé pé sórí orin tó ń jó tó rò pé òun ṣe entertainment tó gún bá dé wàá sá bàbá ńlá eré ò ní ìgbẹ́ tó máa yà ò ní lè wo ibi tó ń jábọ́ sí. Sórí ọmọ tó rò pé ó ní lọ́wọ́ wàá gbàgbé pé ó bímọ. Ìtọ́ ń pè lógun nìyẹn. Tógun bá bẹ́lẹ̀ tó bá dé ìyá ò ní rí bàbá bàbá ò ní rọ́mọ ọmọ ò ní rí ìyá ẹ̀ ní ríra yín. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ máa ríra yín bí àmì ìnáwó yẹn ti kú. Àwa wá ń try láti make sure pé kí ogun yẹn kó má wọlé dé wá bá wa lójijì. Wàá rò pé torí pa aṣọ pa fẹ́ break up Nàìjíríà. Àwa kọ́ la fẹ́ break ẹ̀. Àwọn tó fẹ́ break ẹ̀ ni mo fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan yẹn. Màá tún fi mo ní láti show ojú bọ̀bọ̀ yẹn again. Torí pé kí ni àwọn ready láti pààyàn. Wọ́n dẹ̀ ṣeré. Tó bá rò pé bóyá wọ́n act movie ni movie yẹn á dẹnu ọ̀nà ẹ̀ kó tó mọ̀ pé kò ń ṣe movie. Torí pé kí ni èròjà tó wà lọ́wọ́ wọn ó kọjá ìgẹ́tàsíbì. Wọ́n dẹ̀ ní tí ìlú tó fẹ́ jà tó prepare tí a dẹ̀ gbéra pé ká tètè create awareness. À ń sọ pé a fẹ́ ṣe awareness. Gbogbo ẹ̀ ń rò pé bí abí eré ni. Òun nítorí pé òun ṣe àdúrà òun ṣe prayer. Tógun bá dé ìwọ ló máa kọ́kọ́ kánlẹ̀. Ayọ̀ Fádèmú I can spot you there. Hey! Oní business òun make owó ẹ má yẹ kí Nàìjíríà break up. Tógun bá dé kódà ó tẹ̀ ní rántí pé oní business ẹ̀mí ẹ̀ ló máa dù. Ẹ̀mí ẹ̀ òun ló máa dù. This is not to scare anybody. Nigeria has been rated as 2 most dangerous terrorist group in the world inside location 9. And you think I am making it up. That's what you think. You think I am the one making it up. Let's show you those guys again. Then I will play the Lord. Sovero Maya, vem aí. Nada. Vou pitar aí. Vou pitar Maya. Yoli yoli. Fai goto no Maya. Ngir vou pitar. Vou no tam ton. Bismillah. Samara tan. Wonko hebete ton na fahan. Ai jonka dakora jine chude sense. Ai te do fa adi ko ai do fa de ko. Ti do do fu ba mo. Jonga ba mi na me ina mi jodi mi ga ira sa. Ni fodi. Abu mama do ko. Ai do me ka ton ko ta. Jaru ndiyam ne fay koy he bonde fi dila nanno leɗɗe koy alhamdulillah ne mal nani mbiɗo ngel yoppire na suwo gasna ndiya kasa adlagi damata adlagi moy an tawi noon ngel wula noon ɗum. That is where I'm going. That is the bullet. And I'm sure it's not a toy. Now let me play this.
I'm going to want to get this sound out properly. So I'm going to connect my speaker. So that we can get the audio out very well. Bluetooth mode has been on. Now is aux-in mode. We can still stop it, but we won't stop it if nobody is reacting the same way I am reacting. You must react the same way to that level of my reaction, not the one that you are still doing and typing, and when we open the phone line, you are just easy to talk. We must all react. If not, I've got family in Nigeria. Don't think because I sit here, I don't have family. It will affect, same way it will affect your family, it will affect my family. But we can put a full stop to it now. I'll play the video now. And I'm going to play it more than 3 times or 5 times. Because sometimes when Oyibo people, they talk, and it's nothing to be ashamed of. When I came here in 98 from the airport, they were talking, I can't understand what they're saying. Because the way they're talking is after you now live in the system, you realize that but the moment you are coming, you are shitting in your pants because the visa, you want to make sure that you come inside. So all the things they are telling you cannot understand. Don't worry about the background noise. I will play it more than 5 times. That's why I have connected the speaker. Let's enjoy it. Yuma, who stated that the armed forces were, I quote, not neutral, they collude in the ethnic cleansing, his words, of riverine states by the Fulani militia. He insisted that, again I quote, villagers must defend themselves because depending on the armed forces will result in them dying one by one. The ethnic cleansing must stop in all the states of Nigeria, otherwise Somalia will be child's play. I hope you hear that. I'd like to hear, therefore, what practical steps the UK government's taken to work with the government of Nigeria in developing effective solutions to bring an end to this escalating violence. And perhaps the Noble Baroness can tell us whether there is a strategic plan and what representations have been made directly. Now, I know that solutions are complex, but there's nothing to stop the Minister calling on the government of Nigeria to recalibrate security arrangements and resource its forces as a matter of urgency in order to offer sufficient protection to vulnerable communities. My Lords, as I close, I want to thank Noble Lords who are participating in today's debate and take Noble Lords back to where I began, to the more than 200 people, mostly women and children, who were killed in sustained attacks on 50 villages by armed Fulani militia. I'm going to replay it again, and then I'll analyze it from my understanding, and we'll open the phone line. Theophilus E. Danyuma, who stated that the armed forces were, I quote, not neutral, they collude in the ethnic cleansing, his words, of riverine states by the Fulani militia. He insisted that, again I quote, villagers must defend themselves because depending on the armed forces will result in them dying one by one. The ethnic cleansing must stop in all the states of Nigeria, otherwise Somalia will be child's play. He mentioned all the states of Nigeria, including Southwest. He has not just mentioned Northeast. That means that danger is real. I'd like to hear, therefore, what practical steps the UK government's taking to work with the government of Nigeria in developing effective solutions to bring an end to this escalating violence. And perhaps the Noble Baroness can tell us whether there is a strategic plan and what representations have been made directly. Now, I know that solutions are complex, but there's nothing to stop the Minister calling on the government of Nigeria to recalibrate security arrangements and resource its forces as a matter of urgency in order to offer sufficient protection to vulnerable communities. My Lords, as I close, I want to thank Noble Lords who are participating in today's debate and Theophilus E. Danyuma, who stated that the armed forces were, I quote, not neutral, they collude. Did you hear that? Theophilus Danjuma, from what he said there. And we know, with the next video I'm going to play now, that if you think your government will save you, you are joking. I'm going to play this video that proves that
The war will come if we don't put pressure right from UK to stop it by telling them that that problem is looming and we want to carve out so that we can protect our territory. Let me see if I can find that video quickly. Let's listen to this first. Lieutenant General Tuku Yusuf Buratai. As I'm making this video, I want to let you know that I'm highly disappointed in your command. You should call yourself a coward, a traitor, and a betrayer to the Nigeria as a whole. I don't care what you do. You may think you are God. You may try to kill me. You may try to do this. But I'm not in that business with you because you are no more loyal. You cannot earn my loyalty with what you are doing. You cannot earn my loyalty. The CDS, Chief of Defense Staff, I am highly disappointed in you. I am highly disappointed in you in the sense that you are the Chief of Defense Staff. The Army, Navy, the Air Force, they are under you. You are the piloter of this to bring out the structure of the military. You have failed. To the extent you are even collecting command from Coas, all in the name of loyalty and cabals. I know after this video, you may come, you want to arrest me, you want to do this. You know that I am guided by the Constitution. You cannot just come and arrest me. I am ready to face court-martial. And my court-martial must be open to the whole Nigerians to know. I'm calling on all the independent lawyers to stand by me because this is a matter of urgency. People are dying too much. You should be ashamed of yourself, you that call yourself Chief of Army Staff, Buratai, and the Chief of Air Staff, the Chief of National Security Advisor, NSA. And I'm sure a lot of you have seen that video, just like I have seen it as well. Nigeria at the verge of breakup. As we continue to say we will fight it spiritually with our Isheshe and days, we also need action. Enu Korofolason. This is the best time for Lati put pressure on the international community to allow us to go. Because all indicator is there that Nigeria is looming for a war because we have the most two deadliest group inside that country. And you don't think that there's a problem? The same military that you think will rescue you is already compromised. And they will not be able to solve the problem. There's still one more video and I'm going to open the phone line. I hope I can find it quickly because I have to look all the way back down. It's going to happen, but we can stop it now. Yes, the soldier has been arrested. Got a caller coming through. Good morning. Good morning. Good morning. Bluetooth mode has been on. We can hear you. Go ahead. You know the application for me to register, I redundant my WhatsApp because I changed my phone. I can't find it anymore. Can you please resend it back to me? The petition. Yeah. Okay. All right. I'll definitely do that. Yeah. Thank you, my sister. Thank Pardon? you. I'll send that to you. I'll send it to you. Okay. And there's another thing you sent to me. I can't remember what it is. Okay. All right. What was that again? I can't remember because I changed my phone. So. Okay. All right.
We try and see. We just continue to keep you up to date with some of the information. But I'll send the poll and the petition to you. Okay, are you on show now then? Yeah, we're live. Yeah. Oh, I'm so sorry. No. You shouldn't be sorry. That's fine. That's fine. That's fine. Let's play one. I can't find that video, but there's something I will play in replacement of that. I would have loved to play that. That is the former colonel that was explaining that the politicians are also part and parcel of the Boko Haram that you witness all the time across the country. I know sometimes we post a lot of video online and I have to go all the way back down. But like I said, if I can't find that, I will just play something in replace to that. But don't be deceived that there will not be a problem. There's a problem looming. And we must do everything to stop it. And that one thing that we're going to do is create more awareness. And that awareness is not enough yet. And for us to get that awareness to that level, let me show you this. We've shown that so many times, but it's just what to just tell you the kind of danger that is looming. I'm sure you all remember Daniel James. I won't go into much details about him. Hey. Hello. So, +4475940050. If I find that video, I'll play before the end of the broadcast. +447594050979. We get a phone line open, so you can add your voice, and we hope to bring the broadcast to an end very soon as well. Our awareness. Thank you very much, my sister Lizzie Ayo, for calling, and I will get back to you as well. Our awareness is nothing to write home about yet. And if we want to shut down Nigeria, we must create that awareness. And when you call straight to your point, it won't be more. After 2 minutes, if you have not finished, I'm going to take you off. Good morning, Victor. Go ahead. Okay, hello. I'm good. I'm good. Kete. Ìmọ̀ràn ni mo mú wá láàárọ̀ yìí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo fídíò yìí tẹ́ dẹ̀ ń gbọ́ mi. Wọ́n ní àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí, àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Tá a bá fẹ́ gba Odùduwà, a nídìí láti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kí nǹkan tá a fẹ́ rí kó ba lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. À ń tẹnumọ́ pé ká create awareness. Iṣẹ́ wa ò tó o. Ó jẹ́ nǹkan tó bà mí lọ́kàn jẹ́ wípé up till now petition tó ní ká point àti post àti ìpàpàrí petition àti ìrìṣẹ́ tán. Ẹ jẹ́ ká copy ẹ̀, ẹ jẹ́ ká paste ẹ̀ sí Facebook account wa, ẹ jẹ́ ká post ẹ̀ sí gbogbo gúrùpù, ẹ jẹ́ ká wá every means petition yẹn kó pé ibùn tó bá gbé 100,000 wá kò yẹ kó gbà wá bó ṣe bá ṣe fi ìkó ká wa lára tó kò yẹ kó gbà wá tó ọ̀sẹ̀ kan tí 100,000 yẹn tá fi pé. Ìyẹn gan láfún àwọn pípọ̀ wọ̀nyẹn ní ọ̀dà gbà àwọn pípọ̀ máa mí ní bísínẹ́sì gidi. Nítorí bó ṣe kó rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká gbogbo wa kọ́ la lè ṣe irú eléyìí tí bọ̀dà kò kí í ṣe yìí. Gbogbo akọ́ la lè ṣe gbogbo nǹkan tí AY Citizen ṣe. Gbogbo akọ́lá lè ṣe léyìí tí Àbíkẹ́ Adé ṣe Òsátọ́lá gbogbo akọ́lá lè ṣe o. Ọ̀nà táwa lè fi ran àwọn lọ́wọ́ kíṣẹ́ yìí lè rọrùn òun ni ká create awareness ká jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ sí gbogbo nǹkan tó ń lọ. Ẹni tẹ́ bá sọ fún tí ò bá gba tiyín ẹ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ sọ fẹ́ lòmíì. Mo dẹ̀ ń tẹnumọ́ lójoojúmọ́ anywhere tá a bá dé ẹ dá sílẹ̀ níbẹ̀ ẹ sọ nípa ẹ̀ pé báyìí ló ṣe ń lọ sẹ́ẹ̀ báyìí ló ṣe ń lọ sẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa mọ̀ sí i. Then ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora náà mo tún máa ń sọ ẹ máa tẹ́ bá ti ń pe àwọn tó wà lé
ní kẹ́ ẹ máa fi kún fún wọn pé ayé tí ìpàdé ti ń lọ yẹn jẹ́ gan advice tí mo fẹ́ fún gbogbo èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ìdẹ́nbọ̀dá wa Kóìkí mo fẹ́ bẹ̀ yín ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú ààrẹ lánàá ẹ má jẹ́ ká kánú o ìpàdé tó wúlò ni advice tí ààrẹ dẹ̀ give wípé there must be urgent unification of all the union and associations in Yoruba land ìyẹn gan ni mo fi ìpò yẹ kó tẹ̀lé nǹkan tí a gbọ́dọ̀ gbégbèsè lé lórí ẹ bá àwọn tó kù yín ẹ bá wọn ṣe pàdé yẹn ẹ discuss pẹ̀lú wọn mo ti rí mẹ́sẹ̀gì kan sí pé wọ́n fẹ́ ṣe meeting Yoruba World Congress wọ́n fẹ́ organize ẹ̀ ní UK and I want to believe I saw your name mo dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò lè ṣe láìsí pé yìí náà máa wà bẹ́ẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wọn sọ ẹ jẹ́ kó invite gbogbo ẹgbẹ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá OPC o OPU o Yoruba World Congress o Afẹ́nifẹ́re o gbogbo àwọn wíìsù nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó dá dúró wọn yẹn ẹ pè wọ́n kẹ̀kẹ́ kí ìpàdé wà kí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wà kí àgbọ́yé kó dẹ̀ wà níbẹ̀ from there oríṣiríṣi àìdíà ló máa jáde ìyẹn gan látó fún àwa ní ìdùnnú wípé no iṣẹ́ yìí ó lọ kọjá bó ṣe yẹ kó rí so mo fi ọ̀nà Ọlọ́run bẹ̀ wá àwa tó kù ẹ jẹ́ ká lọ ṣiṣẹ́ wa ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká pariwo ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ sí ká dẹ̀ wọ́n náà bá ṣe máa sign petition yẹn àti poll yẹn nǹkan tí èmi fẹ́ sọ láàárọ̀ ẹ̀ nìyẹn ẹ ṣé. Thank you very much. That is all the way from Akure. Sorry about that, guys. I had to stand up there for a few minutes. +4475 94050979. I will play this audio, this video quickly before we receive the next call. And I'm sure some of you must have seen it or okay. We got a caller coming through. Good morning, Mr. Paul. Ṣẹ́rí ọlọ́gbẹ́ni tó pè sí tó ní bàbá wọn Gani Adams ti sọ̀rọ̀ yẹn. Lóòótọ́ ni nǹkan tó bá sọ tó bá ní kí gbogbo ẹgbẹ́ kí wọ́n wá pọ̀ ṣùgbọ́n ṣóhun rẹ́dì láti sọ pé kó wà lọ́ndà Yorùbá Congress nítorí pé mo ti gbọ́ ètò ẹ̀rí tó ń sọ wípé àwọn ẹnìkan ò lè lídìí àwọn ẹnìkan ò lè ṣe gbá kan. And tó bá dẹ̀ jẹ́ lórí security àwọn ètò ti wà ńlẹ̀ gan-an. Tá bá súnmọ́ àwọn Yorùbá Congress àgbọ̀ nǹkan tó ń lọ. So àwọn ẹnìkan ọ̀kan lè máa wá da gbogbo ètò tó wà nílẹ̀ irú nǹkan tẹ́mi kàn rò bí a lè ṣe nísìnyí ni pé tí Mr. Kóìkí bá lè pe irú àwọn Àbíkẹ́ Adé nǹkan fún bẹ́ẹ̀ yẹn we need to bring someone like Ọbásanjọ́ and all these people to a forum tó máa jẹ́ pé wọ́n máa lo Zoom gbogbo ọmọ Yorùbá máa bá wọn sọ̀rọ̀ nìkan parí máa jẹ́ kó mọ̀ wípé now we want to take a decision náà àfẹ́ bàbá sọ ẹni bàbá tó bá sọ wípé a máa jó wọn kan lẹ́ni. This is where we are going. This is where we want to go. It's not time to play anymore. It's not time to kẹ́nìkan wá sọ fún wa pé bíbá ìlà fẹ́ gbà ẹnìkan ò lè gbọ́n ju orí kan ò lè lóun gbọ́n ju orí mẹ́wàá lọ. So that is we want a body and all of us must be under that body. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀dẹ́ ìṣiṣẹ́ tó ń gbé wá débi tó àwọn ẹnìkan ni wá dé kán wá sọ pé ẹ̀kẹ́ni kan that is the nǹkan tẹ́mi ò ṣe gbà ti Gani Adams fún yẹn. Let him come out straight. Let's go one way. That is it. All right. Thank you very much. That is Mr. Paul. Thank you very much, those of you still watching us. We can stop it. But if the awareness is nothing to write home, how do we stop the problem that is coming? We need the international community to know more of the problem there. Look, your BBC or your Sky will not pick the news until there's a war. That is when you will know that they have a full team that will fly into Nigeria and start reporting for them. Good morning. Firstly, Emma Binu, Mr. Kóìkí, please try to gbàmíláyè láàárọ̀. Ẹ wo lánàá ìdùnnú àti ayọ̀ òun ni mo fi sùn. Kí ló fà á ni wípé nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa Gani Adams, there is this woman that called and then she attacked me. A lot of people were writing what they know. Ṣé ẹ rí ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún mi? In
nǹkan tẹ́mi mọ̀ tó ṣe ń dà wá mú láàmú ní ilẹ̀ Oòduà ni youth ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí òtó wọ́n ní pé òtó èdè láti fi conquer but you know problem tó wà pẹ̀lú our youth ni wípé too much of respect and regard tó yẹ pé ó ti wá sọ ọpọlọ tiwa dé nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa Gani Adams pé wọ́n ṣe interview kan pé Gani Adams ṣe interview kan pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ń dúró de àwọn kan láti fún àwọn ní authority. Àkókò ìjòyè sàn ju ẹnu mi ò ká lù lọ náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lánàá yes because Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni wọ́n number one ṣé ìgbà tí Fúlàní ẹ̀sìn ẹ̀ ní wọ ilẹ̀ Oòduà ààrẹ wọn máa ní àwọn ò mọ nǹkan tí wọ́n máa ṣe táwọn bàbá wa ń ṣe láyé àtijọ́ tí wọ́n yán ilẹ̀ tí gbogbo ìgbèríko gbogbo bọ́dà ìlú kọ̀ọ̀kan pé any stranger tó bá fẹ́ wọlé tó dẹ̀ lè bad intention kó balẹ̀ kó kú kí la ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún tí wọn ò bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó lè ilẹ̀ Oòduà nìkan ni mo máa ń rí wípé àwọn tí wọ́n wà ní ipò láti tó wà ní ipò ní ọ̀dọ̀ tiwa àwa máa ń fún wọn respect over our life they lord over our life à ń lè sọ fún wọn pé ẹ ti ṣe ìmẹ́lẹ́ lórí ibi tí wọ́n gbé yín sí which was not like that láyé àtijọ́ ayé àtijọ́ ọ̀dọ́ máa ń bínú sí ọba tó máa lọ sójú di ọba tó máa sọ wípé kí ọba yẹn dìde lórí oyè àwọn ò fẹ́ mọ́ ọ̀dọ́ mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìsìn even ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀gan ló máa pàṣẹ pé o ò ní respect even when tí ọba yẹn bá ń jẹ ọjọ́ ọ̀la ẹ̀mọ ayé èmi kọ́ ni mo fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ náà but àwọn tó fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ wọ́n ti gbé ọtán ní pé téèyàn bá gbé àgbò fún yàn máa jọ̀wọ́ okùn ẹ̀ lẹ́ẹ̀ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ju Balógun lọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mọ̀ tí mo Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní téèyàn bá ti gbé agbára Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ èèyàn ó ti tó nìyẹn he will do his things the way to protect everybody ní ilẹ̀ Oòduà. Nǹkan sọ fúnra wa nìyẹn you don't have to wait for anybody and I didn't even disrespect him yesterday I was only angry and saying it the way raw as it is nínú mi wípé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò you have the right to respect to protect everybody equally kò ń ṣe pé kẹ́ máa dúró pé bàbá sọ pé ẹnìkan sọ pé àwọn they know theirself in Yoruba land. Let them tell us that àwọn lọ́rọ̀ wa níṣẹ́ àwọn wo nìyẹn nígbà tí ọ̀dọ́ ti ń kérora wípé àwọn Fúlàní ẹ̀sìn tí wọlé wọ́n ti ń ṣá wa lórí wọ́n ti ń rape àwọn ọmọ wa let us be clear people eléyìí mi ò mọ Gani Adams from nowhere I don't know anybody lórí ipò and I don't want to know them but my own is ẹni tó bá wà lórí ipò lẹ́nìí kó ṣayé kó jẹ́ kí láìsí gbogbo wa mátà lọ́wọ́ òun kó má fi láìsí wa kó má fi play gamble mọ́ that is my own cry and then ìwọ ọ̀dọ́ tó ń dúró pé Gani Adams máa wá protect ẹ Sunday Igboho máa wá protect ẹ ṣé Gani Adams ló máa ja ogun Ọ̀ṣun òun ló máa ja ogun Èkó òun ló máa ja ogun ní Ìjẹ̀bú Òde òun ló máa lọ sí Kwara kan náà òun ló máa lọ sí Ìlọrin òun ló máa lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo òun ló máa lọ jà ní gbogbo Ogun state the same Gani Adams ló máa protect ẹ ní all the states Yoruba states nílẹ̀ Oduduwa then you must be joking with your life. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ̀rọ̀ I'm sorry and that woman that said it yesterday pé ilẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì bá lè fún bàbá mi let me tell you one thing my father has got nothing to do with this because you know why my father has got nothing to do my father has spent almost 30 years ní Europe pẹ̀lú nítorí rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú yìí náà ni he has suffered a lot and I respect him for everything because nítorí gbogbo rògbòdìyàn ṣe jẹ́ kí wọ́n lè sọ̀rọ̀ àmì ló blaming his age wípé nígbà yẹn kí lọ́ọ́ ṣe sí agbára ọ̀dọ́ wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn so bàbá mi kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ilé because bàbá mi kò ever
mingle pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe olórí ẹrú ní ilẹ̀ Oòduà. So you don't have to bring my father into this. Ipò tí bàbá mi wà lénìí kò sí nípò tí Gani Adams wà. Tó bá ń ṣe ipò yẹn orí bàbá mi ló wà ní. Èmi ò fi gbàkànbọ̀kan ní máa sọ fún wọn pé ẹ̀ ń ṣe ìmẹ́lẹ́. You cannot be lórí ipò kan tó máa sọ fún òun dúró di ẹnìkan láti wá sọ fún how to assume your duties. I'm sorry. We need to open up kámáká gbé gbogbo sentiment respect ìṣẹ́gbẹ́ kan. Nílùú Ìtàlóńbì yìí, Conte prime minister wọn Conte ẹ lọ wò ó gbọ́ sí TV kó ní kó nǹkan sọ̀rọ̀ báyìí ó bẹ̀rẹ̀ kú ni. The pressure on him is too much. It was too much. How many of your leaders ni ló lè dúró sí àárín èrò báyìí kọ́ máa bá yín sọ̀rọ̀ láì ṣe pé ọlọ́pàá àbí sójà àbí mọ̀pọ̀ wọ́n fi di lù yín? Conte did it. Prime minister wọn ó sọ fún wọn pé yóò sọnù kọ́ ọ̀pẹ̀ àkọ́tà rẹ̀. That is I'm here láti listen sí yín ó lè dúró sí àárín citizen ẹ̀ tó yẹ pé kò sí ọlọ́pàá kò sí SSS kankan kò sí anybody kò sí mọ̀pọ̀ tí wọ́n fi di ilé wọn sẹ́yìn. Orúkọ lẹgbẹ́ wáyé náà ìgbà tẹ́délé ayé ni wọ́n fún yín ní oyè àti ipò náà wọn bí yín mọ́ orúkọ yẹn mọ́ orúkọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọn bí yín mọ́ gómìnà lẹ́ni wọn bí yín mọ́ president now. So why is it that when you are seven percent lórí job yín nobody can talk to you because of respect? So ní ìsinyìí tí n bá kú òkú mi kàn waste ni now because number one. Mi ò jẹ́ anybody láwùjọ. Nobody knows me and nobody ever wants to know me. Because mi ò wà useful to Oduduwa land. Is that what you are telling me? Because àwọn kan wà tó lè kánná jù mí lọ sí mi ò ní. Ẹ jẹ́ ká lajú wa o. Ẹ jẹ́ ká lajú wa ẹ jọ̀ọ́. Mi ò ní ká má respect àgbàlagbà but respect is not to be commanded. It's to be earned. With hard work. Èèyàn tó bá ní iṣẹ́ láti ṣe kó má fi ìmẹ́lẹ́ sí i. Ẹ jọ̀ọ́. Try to distinguish respect and your own that is your own respect as an individual lórí ilẹ̀ Oòduà. Nobody is giving it to you. You don't have regard. You don't have pride to be an Oduduwan. Láti jẹ́ ọmọ Yorùbá ta ló wí ẹrù ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá lọ sílé ní ìsìn tí wọ́n bá jí gbé kò sẹ́nibọ̀dì àwọn ẹbí ẹ̀ nìkan ló wọ́n máa sáré fún owó. Nobody wants to talk about you. As an individual you that you are protecting Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò as an individual who is protecting you who is fighting for you I want to know why are you like this? Ẹ̀dẹ̀ ń respect ọpọlọ yìí lè dé mọ́lẹ̀. Kí ló dé? Ṣé ń bá àwọn pípù yìí jẹ ni? Ẹlòmíì tí ò tẹ̀ bá wọn jẹ just because of Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. You want to die because of him. And when you die today, he doesn't even know you, that you are dead somewhere. I'm not saying ṣiṣẹ́ wọn àdìkìní kọ̀kìkọ̀, but let him stand up. Let us continue to tell them that we know what they should do for us. Èèyàn lásán lè jàre Ọ̀nà Kakanfò náà then you are waiting gbogbo àwa ọpọlọ orí pàtẹ́ pariwo yìí kọ́ that means we are making noise. Àwọn tó bá nájà ni wọ́n wojú àwa láriwo ọjà náà. Ẹ wo youth mọ agbára tẹ ní o mọ agbára tí ẹ ní ẹ ń dúró de àwọn bàbá sọ pé ẹ jẹ́ ká pọ̀ Ọbásanjọ́ ẹ jẹ́ ká pe Buhari ẹ jẹ́ ká pe ká ẹ jẹ́ ká gbà wo ká lọ pa àwọn ọba. Ṣé àwọn youth láyé àtijọ́ you should be ashamed of yourself youth Yorùbá youth. Ṣé wọ́n máa ń wo anybody kí wọ́n tó ṣe anything ni tó bá ti wọ́n wọn 1 2 3 ó máa rán olórí ọ̀dọ́ yẹn ló máa lọ sọ fún pé àwọn youth ti ń bínú o tó bá ya wọ̀lú wọ́n máa lé ọba kúrò. Don't you remember all this things àti ẹ̀gbọ́ pé wọ́n sọ fún wa ṣáà máa ń wò nínú fíìmù àti wá ya ọ̀lẹ́ báyìí. Ó ga o ó dàbọ̀ ẹ ṣeun. Thank you. That is Oshatola. She say the way it is. Cool. As you can see, I was showing you Nicola Sturgeon. That is the
Scotland Prime Minister. When they were campaigning, all right, go ahead. Hello? Go ahead. You only have less than 2 minutes. Go ahead. Hello? Go ahead. We can hear you. Go ahead. Ẹ káàárọ̀ ìṣàkóso. Ẹ káàárọ̀. Wọ́n pe màá ṣe àdúrà pé gbogbo ilé àtọ̀nà yín ọlọ́run bá dúró tì wọ́n. Ojú àdúró tì yín kò sí aburú kankan ní kọlù yìí. Wọ́n ara mi gbàgbà gbogbo làálàá yín kò ní jábá kan lórí ojú àtàjọ́ ń lọ́bì fún un. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbà yín nímọ̀ràn kan. Ṣé kí ìmọ̀ràn tó ń pè ní gbogbo last night yẹn àti gbogbo àwọn tó pè ṣe rí ìṣe mi lè fèsì sí ọ̀rọ̀ yẹn ni pẹ̀lú situation tó ń fi ń kọ́pì gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ńlá gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé àtijọ́ ìṣòro ló ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. Mo kọ́mẹ̀ntì kan pé woman yẹn ò ṣàkọ́lá ṣé ó lè lọ fi àyà gbà bọ́ òun wà ní kálí yẹn ṣé kálí ló ń fà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ̀ pé à ń create awareness fún gbogbo wa ní wọ́n jẹ́ ẹ̀rọ bá jẹ́ àwọn ọkùnrin kò sí ìfàjà nǹkan tí baraga ní àdáni aláàbọ̀nù gbogbo everybody tó gbọ́ ló mọ̀ pé ó sọ̀pọ̀tù wà tọkàntọkàn. But irú ló gbà ṣe rí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe é gidi pé ó kéde aláwọ̀ pé ara ẹ̀ ń báwọ̀ àwọn youth wa ṣé gbogbo youth náà ló ti dáhùn to our phone. Àbí èló ni a ti dá gbé tá a parí gbogbo tájọ́ parí gbogbo èló la ti dá ébù fún wọn kan pé kọ́ lọ fi empower ara wọn. Ta ló fẹ́ kó ọmọ lọ́mọ lọ fèsì ìbọn? Fine, Fúlàní tí wọ́n ti ọba fáwọn gbogbo ilẹ̀ wa. Nǹkan kan tá a lè ṣe ìdóhùn tá a lè ṣe ní pé a máa bí àwọn ọ̀gá ṣe ń jí àwọn ọ̀gá ti máa kọ́ọ̀lù wọn attention àti gbogbo wọn lórí wa. And then gbogbo tó ṣe bá Gani Adams tí wọ́n tún pèsè nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá. Ní pé òun nìkan ò lè dá ṣe kínní yìí. Ẹ ti mọ̀ nípa àwọn Yorùbá wa. Yorùbá àlèlé èèyàn àwọn alágbọ́pá adébú la máa fi ọpá adé ògùn mọ́ gẹ́gẹ́ bá Gani Adams ṣe sọ láàpọ̀. Òun nìkan tó bá ṣí sókè torí pé mo ṣe gbé ẹ̀mí ọdún àkọ́kọ́ òun nìkan kò bá ṣí jọ ó gbé wọn náà kò tẹ̀sẹ̀ nípa tó fẹ́ jagun. Nísìnyí ogun òbí ìṣòwò ni mo ṣe gbé bọ̀dì ti awareness àti pé gẹ́gẹ́ bọ̀dì pípi ara wọn lẹ̀ ní everybody sọ gbogbo tí wọ́n máa yẹn sọ kọ́ calm down wọ́n jẹ́ ká fọpọ́ lọ ṣe. Wọ́n jẹ́ ká fọpọ́ lọ ṣe. Ẹja gbọ́ lómìnà kò tó ṣé yẹ yín fà. Ẹ ṣe gan ni ẹja tún gbọ́ ìpè tẹ̀lómi. Ẹ káàárọ̀ ẹ bá wa dá sí i. Ọlárìnwájú ọba face cap. Bàbá mi gbé káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ kó dájú. Ẹ̀lú ṣe ń gbọ́nu. Kétékété. Ṣé rí the last caller yẹn? Tó bá pè wọ́n ní Emmanuel Junior tó ní with the situation going on right now in location 9, can you caller lead the war, confront the soldier? This is disappointing. Tó bá pé caller tó kọ́ ọ̀tán nìsín tó bá pé ìlú òyìnbó ló wà tó ń sọ̀rọ̀ statement yìí. If I am part of this organizer of this kind of thing, I will drop it immediately. Let every people don't face here to Nigeria. Over during the last person, everybody will come out. I am telling you, if this guy who just called now, tell us of my people they feel the same Oduduwa clear l'officier profile, then what are you fighting for? That is that. Sherry, if Gani Adams tó bá believe pé oyè tó ń wà yẹn lóòótọ́ lòun wà lórí ẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu bàbá yẹn is totally against what he believe what is sitting upon as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. I have never in the history of any war leader kó máa sọ̀rọ̀ àwọn statement báyẹn even if at all if you are not ready to go to war or to lead any protest or to lead anything gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀ yẹn is so disgraceful my dear brother tó ń bá lẹ́nu sọ òdodo ọ̀rọ̀ fún Gani Adams àwa máa sọ òdodo ọ̀rọ̀ fún gbogbo bó ṣe ń sọ pé Yorùbá ò dáa Yorùbá ń ṣègbà Yorùbá ń ṣàwo these are flimsy excuses and it is disgraceful for
sitting down on that throne and be saying those such words pé tí wọ́n bá ṣe tán tí wọ́n bá ní àwọn ti ṣe tán òun ready láti tẹ̀lé wọn, what kind of nonsense and rubbish. Kò sẹ́ni tó fọ̀ọ̀sì ẹ jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà. Tó bá mọ̀ pé o tó Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, tó bá tiẹ̀ lè lead àwọn èèyàn lọ sógun, kò sẹ́ni tó tẹ̀ ní kó lead òun lọ sógun in the first place. Ọ̀pẹ àwọn ọ̀rọ̀ tó máa jáde lẹ́nu ẹ̀ kì í ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tó máa bìlútì wọ́n fún ẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tó máa bìlútì wọ́n fún ẹ̀. O ti jẹ́ kí gbogbo in fact like for the past 1 month tó ti ń sọ̀rọ̀ káàkiri social media the same statement ló ń sọ káàkiri pé Yorùbá wọ́n máa ń dá àyàn ni, Yorùbá wọ́n máa ń ṣe báyìí ni, Yorùbá wọ́n máa ń ṣe báyìí, ta ni òun mọ̀ wá, ta ni òun mọ̀ gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹnu tiẹ̀ lẹ́yìn kí gbogbo yẹn sì ti wá máa jáde at this critical time of our life? Kò sì máa sọ pé wọ́n mọ Yorùbá o, wọ́n máa ń tìyẹ̀ síwájú ni o, wọ́n máa ń tìyẹ̀ sókè ni o, wọ́n máa ń tìyẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni o. What kind of nonsense and rubbish? My dear brother, Yorùbá ò wulẹ̀ lólórí in the first place. Even common political leader we have never been matched upon. Baba Awolowo náà, he was struggling with them. Even as a political leader and Yoruba leader at that time, he was struggling pẹ̀lú àwọn èèyàn wa náà ni. Òun náà ni wọ́n jẹ́ kó débẹ̀ ibi tó yẹ kó dé at the peak láti lè change things better. Ibi tó mọ̀ yẹn náà ni ẹnu western region tó ṣe yẹn náà ni ipa rẹ̀ ti mọ́. Ó ní kóun lọ sókè kóun extend kan táwọn ṣe níbẹ̀ yẹn káwọn lọ sí lókè ní àwọn èèyàn wa náà ní ò lè débẹ̀. So sáà tí mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ní sátẹ̀tẹ̀ mosque yẹn ni the same thing Gani Adams sì repeat fún wa ní 2020. Tó o bá tó yẹ jẹ kó gbóyè lẹ̀ kò sẹ́ni tó bẹ̀ẹ́. Number 2, ṣé èmi ò tí ì ríbi tí wọ́n ti máa ń gbàlú lẹ́yìn òdì. Àwa táwa ní diaspora we can only support ìkẹtẹ́ yìí bá ń ṣe nílé. Tẹ́ ẹ̀ bá ti rẹ́dì láti gba ìlú àbí láti gba àwa lẹ̀. Let's continue dékàjọ́ máa àwa táwa àmọ̀ pé àwa táwa ní diaspora àwa ni the biggest loser. Yes, èmi máa ń sọ torí ní ìsà tí kò lé ìlú yìí nísìn ó ti sọ àwọn èèyàn ilé kò ṣe padà sí àwa làwọn alágbèdè méjì ọ̀nà nísìn. Ṣé káwọn tó wà nílé ṣe bọ́ọ̀lù wọn tẹ̀ ti já sójú kan àwọn tẹ̀ kúkú wà mí wọn tẹ̀ kúkú jáde kó bẹ́ẹ̀ in the first place. So àwọn tá a ti jáde ní ìsà àti padà sílé oníṣòro fún wa. So our gala níbi we don't have a place now. They still have a place. Àwọn yẹn ló wá ní ká máa organize ara wa. Ó tún accuse àwa lánàá pé àwọn òun ní ká organize ara in the last 4 weeks. Àárín kankan ṣe. What kind of look at the insult that is given to us. Mo rò pé Gani Adams kò máa ń pa news kò mọ kó mu iye tá à ń contribute sí economy Nigeria àwọn táwọn diaspora. That guy is an entity. Okay. I don't have apology to say that. That guy is an entity. He doesn't know anything. Okay. It's fool. All right. I'm sorry. Máa ti pè wọlé mo fẹ́ present kọ́kọ́ fún wa ẹni tó ń pè kò ní tí wọlé nísìn John láti Poland mo ní gbé torí pé mo fẹ́ fi nígbà tí Scotland tán náà fi dá dúró tó fi carve out kúrò lára Gẹ̀ẹ́sì even though pé wọ́n ṣì ń bá lọ bọ̀ kò tí ì délẹ̀ tán but there's a lot of pressure that they present to their citizens, just like we are doing as well here now. We are presenting alternative to those at home. Are we doing it in a way that they will understand us? Or maybe we need to change our strategy. I won't change anything now because I have just started talking about it. I know some people have been on it for decades. Somebody like Comrade Victor Taiwo has been on it for more than 20 years. So for somebody like me sitting here and saying that the awareness is not there, I've not done anything, even though we work as a team with all other media. But we can review this after 6 months. You cannot review anything. We are literally on part 43 or 44 today. That means for the last 44 days, we've been shouting, we've been campaigning, we've been talking. But let me play a leader
that was trying to present to the Scottish citizen that the only way they can have a better life, even though they have a better life now, is to carve out from Great Britain. We should not be worried to do the same thing as we are doing right now. Let's play that video. Those of you calling, it won't come through. You will have to be patient. Sometimes they are just very, very small clip, but those clip makes a lot of message. So for everyone that we are bringing or we are talking to, they must be able to give us so many things that we can take out of it. Because tó bá rò pé Yorùbá nìkan ló ń gbọ́ gbogbo tá bá ń sọ, ó ń tàn rẹ̀. Òyìnbó tó gbọ́ nǹkan tá ń sọ, wọ́n máa translate ẹ̀ fún. A wá gbé yẹ̀wò pé ṣọ́rọ̀ tó sọ yẹn ṣá. And that is part of what was happening. Anybody that is calling will not get through until I finish what I'm planning to do here. Policy. Well, all you need is one member state to say, no, that's no good, such as Spain, who have their own issues with an independent Scotland. This is a 29 seconds. We sit here for 4 hours, 2 hours. Is our awareness getting there? Or you just believe that you can watch it and go away? I'm sure maybe this might be like, who knows, 3 hours interview. But they will only take the little bit. That's what we've been telling you. So many of us here. Cut out the bit that makes sense from a 4 hours broadcast and convert it to something that the message can travel faster. But everybody is waiting for a miracle to come down and take us out of that contraction called Nigeria. Let me play this 29 seconds video. And I am listening to it for the first time, just like you as well. Let me make sure we're starting from the edge. An independent Scotland, in your mind, would you be looking to join the EU as a full member state? You would? That's long-standing SNP policy. Well, all you need is one member state to say, no, that's no good, such as Spain, who have their own issues with separatists, and you'd be at the back of the queue, wouldn't you? Because there is no waiting list. There is no queue to join the European Union, and we've had several voices over recent times saying that if Scotland wanted to be in the EU, there would be a very open, warm reception for that. Scotland wants to be in the EU. Britain are not interested. That's why they came out after 33 years. The Scottish still want to be part of that. And that is why they continue to agitate for their independence to enable them continue as part of EU. Bluetooth mode has been on. UK is not interested. Just like we are not interested in Nigeria anymore. Egberanle Baba. Ojúmọ́ o. Ojúmọ́ nìyẹn o. Ojúmọ́ ayọ̀ ló mọ́ yín lé ní o. Àṣẹdùmarè bàbá. Ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á máa sọ agbára yín dọ̀tun. Àmín. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń blame Gani Adams? Mo lè pè wọ́n ní ọ̀tá ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Èèyàn lè dólókèrè kó máa sọ̀kò sílé, it's not the right thing. Ẹni tó sọ wípé òun fẹ́ confirmation. Hello sir. À ń gbọ́ yín kétékété bàbá. Hello. À ń gbọ́ yín sẹ́ Egberanle. Ẹni tó àwọn ọba tó fi joyè tí wọ́n bá fún ní àṣẹ pé kó tẹ̀síwájú ó máa kàbùkù tibẹ̀ bọ̀ ní òótọ́ di Gani Adams ń sọ. Òun láfi ní pé ká kọ́kọ́ bá àwọn ọba yẹn wí tábàmọ̀ pé lóòótọ́ fẹ́ lọ. Ọ̀tẹ̀ ara nǹkan táwọn eléyìí sọ ń fi ara ọ̀tẹ̀ Yorùbá ni. Ọ̀tẹ̀ gidi tó dẹ̀ ń fà wá sẹ́yìn tó ń fa wá ago wá sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká jáde ní ilẹ̀ Yorùbá today. Organisation tó pọ̀ jù ní OPC. Gani yẹn ló dé wà ń di ẹ̀ nítorí ìdí gan tó fi jẹ́ òpè Oòduà àdìgbò Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹni tó fi. Location 9. Ìdí kan kò tí ò bá gbà ṣe lọ́wọ́ wọn tí wọ́n bá fún ní go ahead. Àákàbùkù ń bẹ̀. Ṣé rí ọ̀dọ́ ló
àná báyìí ni mo ṣe jáde ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kò fẹ́ bọ́ ọlọ́pàá ṣe páàkì wà mú alẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ nìyẹn tí yóò bá jẹ́ wípé àwọn èèyàn pọ̀ yìí mbẹ́ bọ́ọ̀ì tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mbẹ́ àwọn ọlọ́pàá yẹn fẹ́ mú lọ torí pé ó wọ crazy jeans ọmọ ẹ̀dẹ̀ lóhùn ó ṣe yahoo òfin òsì ní bíbà yìí ọ̀dọ̀ yìí náà òfin wà lọ́rùn o lè jáde síta kó o máa sọ̀rọ̀ bó ṣe wẹ̀ torí bàbá dán wò bíbà yà á jáde kò ní wọlé tí ò bá fọgbọ́n sí. nígbà náà Adams bá gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn ò bá fún go ahead ẹ kàn dé ní máa rí wọn á jí gbogbo ẹ̀ lórí ni wọ́n lè lọ́wọ́ òun ló dà lóru. a ní ká parapọ̀ ká ṣọ̀kan òṣùṣù ọwọ̀ ká fi ọ̀rọ̀ wa ní òṣùṣù ọwọ̀ àjòjì ọwọ́ ló máa ń gbẹ́rù lórí wọ́n wá lọ ń blame ẹ̀ ṣọ́ọ̀ ló dá wàhálà lẹ́ni wàhálà tó ti wà kó tó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣèbí ìgbàtàn sáìkì ní ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kan ló wà ń bẹ̀ láti gbáyé Babangida ní lóté. Location 9. ìmọ̀ èèyàn kan this time around nínú àkókò báyìí ká má ṣe blame anybody kí ìfẹ́ kó jọba ọ̀nà ìfẹ́ ló yẹ ká wá kí gbogbo wa ká sọ ọ̀rọ̀ kan káwọn kan má dúró sókèrè máa tapà táwọn tó wà lé tí àwọn tó wà nílé ò bá sọ́pọ̀tì ẹ̀yìn tẹ́ wà nígboro nínú òkè kí níyà ò ní ṣe ajẹ́ wípàṣẹ àṣẹbẹ̀rẹ̀ oko ẹrú nìyẹn Ọlọ́run á gbọ́dọ̀ gbà wá àwọn táwọn lé ti bẹ̀rẹ̀ ànídìí Gani Adams ànídìí Sunday Igboho ànídìí gbogbo àwọn tá a mọ̀ pé Ọlọ́run gbé agbára lé lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ìgbà wá kájọ sọwọ́pọ̀ this time around kò yẹ ká máa búra wa lórí Facebook Gani Adams ò lè dá ṣe tí ò bá jẹ́ pé àwọn ọba yẹn fún ní agbára ìgbà àwọn kan ló fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó bá dàgbà tó bá ní wọn fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ńkọ́ ẹ̀gbọ́n tí Sunday Igboho sọ nínú program ẹ̀ ó ní kí àwọn àgbààgbà Yorùbá àtàwọn ọba bá ti lè ṣe mítì papọ̀ tó bá sọ pé ẹ̀yin ọmọdé ẹ tẹ̀síwájú onítorí tó bá tẹ̀síwájú àwọn ọ̀dọ́ ló máa pọlọ́pàá wá pé wọ́n ń dà lúrú ni ìbáwá ilé aṣọ Fábíọ́lá pé máa jó lọ mọ̀ ń wẹ̀yìn ẹ̀ tá padà lẹ́yìn ẹ̀ 1993 kò sílé tó ṣẹ̀yìn mímẹ́ àwa ilé aṣọ pé no problem ìgbà tó bá wá mú Abíọ́lá lé Yorùbá ló ní kó tẹ̀lé wọn bó kò ṣe wù gbàtí bá Àbújá tó Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ ni. àdìká sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé a máa fi bọ́ra wa kó lóko ẹrú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ yẹn kan iṣẹ́ wọn sanwó fún yín ni wọn sanwó fún yín náà ṣùgbọ́n torí pé ẹ rí wípé ipò tí ọmọ Odùduwà wà kò tẹ́ ẹ̀yin lọ́rùn ẹ̀dẹ̀ ń polongo ẹ̀ ń kéde ìyìn rere yẹ àwa kan níbẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kẹlẹ́ yẹ káwọ́ ọ̀nà gbogbo ibi tí ìjàmbá wà káwọ́ ọ̀nà láti parí ẹ̀ kí gbogbo wa lè speak one voice kì í ṣe pé ká tó wọn máa sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó máa mẹ́nìyàn kan máa rí pé ok ẹ jọ torí Ọlọ́run kí gbogbo àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí program nǹkan jọ ọ̀rọ̀ tó máa mú ìfẹ́ wọlé ọ̀rọ̀ tó máa mú ìṣọ̀kan wọlé ọ̀rọ̀ tó máa sọ wá di ìkan láti lè ja ìjà yìí tó jẹ́ pé tí gbogbo wa bá bọ́ síta wá mọ̀ pé àwọn ọmọ Odùduwà wọ́n dé kì í ṣe pé ká máa búra wa náà. bàbá láti Èkìtì ẹ ṣé gan nítorí àsìkò ó yá gbéra ńlẹ̀ John mo ní láti gbé sista Bukky yẹn wá important táwọn bá ti pè wọlé ó ní message tó fẹ́ fún wa nìyẹn go ahead sista Bukky. Hello. Go ahead. Yeah. Sister Bukky. Okay. I want to say, I called you yesterday. I think we should, in order for order, and so that it looks as if we are organized. I think we should follow what Gani Adams has requested us to do, and that is that we gather all those splinter groups and come together. And, we are under one umbrella. I don't think until we have done that, at least if we do what he has asked us to do first, and then we meet the criteria that he's requested from us. Because they can see that we're making that at least most of the effort. For example, we're putting this petition together. Yeah. That's one effort. If you see that when he saw that when we mentioned that petition yesterday, he was moved. Yeah. There he knows that we're making an effort. So let us push forward now. Yeah. Let us form those. Let us call all the splinter groups. So long as we are separate,
there will be no formality. We need that formality. We need to bring us all together so that we'll know exactly what we are doing, especially here in the UK. Let us all come under one umbrella. Let all the leaders of those splinter groups come together. Let us form that one Yoruba, one voice that he requested. At least if we've done that. But if we just keep talking and talking, then it's just air. Nothing is being done. Let us start on that. In fact, Yomi, I was going to suggest that if you and all the media outfits that you're promoting promoting our Oduduwa come together and start calling all those splinter groups now. Let them put their names forward so that we can have a meeting and then decide that, okay, we're all coming together with the name that Gani Adams has suggested. You see, if he sees that we're making that effort, then he will now be encouraged to do his own bit. They will all be encouraged back in our land to do their bit. Now, if we're doing our bit and they're not doing theirs, then we can say, oh, look, we haven't done it. They're not doing their part. But let us do our bit here. I think that's most important. What he's asked us to do, let us do it. That's my opinion. I'm not going against what Orisha Tola has said. Thank you very much. much. I'm not going against what anyone has said, but my opinion, and this is my opinion, is that we should at least do what he has suggested us to do first. All right. Let us form that group that he's asked us to do. It's very important. And the reason why I'm going on about it is that if we form that group, if we bring all those splinter groups together, you'll see that it will be much more organized. We'll have more we can see more ahead. We can also put the monies together. We can get more people to sign the petition. It's very important that we do that. Okay. Okay, thank you. Very much. Thank you. Let's go straight to Ifeoluwa. Beranle, Kia. Straight to your point. Go Anle. Yeah. I'm commonly Ifeoluwa from Nigeria. Beranle. Ẹ jọ̀ọ́, mo wo program right now. So mo decide pé kí n kọ. Ẹ wo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣe rí gbogbo àwọn àgbàgbà tá à ń wò lókè yìí. Wọ́n bá ń dúró wípé láì kíní kan ká tó jáde or whatever. Ẹ láì fi pa ọ̀pọ̀ ní ìrìnàgbó inú òye. Kò síbi tá à ń lọ. Nǹkan tá need tèmi rò sí ni pé I need that one person tó máa dúró láti motivate our youth. Tá máa fi ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ṣé rí káwọn pípì tó lè support wa, ó máa níbi tó máa dé. Ó máa níbi tó máa dé. Ẹ lè sọ pé ọba kan kó wá dúró kó wá sáyìn pé ká lọ máa ṣe Oduduwa Republic. Gbogbo ọlọ́run gbowó lọ́wọ́ ìjọba. Àwa youth ta wà Nàìjíríà, àwa lára ni. And I can boldly tell you here that millions of Yoruba youth are ready. But we are only waiting for that one person to lead us. Hello, sir. We are only waiting for that one person to lead us. Tí ò ní dúró pé ọba kan máa sọ̀rọ̀ náà àbí èèyàn kan máa sọ̀rọ̀. Ẹ wo àwọn Biafrans. Yes, leader àwọn ò sí ní Nàìjíríà, but nǹkan tó ti ṣe motivation tó ti fún wọn ó sì show lára wọn dì sí tó pé wọ́n carry out ẹni tó bá fẹ́ ṣe. Ṣé irú nǹkan ta need nìyẹn? Tá a bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo kìíní yẹn, awareness kan sọ yìí ó máa go far. Even gan newspaper gan máa gbé tí ara wọn a ní láti sanwó fẹ́ ní bọ́ọ̀dì. News yẹn máa go ó máa lọ far kí ẹ pé beyond our own imagination. So nǹkan ta need nìyẹn káwọn pípọ̀ àwọn ẹ̀dá gánàdà nǹkan kan yẹn àwọn yẹn ń rò pé ẹ̀rù ń bà wọ́n pé táwọn bá dá nǹkan kan lẹ̀ wọ́n máa gbé àwọn wọn Yorùbá máa ní kíní. Yes, our youth tó bá di irú nǹkan bẹ́ẹ̀ voice wa lè máa hàn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn bá bẹ̀rẹ̀ tó bá ti tó gbóngbó ọrùn tiwọn tó rí bìtì sí mọ́ lọ́ máa sọ pé kíní. So àwa gangan oníṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ èèyàn kan yẹn la need ó kàn máa lead ó tán la máa bẹ́ síta táwọn náà máa bẹ̀rẹ̀. Táàbà ti fi wọ́n lọ́rùn lẹ́nu tó bá ti di pé yes kíní ọwọ́ tó ń gbọ́n fẹ́ ka mọ́ ìgbàlẹ́sẹ̀ wọn máa rí wọn wọ́n máa ṣe wá máa reverse wọ́n ṣe máa dance to the tune. Bọ́ lọ́wọ́ ta wà wọ́n sì wò kórè láti. Wọ́n lè máa wọ ohun tẹ́ka fún wọn space of 1 year ó máa rẹ̀ wọ́n sọ́tọ̀. Ṣó ń gbọ́ mi? Hello, ṣó ń gbọ́ mi? Ní àdúgbò èèyàn mélòó
apart from pé sọ pé àwọn youth ready but it's not about pé wọ́n ready but message tá à ń create gangan nísìnyí ní awareness ní. ẹlòmíì gbọ́n dáadáa kan. ní my first speaker ìníjọ kan because it's getting me pissed off sometimes. ní àwọn tó wà ládùúgbò ẹ̀ ìyàn bíi mélòó ló ti wà aware lórí broadcast tá à ń ṣe lójoojúmọ́ kò ń ṣe tèmi nìkan ní gbogbo ọ̀rọ̀ Oòduà a mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ ní internet but àwọn mélòó ni o lè sọ fún wa pé bí wọ́n ṣe wà yìí nísìn ló ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ láti Nàìjíríà. àwọn tó ń gbọ́ nǹkan tí mo sọ pọ̀ because many group program yìí bẹ́ẹ̀ yín bẹ̀rẹ̀ mú share to different group mo dẹ̀ wà ní many Oduduwa group kìíní so èmi gan ní àwọn èèyàn tó yẹ pé everyday ni mo sọ nípa Oduduwa yìí ṣùgbọ́n ẹnu ò lè gbó fà bí a bá jáde. bẹ́ẹ̀ni ok a ṣe máa ṣiṣẹ́ internship awareness náà kọ́kọ́ fẹ́ make sure pé ó débì kan ká tó lè sọ pé káwọn èèyàn jáde ìyẹn la ṣe ní kọ́ máa ṣe meeting nísìn away from the WhatsApp group ó ṣe gan ni. ní Nàìjíríà ìdìbò jù àwọn táwọn ń bè lámò kò easy. All right. Because we have a very busy line and we want to get as many people. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Ẹ kojú ẹkú ètò. Ètò nìyẹn. Nǹkan ẹyọkàn mi méjì mo kàn fẹ́ contribute. Àkọ́kọ́ mo fẹ́ start látọ̀dọ̀ Madam Osatola. Ó dàbí pé majority of us táwa lórí line tí èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ó dàbí pé wọn kì í lift sí nǹkan tí èèyàn ń sọ̀rọ̀. Madam Osatola ò ní kí Gani Adams lọ gbé ìbọn kọ́ máa jà. Èmi àti pẹ́sàn mo expect nígbà tán ní àwọn Fúlàní wọ́n ti ń wọlé Oòduà. Gani Adams ò ní di authority látọ̀dọ̀ anybody kó tó kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ àǹdí ilẹ̀ Oòduà kò ní kó lọ jà ẹ defend àwọn èèyàn wa síbẹ̀ ní. Ó dàbí ipá àwọn èèyàn ń misquote nǹkan tóbìnrin yẹn máa ń sọ. Ìkànnì yẹn ìkejì sà ṣé nípa petition yẹn èmi ìbá suggest pé àwọn èèyàn wa tó wà ní Èkó Badagry Adó-Èkìtì tí wọ́n pè tó strong díẹ̀ yẹn tó bá lè máa ya ojú ilé àwọn èèyàn kiri tó jẹ́ tiwantiwa èèyàn pé tí ó ṣojú ilé ẹni tó máa fún wọn wàhálà ẹjọ́ ẹ bá wa sign kìíní ẹjọ́ ẹ bá wa sign kìíní bí ó máa possible láti kí nọ́mbà yẹn tètè lè complete ẹjọ́ òtọ́lọ́run to round it up àti Gani Adams àtàwa ẹ má yẹ ká blame anybody téèyàn bá wà capable ní síìtì tó bá jókòó sí gbogbo amọ̀rúṣẹ́ téèyàn máa ń ṣe téèyàn ò bá wà capable amọ̀rúṣẹ́ tó máa ń ṣe ọ̀rọ̀ mi ò yẹn lọ ó dàbọ̀. ẹ ṣe gan ni àwọn tó ti ń pè ẹni tó ti pè tẹ́lẹ̀ ẹ má tí ì pè ẹ jẹ́ kẹ́ni tí kò tí ì pè ẹ jẹ́ kó àwọn kọ́kọ́ ráyè sọ̀rọ̀ àmọ́ ṣe kọ́mọkàn ẹ́ kí ló dé tó ń tẹ kí ní ẹ̀ mọ́lẹ̀ gbé kúrò lẹ̀ no iPad yẹn ni mo sọ ẹgbẹ́ránlẹ̀ Mr. Kola. Good morning. ṣé ti rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí jẹ́ pé mo sọ fún àwọn tó kọ́ ọ̀dọ́ ń sọ pé bí Ọ̀túnba Gani Adams pé bí wà fèdè ọ̀hún ṣojú ọ̀hún rẹ̀. See, let me tell you, this is ọgbọ́n náà máa ń repeat it pé modern ààrẹ ọ̀nà kakanfò ló ń jẹ́. And even gan tí ò bá ṣe modern ààrẹ ọ̀nà kakanfò gan ní ayé àtijọ́ ń gba ẹ̀gbọ́n náà before kó tó lè lọ sójú ogun Aláàfin ló máa ṣí ogun fún ló máa fún láṣẹ. That is point number one. And number two, this is a modern era, this is a modern democratic coup dispensation. Aláàfin gan tẹ́lẹ̀ àwọn oyè tó ń jẹ́ yẹ I'm very sorry to say ìwà àpò ara wọn ló ń jẹ́ sí ní modern political dispensation that way. If care is not taken, tó bá misyan or misdeed, they will rot in jail. So we have to be meticulous. We don't have to be too anxious. Agree. Either people see it 50-50 or not, but they will work when we are let's leave down. What the bunch of job we need to do, we have been talking about signing petition, doing the poll. I am discouraged with the number of percentage for both the petition and the poll. Even those that are watching the poll, even yesterday during the Gani Adams interview, those that were on the interview yesterday, more than 1,000. There were more than 10,000. And up to now, we can't get 8,000 on the poll. More than 10,000, and we can't find 10% of that people who signing the petition and poll, and you are not blaming the sole person.
It's not done. We have not done our own share of this struggle. No fund is fundraising is being mentioned every day. Nobody is putting it down. Sign petitions, do the poll. Nobody is doing that. Okay. Not until we take our destiny in our hands. Forget about those in Nigeria. Because something like that, if they miss them, they will be dealt with. Surely, initiated revolution. Nobody was there during the protest. It was those of his friends. And our market was dancing on the street. Nobody went out for the protest. And you are now talking about this. We should be sincere with ourselves. This person, but it can use his influence with people at least to get us there if you wish. It's not under compulsion. But we in diaspora, we need a lot of job to do. We can make Nigeria ungovernable for our politicians. We can make outside the world and make international community to do something on Nigeria. By that time, they will see how they will listen to what we are saying. All right, thank you. If they come to the abroad, let's pick them and send them back. Okay. That is when we will see that we are serious. Right. But not telling people in Nigeria that the guys that called that 1 million people already. If they call them now, okay, let's protest. You won't see nobody. You won't see nobody. Thank you very much, Mr. Caller. Because of our time and there's so many numbers that are coming through. Good morning, caller. Your name, where are you calling from? Eti wole o. Agbonyin o. Okay, ẹ má bínú mi mo connect yín sórí speaker. Ó yá, à ń gbọ́ yín nísìn. Hello? À ń gbọ́ yín nísìn. Okay, Mr. Bakai ló sọ̀rọ̀ láti France. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹ gbọ́ mi sà. Ẹ gbéra ńlẹ̀ ní kíákíá, kò sásìkò mọ́. Hello? Kò sásìkò mọ́, à ń gbọ́ yín sí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Gani Adams, ẹ rí i pé èmi ni the first letter tó pè wọlé lánàá gbà parí program. Mo mọ̀ pé ilẹ̀ ń pè ṣẹ́wọ̀. Hello? Mo ní mo mọ̀ pé ilẹ̀ ń pè mo save number yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ rí i pé nígbà tí the first time tí bàbá kọ́kọ́ wá wọ́n bá wa sọ wípé gbogbo àwa lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ká fọ́ọ̀mù one voice ká máa sọ̀rọ̀ ní under one platform. Ẹ rí i pé take step yẹn náà ká nípa bá take step yẹn ní ìtúni máa béèrè question yẹn mọ́. But wọ́n tún remind wa yìí pé ká tó ṣe àná ìpè àná ni kí ní ẹsẹ̀ tó máa materialize láti ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n á rí orúkọ wípé Yorùbá one voice. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wípé ẹgbẹ́ kan ṣoṣo kò lè dá kankan sí. Wọ́n dẹ̀ big example yìí pé káwọ́ South Africa yìí pé ńgbà táwọn ẹgbẹ́ kan ṣoṣo náà láwọn fẹ́ gba òmìnira ńgbà wọ́n rí pé apá àwọn ọ̀ka they call for other association other political parties wọ́n form alliance. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ní Áfíríkà náà tí ẹgbẹ́ kan bá rí pé òun ò lè defeat ẹgbẹ́ kan they will come together wọ́n form alliance with another party kó tó di pé wọ́n lè defeat the ruling party yẹn. Because àwa nísìnyí we are in a position àríwá location confusion yẹn àwọn ni ruling party so àwa ni la ní láti form coalition pípé gbogbo àwọn ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àwọn tá a dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ yìí àwọn tá a wà ní diaspora ni gbogbo because ọ̀dà pé gbogbo gbogbo ẹ̀ tẹ́ jẹ́ ọ̀gá wa tẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín England náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí jù ọ̀dọ́ yìí ẹ̀yìn ay Frank Bello mama wa Erilu David Hamilton Mayegun bẹ́ẹ̀ àtàwọn orúkọ àwọn àtàwọn ẹlòmíràn tí mi ò mọ̀ kí gbogbo wa tá a bá ti nígbà mo béèrè lánàá màmá ní pé nígbà tí bàbá ń bọ̀ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ sáré sí mítìnì tí báyìí náà kó ṣe rí ni. No, ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ lórí yẹn. I will not take that on the air now. We have always had that with the media have had meeting. Kò ṣe gbọ́ ìṣẹ́rí ìyẹn ní ọ̀rọ̀ máa ń ṣe fi hàn bá gbọ́rọ̀ èmi wà nù mítìnì ẹ̀ lánàá kò ṣe pé torí bàbá Gani Adams ń bọ̀ lára ṣẹ̀ṣẹ̀ mítìnì no, and this is gonna be our third meeting with all the media. So I want to meeting, but we are independent. We are just trying to make sure that we are working and synchronizing together. Okay. Okay. Ọ̀dà
mo ti get it right. So gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ẹ jẹ́ kí wọ́n dẹ̀ sọ ní pé kákárí pé bóyá lórí ká ní orúkọ kan tó máa kọ́ gbogbo wa jù bóyá tẹ́tà gbogbo bóyá wá èrò ní £1 ní because I need the will láti fi ṣe so many things. Ṣé ti understand? Okay. All right, no problem. Ẹ wo bàbá náà nílé àwọn náà láwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè fún àwọn gbogbo àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ni because to my own best of understanding ọ̀dà yìí pé egoism ń ṣẹlẹ̀ láàrin gbogbo wa yìí pé àti mi máa wá sọ̀rẹ́ndà fún lágbájá àbí nǹkan kan. Níṣẹ́ kan náà gbogbo wa jọ nílà. Okay. Ẹ jẹ́ ká tún gbé. Níṣẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n wà nílé yẹn níṣẹ́ kan náà gbogbo wa bóun ló ti jẹ́ yìí pé aláfẹ́ yọra kó olùkẹ́rù kíni ẹ̀ mọ̀ wọ́n kàn lọ́rọ́ sọ̀pá ìlú pé àní lágbájá ẹ jẹ́ ká kó olùkẹ́rù àwọn èèyàn ṣètò wá wípé wọ́n ṣètò wá dẹ̀bi ìyá sílò tọ́lọ́ yẹ kí yọra mi kó olùkẹ́rù ni àwọn ṣètò wá bẹ̀rẹ̀ wa wípé ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ ká kó olùkẹ́rù. ṣé ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí èmi ṣàlàyé kí tó di pé màá jẹ́ kẹ́ lọ torí àwọn tó ṣì ń pè. The problem we are having in Nigeria as Yoruba people gbogbo wa afẹ́ ṣe pé èmi nìkan instead of kí gbogbo wa ká join force together and shut that system down. Tó bá jẹ́ pé bí gbogbo wa bá jẹ́ one voice Nigeria will shut down in no time. But because àwọn kan sì fẹ́ dá ṣe pé èmi ni kọ́rí ní èmi ni bàbá àṣàlẹ̀ ti bíbà èmi ni bàbá àṣàlẹ̀ ti bẹ̀ yẹn at the end of the day we're gonna have problem. And that is why I will work with all the media, but I will be independent. As much as I want to work with all the media. And that is why Mayegun wants to be a one-man soldier. Ìtorí pé kí ni until tá bá lè gbéra pé nígbà tó fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ EU nílùú yìí Boris Johnson ó papọ̀ pẹ̀lú àwọn tí kò jẹ́ kó bá ṣe wọ́n dẹ̀ force a shutdown wọ́n dẹ̀ gba EU yẹn tá bá máa gba Oòduà gbogbo a máa ṣe kí ni ṣe rí gbogbo èmi ni àwọn Afẹ́nifẹ́re Yorùbá World Congress kìnnìkan gbogbo àwọn ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ yẹn they have been operating for too long and now they must embed a new energy into them. Ọ̀rọ̀ pé a ṣe ń ṣe Afẹ́nifẹ́re à ń ṣe OPC à ń ṣe kìnnìkan we have experts that have different energy táwọn níyẹn ó yàtọ̀ sí energy táwa ní because for 20 years for 30 years for 40 years by now we should have at least have been able to shut that system down. So màá fún yín ní gbólóhùn méjì sí mẹ́ta so that ká tó lè gbé káwọn ẹlòmíín pè wọlé bàbá mi láti France. Okay, observation tí mi kàn náà rí lẹ́nu so kásáré pé a nífẹ̀ẹ́ ara wa a fọ́ọ̀mù alliance tí wọ́n sọ yẹn káwọn náà tí wọ́n wà nílé because kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fi cut me off lánàá yẹn àwọn gan nílé àwọn gan tí ìgbòrò àwọn yege ọ̀dà yìí pé this time around ó kálukú tí wọ́n ti ń get the style wọn. So àwọn tó wà nílé tó unite ẹ lè sọ fáwọn táwa níta gbáwa gan unite because gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ní yẹn Afẹ́nifẹ́re kan ti wà tipẹ́ ìgbà tó bá ti wà tipẹ́ why are they slowing us down? We ask question. Ẹ ṣe gan ni ẹni tó ń pè láti kíní ẹ̀ka tó gbé pẹ̀lú mi ẹni tó ń pè láti orúkọ gbọ́lẹ̀ tí ń pè wá. No, okay, let's get somebody else in. If not, we will just be talking every day and we will not get to anywhere. Our awareness is not there yet, we are working on it. Hello. Orúkọ bọ́lẹ̀ tí ń pè wá. Hello. Orúkọ yín. Ẹ káàárọ̀ orúkọ mi ni Adéjọ láti Ìsìn. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ní kíákíá. John sẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ tí ó wà ńlẹ̀ yìí. Sẹ́rí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ àwa tá a wà ní ìlú òyìnbó. Sẹ́rí a ní àwọn prominent people ní ìlú òyìnbó yìí tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ nílé wọ́n lè dá sí. Àwọn ìyẹn ló yẹ ká mójútó òsì ká lọ kọlẹ̀kùn wọn. Bóyá lẹ́tà la máa kọ sí wọn ká lọ kọlẹ̀kùn wọn. Ṣáwọn tán ní ẹni sùúrù ṣáwọn tán ní interest nípa nǹkan tá à ń sọ. Ẹ mọ̀ pé gbogbo èmi lè sàn lórí afẹ́fẹ́ ṣe rẹ̀ pé gbogbo àwọn Nigerian community leaders wọ́n wà happy pẹ̀lú pé tá à ń ṣe ni. Even àwọn tọ́tẹ̀ mọ̀ mí dáadáa gan sẹ̀ ṣe lọ́kàn yín mú pé ká máa wo ibi tó fi dé. Ẹ forget àwọn yẹn àwa ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn gangan lẹ́ni tẹ́ ṣe máa ṣe. Àwọn oní Yorùbá prominent leader tó máa bá a sọ̀rọ̀ láti lóyìnbó. They are watching all our discussion every day. They are not interested in Oduduwa because they still want one Nigeria. And tó fẹ́ one Nigeria kò lè align pẹ̀lú kan tá à ń ṣe is as simple as that.
ok tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí àwọn OPU wọ́n wà ní all over abroad ń bíbá yìí ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí wọn ká dẹ̀ gbé látọ̀dọ̀ ìbàgànẹ́ bọ́ ṣe sọ lánàá ṣe rí àwọn tá a fẹ́ bájà yìí àwọn ọgbọ́n ìṣọ̀dọ̀ àwọn ọgbọ́n múra ládẹ̀ lóògùn ẹ má jẹ́ ká kúrọ́ fún ní òkè tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nígbà tí gbogbo ìwọ́n sọ pé ẹ kọ́lọ̀jà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nísìn àwọn èèyàn yín tó wà ń lé ẹ mọ̀ pé tó kún bá ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó máa jáde lọ jẹun kò sẹ́ni tó máa jáde lọ oúnjẹ ìbọn lè gbà wọ́n òkè kí ni a ti pèsè sílẹ̀ fún wọn kó máa jẹ tí ẹ sọ pé kọ́lọ̀ ṣígun kọ́lọ̀ jagun kọ́lọ̀jà àbádẹ̀ wà ń bí à ń sọ àwọn èèyàn yín tó wà ń lé ẹ mọ̀ pé oúnjẹ wà lára ogun jíjà ni wọ́n lè pọ́ìsì èèyàn láti oúnjẹ wọ́n lè pọ́ìsì èèyàn láti bí oyún kí ni nǹkan ká ti pèsè sílẹ̀ kí ni arrangement tó bá ń sọ fún ẹ pé ká ní ìṣòro ká má sí ṣe ká kọ́kọ́ ṣe àwọn ìgbésẹ̀ kan ní abẹ́nú àwọn èèyàn máa sọ pé kọ́ lọ jagun ẹ mọ̀ pé ara omi náà wọ́n lè pọ́ìsì káwọn ọmọ kú oúnjẹ gan wọ́n lè pọ́ìsì káwọn kí ni ìpèsè ká ti ṣe sílẹ̀ kí làwọn ìbéèrè ká ti béèrè ní ọ̀rọ̀ oúnjẹ àbí ọ̀rọ̀ omi àbí nǹkan tó máa jẹ àbí báwọn náà ti máa dáàbò bo àwọn èèyàn wa tí kí ní ìbá ṣẹlẹ̀ àwọn ń pààyàn pé kọ́ lọ sígun tí wọ́n fẹ́ ń jagun nìyẹn. so èwo lẹ́yìn náà máa bá wa ṣe nínú ẹ̀ nísìn nínú. èmi ti ń ṣe ìkọ́tò ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ èmi ti ń ṣe OPC lèmi láti Nàìjíríà èmi ti ń ṣe gbogbo àwọn èèyàn mídà wà ní pàdé láti nílé èmi ò kì í ṣe pé àtẹ́mi tó wọ̀ lóyìnbó ni wọ́n ti ń jagun. yóò lè wọ́n fún yín tọ̀sí tábà ń sọ nígbà míì ogun yóò ṣe kì í ṣe nǹkan kan àwọn pípì yóò ti yí wa ká wọ́n ti yí wa ká ọ̀rẹ́dì tó tàbí ká máa ṣe tábà mú gìrìgìrì máa ń pa àwọn èèyàn wa ṣé gbogbo yín la lè dè gbogbo ala lè dè fẹ́ ìyára wa ni ṣé gbogbo ala lè jà. mo máa lọ lẹ́yìn tí ń gbọ́ mi nígbà tá a sọ fáwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká make sure pé a bẹ̀rẹ̀ sí ń ro àwọn youth wa tó bá ti ready so that kọ́ lè prepare ṣé àwọn èèyàn dá sí. nígbà tá a sọ nísìnyí pé a sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ní last week next month ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ yẹn la máa sọ délẹ̀ pé ẹni tó bá ní oko nílé kò ń ṣe ètò ìṣẹ̀ ní ó fẹ́ lọ ṣoko àlówó kọ̀ọ̀kan tá a fẹ́ fẹ́ anybody àṣà láwọn tó ń ṣoko láàrin wa bójá àgbàdo ni ẹ pè wá ẹ sọ fún wa pé àgbàdo wà ká wá gba àgbàdo yẹn bójá máa fún yín lówó kékeré díẹ̀ nínú ẹ̀ ni ká gbà á kọ́ sọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá kan wà ní north òun ló ní the largest farm of rice ní north wọ́n ti lọ bá kó tẹ̀ tó di pé abẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀gù yìí wọ́n ti lọ bá kó ti sọ pé kó gbé fáàmù yẹn kó gbé padà wá sí Abẹ́òkúta wọ́n ti lọ bá láti ilẹ̀ kì í ṣe pé àwọn bàbá yẹn àwọn míì wọ́n ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe gbogbo bàbá àwọn náà lórí burúkú àwọn míì wọ́n ń ṣiṣẹ́ bọ̀ tí ó gbòòrò ṣe nǹkan tí akọ̀mọ́ ìtọ̀sẹ̀ ló lọ yọ àwọn pípò yà àwọn ló wà ń sójà àwọn ló wà lẹ́gbẹ̀tìn so ọgbọ́n ta máa fi mú wọn ní ká lò kì í ṣe pé bóyá kò máa lọ sí gun ẹja ẹ wọ́n tí àwọn èèyàn yàgbá ọmọ tó bí ọmọ kékeré tí ò lè sáré ọ̀tún ò lè dìfẹ́ ìyá ara wọn. ok ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹlòmíì tó ń pè again hello caller orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè ẹni tó bá ti pè. bẹ́ẹ̀ni our solution wa ó simple. one kò síbi tí wọ́n ti máa ń bẹ̀yàn lọ sórí tébùlù lọ negotiate. ṣe rí nǹkan méjì tí Gani Adams tó ń bèèrè lọ́wọ́ yẹn àlá tí ò lè ṣẹ ni tó bá tiẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ not at these critical times ló máa bèèrè irú condition yẹn. number one kọ́ máa expect pé dìgbà tí àwọn ọba àbáwọn Yorùbá bá tó máa tó fún àwọn ti tán àbí tó máa fún wọn ní go ahead kan tó take any action it's not going to happen never. ẹlẹ́ẹ̀kejì kò síbi tá a ti fẹ́ ní one voice there is no anywhere tó ti ń ja independence àbí tó ti ń fight for revolution tí gbogbo wọn wá wà one voice kò síbi tó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. You only look for the best interest and make sure pé ẹ̀yin tẹ́ ní the same interest you are in majority. There will always among you tó máa jẹ́ gbẹ̀yìn bẹ́bọ̀jẹ́ tó wọ́n ní interest tó lè máa fẹ́ kí gbogbo mission yẹn ọmọ wa succeed. It is not left to you. òun ló máa ń mú mi sọ ẹlẹ́kẹta pé we need one man who will lead this mission. kìí ṣe láti ta láti ilé ló ti máa wá òun ló máa ń solicit fún nǹkan tí ó bá yẹ ká ṣe láti ta wá sínú ilé kò síbi tó tí wọ́n ní ilé gbọ́dọ̀ ò bá dùn bí ìgbẹ́ nílùú rí we are suffering nílùú ìtorí pé ilé ò dáa ni tábàdẹ̀ máa mú solution máa wá láti ilé ni solution lè wá láti ta. I beg to disagree with anybody tó bá sọ fún wa pé ọwọ́ àwọn àtàwọn àlọ́kọ̀ èkó ni ọ̀rọ̀ wà kò síbi tá a ti fẹ́ wà unite kò síbi tó ti ń ṣẹlẹ̀. Number two Gani Adams I disagree with you and I continue to say it pé
When in the last 4 weeks, bàbá mi, ṣé gbogbo àríkà tó ṣẹlẹ̀ the last 4 weeks ní gbogbo àgbáyé ni? How do you expect us in last 4 weeks ká organize ká dẹ̀ bring one Yoruba voice dáadé? Bí wọ́n ti ṣẹlẹ̀, ìjọba kan struggle. Come on, sọ pé individual tó pé olúkálukú struggle láti padà síbi iṣẹ́. Èyí sọ pé ká máa organize one voice. Tọ́lọ́wọ́ yẹ one voice nísìnyí. Àbí sáwọn tó ti lose àwọn èèyàn fún COVID-19. Sáwọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé kó wáyé one voice láti máa organize one voice. Àbẹ́ tó struggle láti ṣiṣẹ́ tó di pé this time ló máa fi sùn láti lè fẹ́ ìdánwò sílé. This Emmanuel Junior ẹ sọ fún ó yẹ máa bèèrè àwọn pọ́ńṣẹ̀ tó máa hun àwọn èèyàn nínú lórí program yìí. Torí pé òní máa sọ fún wa pé èló làwọn send sílé. I have told you how much I used to send every month in that location náà ìṣe ìsọ yẹn. Kí n jẹ́ kí oṣù tí mi bá send mo send £850 because I'm working too hard to earn more money. If you want to see it, I can show you my account. I have every evidence of whatever I say on this program. Ó yẹ máa bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀sán kó yẹ máa sọ fún àwọn pé àwọn ìlú náà ń send sílé. I need láti respond to any comment, that everybody just say what they want to say. Ṣẹ́ríjà gangan kò ń ṣe lórí afẹ́fẹ́. Ẹ jẹ́ ń pe kọ́lá ìpadà ó ti kọ́kọ́ pè tipẹ́tipẹ́, so we still have another 1 hour and we're able to push it through. I hope Focus Nigeria, I hope you're still aware there. Okay. Should probably call back and then take the call. Let's not call for now. I want to play one video. If you call, we will. Emmanuel Junior, you don't need all those comments. Okay. That question is take petela go chef. And nobody take petela na take. Mute call, mute. Ẹ ti wọlé, mute device inú ilé ká lè gbọ́ yín. Mo ti mute yín sí. Ó yẹ ṣe kíákíá. Ẹ ṣé gidi gan, mo tún fẹ́ kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe ẹ kúṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Odò àgbè iṣẹ́ gbọ́. Aṣẹ́dùmarè. Sẹ́yìn nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé mo sọ̀rọ̀ kan kù díẹ̀ lánàá. Mo ò tí ì fẹ́ sọ tó dà pé ó dà kí máa bẹ̀ sí máa sọ díẹ̀díẹ̀. Ṣẹ́rí àti débi tí a ti ń mọ òótọ́ ara wa díẹ̀díẹ̀ lọ. Mo sọ lánàá, mo ní àwọn kan wà tó òjò kan belong sínú ọkọ̀ tá a wà yìí. Àwọn kan wà tó òjò kan belong sí. Ṣẹ́rí ìzólé minority nìkan ṣe pé ló ní pure mind sí Oduduwa Republic yìí. Majority tó wà ń bẹ̀ ọkọ̀ wọn ò papọ̀. Number 1 ni pé tábà wò mo bá àwọn kan sọ̀rọ̀ mo ní in 2019 Fúlàní lẹ́yìn people yìí dìbò fún. How come let it suddenly change sí Oduduwa? Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní máa wòrán tiẹ̀ àwọn náà láwọn tí ó insist pé kò ní sí 2023 mo ní of course pé kò ní sí 2023 mo ní okay that is good. Pé but àwọn mọ̀ pé ìwọ gan mọ̀ pé kò lè happen bẹ́ẹ̀ yẹn. You don't achieve republic independent in that short period of time. Mo no ga o. So kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Ṣé wá rí àwọn yẹn leaders wọn àwọn ló gbé restructuring dání ní Nàìjíríà. Àwọn ti sọ fún wa pé àwọn ò lè gbé flag yín sókè, àwọn ò lè bá pariwo Oduduwa Republic, àwọn ń bẹ̀rù ìjọba gbogbo ẹ̀ lọ́ ti sọ. Àwọn agent wọn ló pọ̀ jù ní UK, àwọn ló dé wà forefront Oduduwa Republic yìí. Àwọn ló máa sọ fún wa pé ẹ má bu àgbà o, ẹ má bu àgbàlagbà yẹn o, ẹ má bu bàbá yẹn o, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn o, ọ̀hún ló fún wa o. One thing ni pé tó happen tí mi mọ̀ wọ́n fẹ́ hijack movement yìí kó fi build the third force. Ibi tó lọ nìyẹn. The way tí APC burúkú yìí fi hijack ìjọba tó fi fọ́ọ̀mù gangan nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Because ẹ ti sọ̀rọ̀ kan sí mo tí wọ́n lẹ́nu wọ́n ní ìwọ gan mọ̀ personally pé kò sí international community tó máa support pé kí Nigeria break. Mo ní kí ló dé UK ò lè support yín, America ò lè support yín, France ò lè support yín. Ibo lẹ fẹ́ gbé gbà. Mo wá ní okay so so now nǹkan tá a lè láti ṣe é sí ni pé aláti strategize. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé aláti jókòó understand pé listing nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe kò lè work. Ẹ fẹ́ hijack kìíní mọ́ wa lọ́wọ́ ni. Ẹ fẹ́ sọ the top force ni.
ibi tẹ́ ẹ lọ ìyẹn ọ̀dẹ̀ ń ṣe táwọn ṣiṣẹ́ fún mo ti get nǹkan tẹ́ ń try láti sọ, and I think this is where, because when gbogbo abá ń sọ̀rọ̀ in different platform, people hear different things and they can quickly read the mind and the voice of what that message is coming out. A lè máa jókòó, èmi ò jókòó ká máa sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gbé Oòduà kó tó wá fẹ́ fi Oòduà fi negotiate third force bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn. Àbí nǹkan tẹ́ ń ṣàlàyé kan ní àbí. Nǹkan táwọn kan fẹ́ ṣe nìyẹn ni mo sọ. Ibi tó lọ ni àwọn yẹn ni tẹ́ bá fẹ́ dá wọn mọ̀ ni mo sọ fún yín pé àwọn ló máa sọ fún yín pé ẹ má bu àgbà o, ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ o, wọ́n wúlò kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Ti same àgbà tá à ń sọ yìí lọ́jọ́ kò sí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́ sọ pé restructuring làwọn negotiate fún. The same àwọn àgbà yìí lọ́ sọ fún yín pé àwọn ò lè máa pariwo Odùduwà, àwọn ò lè máa gbé flag Nàìjíríà sókè, Odùduwà sókè, ìjọ àwọn bẹ̀rù wọ́n máa gbé wọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀yin tẹ́ wọ́n diaspora ẹ máa pariwo Odùduwà lọ, àá máa support yín, àmọ́ máa pariwo restructuring nílé. The same àwọn agent wọn ló wà káàkiri ní diaspora lọ́wọ́ máa sọ fún yín pé ẹ má bu àgbà yẹn o, ẹ má yẹ ká bú wọn, àbàbá yẹn ṣe kíníkan kan bẹ́ẹ̀. Tó bá wá tó stage kan wọ́n á ti wá pẹ́ lára wa, àwọn bàbá yẹn á máa give directive pé ẹ ká kúkú fọ́ọ̀mù tó force come from another party láti lè àìjákítà àwọn wèrè tó wà bẹ́ẹ̀ because the international community ò ní support yín, America ò ní support, UK ò ní support, and secondly kò síbi àwọn náà ló máa sọ fún pé ẹ má jẹ́ ká jagun, ìbọn ò kí ń jagun, adákọ̀dé kíní kan ni o, ìgbà kan àwọn kan bàbá ṣáṣù àbí jagun, ẹ má jẹ́ ká ṣe wàhálà nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Kò síbi tó ti ń gba independent ní sùúrù. Eritrea wọ́n jagun more than 10 years. South Sudan wọ́n jagun more than 10 years. Kò síbi tó ti ń gba independent ní what you call it ní peace kò possible. Àwọn ọmọ support pé ẹ máa jà nǹkan kan bẹ́ẹ̀. What they are doing intention wọn ni by 2021 ẹ máa rí kọ́lọ̀ wọn. Òun náà ni a máa rí ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká jẹ́ kẹ́lòmíì kó wọ́n sọ pé ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li. Mo ní gbé pè kankan mọ́ because I need to play this video. I've turned the speaker off, so if you call I will not pick it. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ video yìí. Let me expand it. I've played it before, but it kind of resonates to the conversation this morning. Kí ló ṣe? Ṣé mo ti yọ audio mi ni? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ṣì ń pè ẹ ṣe sùúrù. Ẹ má ti pè. Bẹ́ bá pè àrílé gbé. No. Ohun yóò gbọ́dọ̀ tún máa jáde kẹ́. Mute eléyìí. Sorry. That's not where we're going. This is where we're no. Ṣé eléyìí làwọn tí Fúlàní tó fẹ́ pa wá. Tó dẹ̀ máa para wọn dẹ̀ náà ní pa wá. Pay the price for freedom. Don't let this white man tell you that violence is wrong. Every damn thing that he got it by being violent. Killing people, raping and robbing and murdering. He's doing it as we speak. And then he has the nerve to come and tell us that violence and hatred won't get it. Don't buy that. He's worthy to be hated. Worthy because of the evil that he does. God hates. I don't know why man think you're better than God when God in the Bible said he loved Jacob but he hated Esau. In the Bible he said no man can serve two masters. He'll love one and hate the other. They have made us little sheep that they can walk over and run over. But when we decide it's over, and we should make that decision, it's over. We're not taking it anymore, and we cannot pass on to another generation the legacy of our cowardice when we know the problem and won't move to erase the problem. That's our fault. Now we all know the problem, but we keep moving around like a moon instead of face that problem once and for all and shut it down. Don't be deceived that they will not be violent. Don't be deceived. Me, I am not deceived. People might say because we are sitting outside the country, that's why we are talking like that. Because when the colonial master came, they came with a real violence.
pé kò ní sí violence yẹn ẹ tutù ẹ dànù ẹ jẹ́ àgbọ̀dé lẹ́tàn. We gotta change. See, one of the things that our ancient people knew, yours and mine, when it got to the point where they would be extinguished, they had to fight. Even if they lost, they had to fight. So the great warrior spirit came up out of us. Same with the blacks. Same in Haiti, same in Central and South America, the Maroons, all of those came to a position where they had to fight. In that church, when 9 of our brothers and sisters were shot down by a skunk, how in the hell are we justified in offering him love and he offers us death? Somebody asked me the other day, that's okay, asked me, can you forgive him? And I looked at him, I said, no, I cannot forgive him because he knew what he was doing. He was cold and calculated, and he was just fostering the same hate. Who asked you that question, brother? Did he look like us? Yeah. Yeah, he's one of them. He's one of them. So if anybody is telling me that this is not going to work, he's definitely one of them. Definitely one of them. Definitely one of them. Can assure you that. I'm calling John back. He has been trying to get through. He's definitely one of them. Bluetooth mode has been on. Go ahead, John. Hello? Go ahead, make it snap. Yeah, okay, good morning. Yeah. I will be quick as usual. You continue reading the way to listen. Some people, they are missing the whole thing by calling war. Who is talking about war here? Who asked somebody to go and die for something? No. Important solitaire after that is one. We have Amotekun, tí wọ́n lè wọnú igbó, tó lè lọ get gbogbo tí Fúlàní bá ID nílẹ̀ Yorùbá, àti fún wọn lágbára, àti fún wọn ní truck. The next thing is they should go there with cameras to prove to us that they are doing it, they are working, they are not working for any politician in any state. Period. Iṣẹ́ ti tí wọ́n nìyẹn kó máa bá wọn mú wọn jáde nínú igbó. Ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ kíní kọ̀ọ̀kan ilé ìtọ́jú. Again, Yorùbá people ẹ gbọ́ ẹ̀la ìpínlẹ̀ sílẹ̀ bóyá ó àgbàlagbà ní ẹ o bójú ọmọdé ní ẹ o. This aura, the tactics tí ẹ̀ ń lò nígbà yẹn ó ti overdue kò lè wọ́ọ̀kì wọ́n sùn because ibi táyé bá ń yí sí ẹ̀yin náà lẹ́ni tí a máa bá wọn yí sí. You need to upgrade the way you approach things. If you are thinking the media platform ní Europe ní Canada ní everything say we are not together, totally lie because nǹkan tí Mr. Koiki ń sọ tí Mayede sọ Sambele sọ is still the same thing. Kò sí kankan tó yàtọ̀ àti ẹ̀yin ẹgbẹ́ fi èrú ẹgbẹ́ fi twist everything to say you are not together, you are not working together, you are not saying this together. It's totally crap. Because nǹkan tó yẹ ká ṣe àṣe ìwọ́n tó wà ń dá àṣì àtẹ̀jù nípa onítàkìs oní ọpọlọ tó pọ̀ bọ́ọ̀jú gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí lọ wípé wọ́n slow wọ́n sharp enough. Why can't you send money on? Print 6 flags of Oduduwa. Ẹ jẹ́ kó gbé síwájú ilé yìí. Ní títọ́ ní bàbá ń bọ̀ nílẹ̀ Èkó ní Brazil ní 2 weeks, 3 months, 1 month to the Canada. Wọ́n mọ̀ káàkiri nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yìí. So Baba really Oduduwa flag, never what is show exposure. We talk that Baba ṣe APC, ẹ máa lọ pé Sàkàfìlàdì. Ó ṣe yẹn náà, ẹ bá máa sọ kódì ìpínlẹ̀ Ibà Gani Adams. Ibi tó wù lè ṣe ti tiẹ̀ ló ṣe ṣe yẹn. Nǹkan tó dẹ̀ máa sọ ló ti sọ yẹn. Kí ni ìwọ ń ṣe títí tiẹ̀? Kí ni ìwọ ń ṣe? Because iṣẹ́ yẹn Nàìjíríà ló wà.
iṣẹ́ yẹn èyí tá a lè ṣe ní diaspora láti ṣe yìí nǹkan tí ẹgbẹ́ kan ṣe nípa oko àgbẹ̀ tó bá ní oko kọ̀ǹtàkì wa a máa fún ẹni kìíní farm product ẹ̀ kò ní because wọn ní silos this another thing secret silos wọn ní láti keep product yẹn for another season wọn ní so okay ẹ kọ̀ǹtàkì wa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn àá fún àwọn tí ebi ń pa wọ́n lè mọ̀ pé à ń ṣe kí lẹ tó fẹ́ gbọ́ kí lẹ ó ṣòwò lẹ tó fẹ́ gbọ́. akọ Oòduà sí lára àdé sọ fún wọn pé ẹni tó bá fẹ́ máa fún wọn yẹn wọ́n lè máa ṣàlàyé pé àwọn Oòduà ní o wọ́n ti prepare ní o it's as simple as that ABC ọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ̀ bí yẹn bẹ̀rẹ̀ sí kúrò níbẹ̀. Sunday Igboho Ìbà Gani Adams o these people nígbà tí protest ń lọ gan ní Èkó ńgbà yẹn tí Oòduà kí ló ń pò wọ́n mẹ́mbà tí ó wà yìí tí Ìbà Gani Adams kí ló ń pe mẹ́mbà Oduduwa kí ló ń pe group tí Ìbà Gani Adams ń rán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó di OPC before OPC tó wá sí protest wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti kọ́kọ́ máa rí àwọn èèyàn bí ìta they are just coming as backup to protect us against police or violent people. Iṣẹ́ tí wọ́n máa ń ṣe fún wa nìyẹn. So bí àwa ni kí àwọn èèyàn tó wà nílẹ̀ ní Ondo state ti ṣe Ọ̀yọ́ ọ̀ níbikíbi tí ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ dé Kogi state. Ẹ sẹ́ǹdì owó sílé. Kọ́ bá yín ṣe píríǹtì, kọ́ bá yín lẹ̀mọ́lé yín, kọ́ lẹ̀ fáwọn èèyàn, kọ́ ṣe síwájú lé yín. Ojoojúmọ́ là ń sọ. Àwọn èèyàn máa kọjá wọn rí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹlòmíì máa mì mí kẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, kò sẹ́ni kankan nínú wa. Kódà bóun Mr. John Dọ̀dún ní sùúrù, bóun nílé bàbá ẹ nílé ìyá ẹ nílé ó níbi kan tó yẹ pé ìwọ náà mọ̀ pé ìwọ ló níbẹ̀ send 10,000 naira ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe printer má dúró pé o ṣe ń dúró de flag kankan lo any one of this one àbẹ́ anyone tó bá rí kọ́kọ́ Oòduà ni o ìṣọ̀kan ni o kọ́ lẹ̀ mọ́ síwájú ilé ẹ̀ kó wá wo bóyá wọn ni máa fún ẹ ní èsì padà pé àmọ̀ pé yìí náà ti ń ṣiṣẹ́ lọ báyìí àwa náà ti ń ṣe lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àfẹ́sọ́nì nígbà tó bá wá rí flag tí inú wọn máa dùn nígbà tó ń sá lójoojúmọ́ nìyẹn our awareness is not there at the moment bọ̀bọ̀ kan wọ́n mi nísìn iṣẹ́ tó ṣe mo ní láti sọ fún ó gbé lẹ́tà dìde ó sẹ́ndẹ̀ lọ síbi tó yẹ kó sẹ́ndẹ̀ sí kódà lẹ́tà yẹn ọlọ́mọ ayẹ kó fẹ́ di wàhálà lé lọ́rùn nísìn lọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó wò mí lọ́wọ́ lọ́sọ̀ mà ń go into details nítorí pé kí ni ó fara owó rẹ̀ ó fi kọ lẹ́tà yẹn wà láìtàlá ẹ bá ń ṣàdúrà fẹ́ni náà gbogbo yẹn tẹ́ ń wò mí báyìí pé kí lẹ́tà tó kọ yẹn kó má di wàhálà sí lọ́rùn lẹ́tà tó gbé jáde yẹn tó kọ yẹn nísìn kó má di wàhálà sí lọ́rùn torí nígbà tó pè mí ó sunkún ni kò bẹ́ anybody níṣẹ́ kó tó gbé lẹ́tà yẹn lára àwọn first class wa ní Abẹ́òkúta grammar school ni ó pè mí pé ìgbà tóun fẹ́ kọ lẹ́tà yẹn ó fún mi ní template lẹ́tà yẹn ó dẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n ẹ kò sọ pé ẹ approve ẹ̀ kì í send ẹ̀ lọ ó send lẹ́tà yẹn I won't go into much details lẹ́tà yẹn nísìn ó ti wà níbi tó yẹ kó wà nísìn tí kò yẹ kó wà níbẹ̀ orúkọ ẹ̀ nísìn ó ń lọ lórí káàkiri tí kò jẹ́ kí wọ́n kankan mọ̀ pé òun ló kọ lẹ́tà yẹn. Kọ́ máa sọ fún wa lápájá ṣe báyìí tàmí tó sọ báyìí eléyìí ṣe báyìí everybody ní ẹ̀dá tí sí opinion ẹ̀ and you can't rub that opinion down you just have to upgrade it or correct what the person said don't say we can't listen to this we can't this is still what nǹkan tó ń palẹ̀ Yorùbá gbogbo lọ nìyẹn and oṣù kọ́kọ́ jálẹ̀ Yorùbá we need to start lifting our lazy ass. And start doing the right thing. Don't wait for any minister to he has done what he has to do. I can see it. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹni tó ń pè wá orúkọ yín mo lẹ ti ń pè. Ẹni ò tí rẹ́dí ẹ jẹ́ ń lọ pé màmá wa ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè ti láwọn kan tó ti pè tẹ́lẹ̀ ta ní láti return call wọn Ọlájírè àníkẹ́ máì tí pèsè. Àkókò ń gbọ́ tá bá ti ní kẹ́ ṣiṣẹ́ sùúrù kẹjẹ́ ká jẹ́ kí àwọn tí a ti sọ pé a máa pè padà bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń pè mí ni mò ń kọ́ tẹ̀sọ́ ẹ máa ṣe sùúrù ni. Ẹ fẹ́ gbọ́ Oòduà ẹ fẹ́ create awareness ẹ mọ̀ pé àwọn individual ló máa náwó ara wọn láti fi create awareness ẹ gbéra ńlẹ̀. Káàárọ̀ gbogbo lé. Nǹkan tí fẹ́ sọ ní pé alákọ̀ọ́kọ́ máa gbàdúrà kí Ọlọ́run kó jọ
kó má jẹ́ ká ní èdè àìyedè láàrin wa torí iṣẹ́ ńlá tí Ọlọ́run gbé fún wa yìí. Then number 2 lórí ti bàbá Adams nítòótọ́ gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àwọn tó ń inú bí the zeal and passion tó wà lára wọn náà fi ń sọ̀rọ̀. Ẹ wo lójoojúmọ́ là ń gbọ́ pé wọ́n ń pa Fúlàní àwọn Fúlàní wọlé wọ́n ń pa àwọn èèyàn kí náà wò tí everybody kí là ń wò títí ó ti dé stage yẹn everybody will be coming on the platform àwọn bàbá wa náà sọ Fúlàní ti wọlé wọ́n ti débì kan kí làwọn wò tó ń stop activities àwọn people yìí ní ọ̀sẹ̀ tá kọjá yìí ní express Lagos express Ìbàdàn wọ́n ní goslow tí kápẹ́tì ẹ̀ wà wọ́n rọ́ọ̀pù wọn láti inú gbọ́dọ̀ ti jáde àwọn dìsẹ́ Fúlàní náà ni akọ̀jọ́kọ̀ àsọ̀rọ̀ then lórí ti bàbá Adam táwọn náà bá máa gbé wọn wá sórí platform kí ni ó mọ̀ táwọn náà ti ṣe wọ́n láti fáwa náà ní feedback nǹkan báyìí làwọn ṣe ibi táwọn gbéṣẹ́ dèrè bọ́ọ̀tì ẹ̀fẹ́ rí bí gbogbo secret they need to tell us it's not about asking questions èèyàn lè lọ ask the question tó sọ yẹn àwa ń bí ìgbàjẹ́ pé on slow effort àwọn èèyàn dáhùn ni ìyẹn làwọn òṣàtọ́lá gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí náà fi ń bínú kò ṣe pé báyọ̀ fẹ́ wà rude ẹ̀jẹ̀ ká gẹ̀gẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ní wà kí rude ẹ̀wọ̀ àwọn Ìgbò ó ti lọ wọn ò ṣe báyìí tó bá wà lórí platform wọn wọ́n ti sọ next move tó máa move àwa wá ń dàbí pé èèyàn kan ń slow Ọlọ́run ò ní ṣe wá ká slow nǹkan tí fẹ́ sọ gan nìyẹn jọ ẹ kò ṣe pé báyà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gan Ọlọ́run ló mọ̀ báyọ̀ ogun ajá àbógun ọjà but we need to take action ó yẹ ká ti jù báyìí bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí lọ àwọn tó sọ̀rọ̀ wọn ò rúdo bọ̀tọ́ bá pé ọ̀rọ̀ tó ń lo ìtara bó ṣe ń rí àwọn èèyàn tó ń pa lójoojúmọ́ èmi kàn máa ń wo kíní ẹ̀ pé kí ló dé tí a fi ń wò kán lajúlẹ̀ táwọn Fúlàní tó fi dé stage yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó ti pààyàn ládùúgbò ló yẹ kẹ́ ti dìde àfẹ́mọ́ gbogbo àwa fòdò àwa ń wò àwa ń sọ̀rọ̀ sí i bàbá Adams ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin náà ẹ ṣe ń wọ ẹ jẹ́ kẹ́ bá ti wá sórí platform ẹ sọ nǹkan bíi tẹ́tí bá iṣẹ́ náà dé we need to know too before people start asking questions it is well submission in here. Right. Thank you. Somebody said I should share up. Me, I have a very good energy. I will show you again. Bible lele, Quran lele, àwọn òṣàwàdẹ lele, ìṣẹ̀ṣe. This fight is a spiritual fight, and we must fight it to the end. And tó bá ti pè tẹ́lẹ̀ tí bá ti rí pé ti pè tẹ́lẹ̀ mo ní jẹ́ kí sọ̀rọ̀. So because ẹ ti pè tẹ́lẹ̀ bàbá ló ń pè Ògúnróbídó Fatai ẹgbẹ́ ránlẹ̀ bàbá. Ìyẹnì tẹ́lẹ̀ kó ṣe dákúdákú Olúwa dúró tiẹ̀ ní agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tó bá ní nǹkan tó ń ṣe ó bí wọn ní inú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ Odùduwà àmọ́ kúrò ní orí àlàyé fún ẹ̀mí tó gbé ẹwọ̀ ẹ̀mí Odùduwà ni nítorí pé òmìnira ó gbọ́dọ̀ wà jẹ́ kí n ṣe àlàyé fún àwọn ènìyàn wa díẹ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni òye àwọn èèyàn wa ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi mo fẹ́ kí kẹ̀kẹ́ sílẹ̀ díẹ̀ torí kò lè tẹ́kì táìmù yìí díẹ̀ àbúrò mi tó ń ṣe program ó mọ̀ mí dáadáa kẹ́mi yìí kó tó gbé wọ́n pàpà lórí ṣe lọ́tọ̀ fi flag láti ọ̀dọ̀ mi ọkọ báyìí so máa ń dà lọ́yẹ̀ lóríṣiríṣi ìgbà tó ń gbọ́n máa wá tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń sìn gan mò ń wò náà kọ́lọ̀kan ni kọ́lọ̀kan bá wà dì mú. ṣé rí ìjà òmìnira kò ń ṣe ìjà tí gbogbo èèyàn máa ń jà. arákùnrin kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ó ní diaspora kan ni a ti máa ṣiṣẹ́ àwọn tó wà Nàìjíríà kíní kan ó fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìyà ń di àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ìjọba ń gbé àwọn ènìyàn lórí títì tó bá ní pé wọ́n sọ̀rọ̀ against Buhari so ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́tà ń ṣe àti bẹ̀rẹ̀ ń sìn ó ti fẹ́ tó bí oṣù 2 sí 3 awareness is what we need nítorí pé tí ẹ bá ń tọ́ àwọn èèyàn ní ológun kọ́ lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọn à ní ní awareness ibi kan ní gbogbo àti bẹ̀rẹ̀ náà máa ṣàlàyé kékeré kan tó yẹ pé mo lè sọ bóde léde nígbà tí ọjọ́ kẹ́mi àti bàbá wa ẹ̀gbọ́n wa àbúrò wa ay àjọ lọ sí session ní event tv àlọ́ṣẹ́ analysis ni ọgbà yẹn àwọn jà pé kí ìṣòwò rẹ̀ wọ́n fẹ́ kó kúrò ní inú ẹ̀wọ̀n tí àwọn ìjọba fi sí so ìgbà tí wọ́n sọ analysis yẹn mo ṣe opinion mi ò náà sọ àwọn opinion ẹ̀ wọ́n á ní kó ìsọpẹ́ Nàìjíríà kìnnìkan nígbà tá a kó ní program yẹn à ń bá kọ́ wọn ní ay wà jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ṣé pé ọ̀gbà pé Nàìjíríà ṣì wà ṣá
àjẹsọ̀rọ̀ fún bí ìṣẹ́jú máa dọ́kú sí ogún ọdún wọ́n á sọ àkóso kodò wọ́n ní àdàgbà tọ̀ wọ́n ní àwọn abánisọ̀rọ̀ nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn ló ń jí pẹ̀lú fóònù nǹkan tí mo sọ ní àná yẹn ó jẹ wọ́n lọ́kàn gidigidi gan ni o àwọn náà ti yọ ṣùgbọ́n kò yí àwọn ni ṣùgbọ́n láti wákàtí ọ̀wọ́ iná wọ́n dẹ̀ promise pé láti ọjọ́ yẹn àwọn máa create WhatsApp page. Now, this was an activist that has always fought for Nigeria. Ọjọ́ tá a pàdé tí a jọ ní àwọn ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ mi sọ́dọ̀ wọn ní ọkàn wọn tají pé ó má dàbẹ́ ni pé àbá náà máa ń lálẹ́ pàrọ̀ Nàìjíríà kò máa exist láti ìgbà yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Ẹ wo bí Olúwa ṣe ń lo ẹ̀mí mi láti bá wọn sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ gbà ó sì mò ń wò náà kọ́lọ̀ kan ní pẹ̀lú ìgbà tí gbé ṣe nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà. Èmi fi eléyìí ṣàlàyé fi láti jẹ́ ká mọ̀ wípé àwí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn awareness agbọ́dọ̀ create fún àwọn èèyàn wọ́n lè mọ̀ wípé ìyà ti pọ̀jù fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún yín ṣe rí Nàìjíríà ò exist mọ́ àwọn tó ń fi wá ṣe ẹrú yìí wọ́n ti rí pé ilẹ̀ Yorùbá ò gbìyànjú láti gbara wọn lọ́wọ́ ìyà inú wọn wá tó wípé dàbí wípé ìyà yóò mọ́ wọn lára ẹ jẹ́ ká máa fìyà jẹ wọ́n sí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín láti nǹkan bíi year 2002 or something ní Sharia ti operate ní ilẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn ti demarcate wáyé pé a kì í ṣe ìlú kan nítorí pé in the north they operate Sharia àwọn tá a wà nísàlẹ̀ liberty tẹ̀mú wa òun dá sí ń bá lọ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now 2014 ní Nàìjíríà ti expire 1940 to 2014 ní agreement tó sẹ́yìn ṣùgbọ́n nígbà kan fún wa tí àṣìpá kọ́ gbogbo àgbáyé kan lè gbé wa àwọn tó dẹ̀ ń jẹ mùdùmùdù ilẹ̀ Nàìjíríà rí wípé ó ti dùn mọ́ wọn lára wọn ò lè fi wá lẹ̀ lórí pé àwọn fúnra wa tí ó yẹ ká gba òmìnira á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ibi kan náà ló ta ti gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyẹn náà lọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún yín ní 2014 kan yìí nígbà tí election bọ̀ ní year 2015 èmi pẹ̀lú àwọn tá a lọ sí embassy kan ní ìlú òyìnbó ń bí ní London bí nígbà tá a pẹ́lẹ́tà sí wọn wípé àgbógun Nàìjíríà tó rẹ̀ sọ̀tọ̀ fún 2015 àwọn kan sọ pé tí Jonathan bá wí ni o àwọn máa lọ create parallel government o àdẹ̀ rí pé recipe for war nìyẹn àdẹ̀ lọ sọ pé ẹ má àmọ́ bá ń gbà àwọn mẹ́fà lóríṣiríṣi ní France gbogbo ẹ̀ Russia America British Parliament gbogbo wọn la lọ àwọn tó máa tò wá káwá jókòó yìí àwọn sọ̀rọ̀ àwọn pè wá nígbà tó gbọ́ lẹ́tà pé káwá bá wọn sọ̀rọ̀ àdẹ̀ ìdíbẹ̀ lọ àbá wọn sọ̀rọ̀ ibi tá a ti bá wọn sọ̀rọ̀ ló ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún wa àbí pé ẹ sọ̀rọ̀ nípa terrorism ẹ sọ̀rọ̀ nípa corruption á ti gbìyànjú tó láti gbàjà fún Nàìjíríà ṣùgbọ́n arábìnrin wa ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún ìgbà tó wá dá nípa kó ní ẹsẹ̀ ìdúró ní ẹ̀yìn ara bí kí lẹ́sẹ̀ ń jà fún Nàìjíríà fún ó ní 2017 ni àwọn nọ́ọ̀sì ń lọ ẹ má dára yín láàmú mọ́ nǹkan tí mo sọ mo fi Olúwa ṣe ẹlẹ́rìí I'm not a propagandist journalist ni mí òótọ́ ni mi dẹ̀ máa ń sọ àbúrò mi tó ń ṣe program wọ̀ mí dáadáa ṣùgbọ́n ká lè fi ìdí òótọ́ ọ̀rọ̀ múlẹ̀ ni mo ṣe ní máa gbà náà ó dẹ̀ sọ ní pé what we need is education àti enlightenment àti sensitization nígbà tó wá di tó sọ bẹ́ẹ̀ àwọn àwùjọ ara pé 2017 náà tún lọ kẹ̀ àbọ̀ máa lọ àbọ̀ àní lọ àbọ̀ máa lọ àbọ̀ àní lọ kò yé wa ìdí ẹ̀ ni wípé àwọn pípù yìí wọ́n mọ̀ pé kí wọ́n fà máa gbéjọba sílẹ̀ ní 2015 election wọ́n ti pèpè ara wọn tó fẹ́ lọ torí pé wọ́n lè ever sọ pé wọ́n fẹ́ wà ní abẹ́ ìjọba kan tí ó máa jẹ́ Yorùbá tàbí Ìgbò ló máa hẹ̀ẹ́dì ẹ̀ what is their pride so nígbà tó wọ́n yẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn àwùjọ ara wa kò yé wa ìjọba bá jáde nígbà tá a jẹ̀ ṣetán àkúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n ta pé ènìwà so ọ̀rọ̀ dẹ̀ ń lọ lóríṣi tí ó bá gbé ọ̀rọ̀ yẹn sí àárín àwọn èèyàn wọn gbàgbọ́ tọ̀ náà tó lè lọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún yín nígbà tó wá di June 6 2017 tí àwọn Arewa youth tó wá lọ wà náà tó di wọ́ọ̀dù wípé àwọn ń kọ́ wọ́n fún àwọn Ìgbò ní 3 months láti kúrò ní north àwọn èèyàn wá ẹ̀jẹ̀ wá ń pè wá pé nǹkan tí a máa sọ tí dọ́kítà àkọ́tì ó máa fẹ́ jọ òun nígbà tí àwọn yúùtù Arewa dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn kò sí ìkankan ní àwọn hema tàbí kankan ní àwọn olórí nítorí tó sọ pé ẹjọ́ mi sàn kò rí bẹ́ẹ̀ tó wá jẹ́ pé àwọn kan ló kóra àwọn jọ ní South Nigeria tó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ṣe bí Kánò kò tí ì sọ pé àwọn fẹ́ sì sí Kánò ní bó a kì í tọ́ fífi àjẹ́
No, ẹ wá wo nǹkan tí Sowore ṣe ọlọ́dún ṣàtúndà kan tó fìyà jẹ. Ẹ wá wo àwọn tó wà ní nọ́ọ̀tù tí àwọn ọmọ wọn sọ pé kí ìgbòkó kúrò ṣé kí Yorùbá kan ó sì pé kí nínú àpò kúrò ní South West. Ṣé ìdájọ́ the declaration of war? So ara balẹ̀. So eléyìí ní pé ìyẹn ní wípé nítorí pé àwọn Yorùbá akọ̀fì bóyá sọ pé a fẹ́ gba òmìnira inú wọn wá dùn. Nígbà ìjọba wa gbéjọba ìsílẹ̀ 2015 àwọn ti rò pé kò ní ìgbélé torí wọ́n gbé Boko Haram jáde láti fi níjọba àkọ́kọ́ ní abdicate power kọ́lẹ̀ ní sáfò sí kọ́lẹ̀ ránira ní sáfò tó ní ìbáàjẹ́ àgùntàn mẹ́gbẹ́ síbẹ̀ àwọn tó ń rùn wa Nàìjíríà is not so dry. Àwọn tó jẹ bòjìbòjì tí ó dẹ̀ ń sọ fún wọn supported by our France àwọn other EU countries. Wọ́n mọ̀ kọ́tọ́ ń ṣe wọ́n tẹ̀sí ability wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀sí sọ̀fù wa wọ́n dẹ̀ wọ́n pẹ́ ṣe àìmọ́ máa jọ́dẹ̀ àti ìbùbù lọ ní wọ́n bá ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So kì í ṣe pé bóyá àbí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa kátẹ́gbọ̀ òmìnira àbí àwọn ọmọ kan tó ń ṣe nǹkan yé wọn bó wa ju ara wa lọ ni ṣùgbọ́n we need sensitization we need education we need enlightenment and we need to allow and to understand wípé the mission being pursued is not a mission tó tí a lè achieve. Àwọn ẹjọ́ tí retí kásìlẹ̀ gba òmìnira àwọn àlẹ́gbà kó má sí wàhálà díẹ̀díẹ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ ìyẹn dájúdájú. Ìyá tó ń jẹ àwọn èèyàn wa yìí ó yẹ ká mọ kíní kan. Kò sí gómìnà tó wà ní orílẹ̀-èdè South West ní òní tó lè support nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìdí ẹ̀ ni wípé Tinubu ló fi wọ́n síbẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ president. And you cannot expect a finger that is feeding you to be beaten by you. So, drawback time lọ́wọ́ ń sìn òun ni wípé àwọn gómìnà wa tí wọ́n wà ní orí ìjọba. Báyẹn sọ̀rọ̀ yìí, Gọ́fúnà Sanwó-Olú ní Èkó kò tí ì fọwọ́ sí ìwé òfin nípa Àmọ̀tẹ́kùn adẹ̀ nípa jẹ́ Yorùbá adẹ̀fẹ́ jà. Tàbí àwọn ní ẹbí kó síwájú pé a gbọ́dọ̀ gbọ́ òmìnira. Ìyẹn máa fò wípé òmìnira tá a fẹ́ gbà yìí àwọn gómìnà tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn sí lára ẹ o. Àwọn tó máa ja ìjà yìí kò ń ṣe àwọn tó wà níjọba tó ń jẹ mùdùmùdù ìjọba ẹ o. A gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé tí a bá fẹ́ rán ara wa ní oko ẹrú tí a bá fẹ́ nígbà tó fún abídí ọdún márùn-ún síbi tá a wà ìkíńtẹ̀ Yorùbá kó má sí mọ́. A gbọ́dọ̀ dìde ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ká jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣàlàyé wípé àwọn olùlà ṣé àwọn tó ń fìyà jẹ ẹ̀ẹ́mọ̀gbà tó ti ń fìyà jẹ ilẹ̀ Yorùbá bọ̀ ni. Owó kankan ò jáde sísàlẹ̀ owó táwọn èèyàn ló ń sẹ́ ní South Nigeria àwọn owó ministry tí wọ́n ń sọ fún àwọn bọ̀dùbọ̀ jẹ́ tírí kíní fún àwọn tọ́gbà lóṣooṣù tí wọ́n ń sọ fún ministry òun náà ní gbòòrò owó lọ́nà ní nídìí àwọn ministry ti ń gbà àti owó dáradà fún àtàǹtẹ̀ sáwọn ará mi ẹ̀wà àpótọ́ náà nìyẹn wọ́n mọ̀ fi ẹbí pa so that our week àrílẹ̀ ìjà wọ́n fẹ́ sọ́wádìí ẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ́wádìí ilẹ̀ pátápátá kọ́wá ọba náà lè wà ní. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣé bá wọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn míì tó tẹ̀ lọ́wọ́ sí báǹkì lásán fi jẹ́ pé iṣẹ́ wọn lọ sí báǹkì bóyá wọn lọ gba náà ní báǹkì àwọn Fúlàní ń pé wọn lọ sọ́dọ̀ EFCC gbogbo wọn ò fẹ́ kẹ́yìn bọ́ọ̀dì wà ní gbogbo díẹ̀ fún Southwest tó jẹ́ pé ó máa lè dìde pé jẹ́ kí ìran mi lọ́wọ́ nípa gbogbo tó wọ́n jẹ́ láti jà àtòkù tàbí ìkọ̀kọ̀ wọ́n wá ń gbìyànjú láti máa gbá wọn pé òkú tó wà lọ́wọ́ wọn díẹ̀ so that nígbà tí wọn lọ́wọ́ máa dé tó gbogbo ọ̀rọ̀ àkáwọ́ sókè pé tọ́ àti sọ̀rẹ́ndà ibi tó ń lọ nìyẹn. Ìyẹn lọ sí nípa new sensitization láti mọ̀ wípé ìjà agbára wọn lọ́wọ́ ẹrú yìí gbogbo wa gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe pé bóyá àwọn kan stupid kan tó fẹ́ jà fún. Wọ́n fi fi àyè sílẹ̀ fún wa pé kí àbá ti ṣípá pọ̀ lè gbé wa. Ìṣípá náà ni wípé àwọn tó ń lọ́fẹ́ lọ́sọ̀tàn 17 wọ́n jẹ́ bọ́lá máa pa ní àwọn ọbẹ̀ bá fi ẹ̀ pa ní sọ́tàn 40 ta lọ sọ́dọ̀ wọn. Kí ló ń ṣe ní nǹkan tó sọ̀rọ̀ ní sọ́tàn 17 ní June 6 lọ́tọ́ pẹ̀lú the declaration báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ìyẹn ní wípé ẹ̀rù àwọn gan ò ní confidence ṣùgbọ́n tó bí afọwọ́wájú mùmú afọwọ́wájú ọ̀dẹ̀ fún wọn lọ́jọ́ òkú àhá tó bá ṣẹlẹ̀ gbọ̀ mí wọ́n kókó ọba náà mú ká kú take over náà tó bá tẹ̀lé ká fẹ́ lọ root video ṣọ̀dẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ra nígbà tó jọyọ̀ wá pé àláyà wọ́n tún wá nígbà ẹ̀wọ̀n nǹkan ló ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá ti mú wọlé tó kọ́lé tó ti mú ti ó jẹ́ bí kìrìsì wọn tán wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ Ọbásanjọ́ di ìwọ̀n àtọ́sí lára Ọbásanjọ́ dẹ̀rẹ̀ for 56 years sábà ní civil war lòun ti máa ń sọ gbogbo ìgbà tó bá ti lọ sí ìtajú á nígbà tá a wà lójú ogun nǹkan tẹ̀lé àti àwọn mùsùlùmí Amẹ́ríkà ní pé wọ́n Nàìjíríà a lè máa gbọ́ Ọbásanjọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé òótọ́ tí ò bá máa bá àwọn èèyàn lò òun ló fi bá wọn lò ó
a lè máa wò kúrò tó ló tà wá well it's a point ṣùgbọ́n torí pé kò jà fáwọn tiẹ̀ ṣùgbọ́n ara bìtẹ́rẹ̀ tá à ń sọ nìyẹn gbogbo àwọn tó fi nífẹ̀dọ̀ fún wọn tó tiẹ̀ ta Yorùbá fún wọn tó yẹ pé wọ́n gbogbo ayélé wọn lọ́wọ́ ṣé wọ́n dà wọ́n ni Ọbásanjọ́ dà lénìí kí ló wá fún Tinubu ní ìfẹ́sọ̀ pé òun lè rú Nàìjíríà ẹni tó ti máa rí wọn tó ti bá wọn jẹ tó bá wọn jọ rú Nàìjíríà tí wọ́n 2015 ni ìwé tí 2019 ìyẹn Ọbásanjọ́. wọ́n bá ló ń dìfà lórí Nàìjíríà lẹ́nu àwọn bíi márùn-ún tó wà tó jẹ́ dìmísì wíìgì àwọn àrùwá àwọn tí wọ́n pa Ọbásanjọ́ wọlé wọ́n padàjú àwọn wọlé ọ̀bá ń gbé láti lọ́fọ̀ ẹ̀ ṣé àwọn mínísítà jẹ́ àwọn àwùjọ nígbà kan àwọn tó ń rùn wá nìyẹn náà wọ́n bá ìdí àwọn yìí ló rùn wá tó bá lè máa mú bọ́bá tó ti máa ṣí ni wọ́n tó ti bá wọn jẹ tó fún sáré sáṣọ ipò gbogbo ẹ̀ tó bá lè fi yí ẹ̀bùnlẹ̀ pẹ́pẹ́ jẹ́ tó gba lójú kọ́kọ́ padà sọ káyé Tinubu. ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kọ́nà wípé wọ́n kó ẹrú náà wà ní láti gbàrà wa sílẹ̀. tí wọ́n ní ọmọ tó bá túká ní gbé tí àbá ṣípá ojú kan náà la máa wà títí tó máa fi ọba rọ̀ ní wa. àwọn èèyàn tẹ̀ dájú sílẹ̀ wọ́n rí fún ẹ̀yìn tó kún ọwọ́ ilẹ̀ Yorùbá àwọn kan tó ń sọ ẹgbẹ́ nǹkan púpọ̀ kò sí fún ẹni ṣé wọ́n ń dì wá ni wọ́n bá tẹ̀ ẹ́ dì wá ní kíra níbo ni agbára ilẹ̀ Yorùbá wà kí ni àwọn lọ́balọ́ba wa ń ṣe. sọ àwọn ilé ọ̀nà máa ta àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà wọ́n pé àwọn èèyàn ẹ̀wọ̀n ọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n lo iná as a weapon of mass destruction fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá ni ìyàtọ̀ ń gbádùn ilẹ̀ Yorùbá kò jẹ́ wọ́n ní náà tribalistic system wọ́n tẹ́ wọn lára ẹnìkan ṣíṣe ìbáyìí gbogbo ọ̀rọ̀ ìlú káwọn tó kọ́ máa jẹ láǹkà ìlú tó kọ́ máa jẹ lábẹ́ àdúrà kò tó tó kọ̀ wọ́n. àwọn yìí tí wọ́n ní civilization adẹ̀ ní ọ̀dàjú tó jẹ́ wípé gbogbo apátákà la fẹ́ sórí ilé. àyàtọ̀ pátápátá kì í ṣe tó bí àwọn tó kọ́ àwọn jọ wọ́n wà against Tinubu àwọn against Buhari nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún àwọn Nigeria as one of the leading oil producing nations in the world. What are the Southwest got to show for this? ẹ jẹ́ ká ronú náà ó kí àwọn tá à ń ṣe kàmpẹ́ iṣẹ́ ọ̀rọ̀ kan gbówó fún wa ni. mo tẹ̀lé káwọn èèyàn mọ̀ àwọn tó máa ń ja ìgbára sílẹ̀ lọ́wọ́ ẹrú wọn kì í pọ̀. iṣẹ́ ní kẹ́kẹ́ ká gbọ́ra wa ṣe torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọlọ́pàá ń sìn ọkọ̀ òye ìdí wọn ọkọ̀ wọn ṣẹlẹ̀ wọn ọ̀gbọ́. solution and the way forward làwọn èèyàn ń béèrè nísìnyí kó tó di pé the way forward náà ni wípé ṣé ẹ ti ká máa jẹ́ káwọn èèyàn wa máa mọ̀ gbogbo àwọn tá a bá ń gbọ́rọ̀ nípa wọn ká sọ fún Nàìjíríà àwọn tó bá ń gbọ́ ẹnìkan tí kan aṣọ fetí méjì aṣọ fetí mẹ́rin nígbà tó ń sì bá tó ká máa dìde gbogbo ọ̀gá tó ń lẹ ti pọ̀ lórí ṣíṣà tí ń plan ní ìlú yìí Ọlọ́run ni kò fún wa ṣe for instance nísìnyí àwọn governors àwọn tó wà ní cyber security Gani Adams lè ṣe nǹkan kan tó wípé òun Yorùbá lọ́wọ́ pé kò sí ìjọba Yorùbá náà ń fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ní ìjọba àwọn ìjọba ti pín àwọn kí n sọ pé olórí àwọn tó máa tó ń jáde àwọn olórí ogun àtijọ́ tó fi jẹ ilẹ̀ ìwọ́n ló fi jẹ́ òní kan fún àwọn gọ́ọ̀mọ̀ tó ń gba àwọn gọ́ọ̀mọ̀ lórí ìta ìsìkọ́rìtì wa gbogbo àwọn tó ń wọlé pátápátá àwọn gọ́ọ̀mọ̀ gbé kárẹ̀ pọ́sibù ṣùgbọ́n àwọn gọ́ọ̀mọ̀ ti wá ti gbàgbọ́dọ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan tó kọ̀ wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè ṣe dodo fún wa àwọn ọmọ òjò sí Nàìjíríà ó ti pè wákà blood gbogbo gómìnà tẹ bá rí ìṣòro yẹn ká máa sọ̀kò sí wọn torí pé àwọn ló ń kà wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ibi táwọn wà nìyẹn tí a bá wọn níwọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ dára wa níyọ̀ tí a bá dára wa ní ọgbẹ́ ẹrú ọdún máa ń fi tá àwọn àìsàn náà kó jẹ́ kílẹ̀ ìwà kó wà mọ́ ọ. àgbẹ̀kọ yára wípé àwọn ní ìmọ̀lẹ̀ gbogbo aláwọ̀ dúdú ìfẹ̀rí lẹ́ti fẹ̀kọ́ káàkiri gbogbo àgbáyé gbogbo ibikíbi tí àwọn aláwọ̀ dúdú wà orísun ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn gbogbo ló ní wá fi ṣe ìṣẹ̀dálẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orísun àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti rí ọ̀gọ́ fún wa nínú ilẹ̀ Yorùbá tó gbogbo ilẹ̀ rí iṣẹ́ tipátipátí sí Yọ̀mí ṣe àjẹ́ tó ń fi ìṣúra tó ń fi nínú ìṣúra ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbé wá sí ìlú òyìnbó ń bí òun ló ń fún ní progress ń bí náà òun níbi iṣẹ́ ń bù náà sọ fún àwọn tí ifá sọ fún pé lọ gbé padà kó lọ fún òpin padà wá sílé. torí àsìkò tí ń lọ bàbá ẹ̀gbọ́n Fatai ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí màmá wa Ìbíkẹ́ Èrèlú náà dá sétò. ilẹ̀ Yorùbá ká lè tẹ̀síwájú tí a bá gba ilẹ̀ Yorùbá ní ọwọ́ ẹrú láàárín ọdún 4 mo ṣàlàyé fún yín
Economy ilẹ̀ Yorùbá àti ti bí kò lọ torí ìṣẹ́ tí mo mọ̀ ni. Okay, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Fatai, torí a tún fẹ́ gbé màmá wa Bíkẹ́rì Olúwọlé, ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ try láti pè. Ètò náà kò ní pẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀, àmọ́ torí tó bá ti dé stage báyìí àwọn tí a jọ ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ó dá ká gbóhùn ara wa lórí ètò. So ẹ ṣe tẹ pè mí kó ìkíni di ayé káàárọ̀. gbọ́n yín kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ káàárọ̀ mọ́. Káàárọ̀ bọ́dà mi, ẹ káàárọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà mo kí yín o, mo yíká ọ̀tún mo yíká òsì fún yín o. Àwọn dégbọn àgbàgbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ mo kí yín tó ẹ ṣe gan ni. Èmi ò ní gbà yín lákòókò rárá torí iṣẹ́ takuntakun ni gbogbo wa ìjọ ń ṣe, àtẹ̀yìntẹ́ ń gbọ́. Àti Kóìkí tí ó sì nífẹ̀ẹ́ kan náà la ìjọ ń ṣe, ẹ ṣé o, mo dúpẹ́. Mo gbọ́ díẹ̀ mi ò bá yín bẹ̀rẹ̀ ọ ibi tí mo ti join. Mo understand the frustration our youth lórí gbogbo nǹkan tí wọ́n bàbá bá wa sọ lánàá. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé number one kì í ṣe wípé à ń dúró de àwọn àgbàlagbà Catholic síwájú. We are capable and we are ready to fight this cause. But ká lè wí pé ṣé bá a fi tó wọn létí àbá a fi tó wọn létí òun làwọn nǹkan tá à ń ṣe. Tá a bá ń gbé wọn wá lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì a fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, a fẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé a fi tó wọn létí o, kì í ṣe pé a dédé take decision on our own. A jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tá a fẹ́. Ìgbà tẹ́ ẹ̀dẹ̀ wà forthcoming àwa ti lọ ní tiwa. But mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé pípé wọn wá yẹn it's not that we are in support of everything tí wọ́n sọ fún wa, but the thing is we have to listen to them. Ibẹ̀ láti máa deduce nǹkan tá a máa ṣe, tá a máa mọ èyí tó jẹ́ òótọ́ àti tí ò jẹ́ òótọ́ àti ibi tí a máa gbà. Ó ní mo ṣe kọ́ síbẹ̀ yẹn sá. No, mo ní Mayegun ti wà live ní so fáǹfààní àwọn tí àwa náà máa wrap up níbí ìbára ṣe bẹ̀rẹ̀ 24 minutes ago. Okay, èmi gan máa lọ wo Mayegun yẹn lónìí tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tán. But mo kàn fẹ́ rí àṣọ àwa tá a wà lórí program yìí àti gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ wa wípé kò sí nǹkan tó lè dá wa dúró. Áìdá àwọn fọwọ́ sí, àwọn àgbà kan fọwọ́ sí, àwọn àgbà kan ò fọwọ́ sí, kò ní mímì. But àwọn nǹkan tá à ń ṣe ni wípé kí wọ́n lè gbọ́ kó má sọ pé wọn ò gbọ́. So tá a bá gbé wọn wá bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ kó máa bí yín nínú pé wọ́n sọ nǹkan kan. Tí wọ́n bá dé sọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ ní every right torí gbogbo wa right kan tẹ́ ẹ nílé mi náà ní ẹnì kò jẹ́ nìkan lọ o ẹnì kò jẹ́ ní right kan jẹ́ nìkan lọ. Nítorí náà tó bá gbé wọn wá ẹ béèrè a mọ̀ pé àwọn èèyàn tó máa ń fẹ́ pè wọlé máa ń pọ̀ kò kí ń jẹ́ ká lè gba many calls. But tí mo bá ti pè síta pé a máa gba àlejò báyìí tẹ bá ní the particular questions tẹ fẹ́ ká béèrè mi ò kúkú ní bẹ̀rù ẹ̀yin lẹ rán mi níṣẹ́ màá jíṣẹ́ tẹ ẹ rán mi ẹ̀yin ẹ ti kọ́ síbẹ̀ fún mi I'll write it out màá dẹ̀ béèrè ìbéèrè yẹn mo fẹ́ kẹ́ wà rest assured wípé ìkan náà ni wá o ibi tá à ń lọ là ń lọ bóyá wọ́n fọwọ́ sí wọn fọwọ́ sí àfẹ́ gbọ́ restructuring enough is enough àti rẹ́dì láti lọ àdẹ̀tí ṣetán nìyẹn. Àwa tá a wà ní diaspora àwa gan la ń push àwa gan ni movement Odùduwà yìí àná àdẹ̀ní jẹ́ kó sun wa àní jẹ́ kó rẹwà. Tó bá yá àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀ wá darapọ̀ tó bá tẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa good luck to them. But ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn nǹkan kéékèèké báyìí èmi kà sí nǹkan kéékèèké kó máa fẹ́ gbé wa ṣubú ọ̀ká máa dwell too much on it rather ó bẹ́ẹ̀ tí àkẹ́ jẹ́ ká wà focus ọ̀nà wo ni ká gbé gbà mo gbádùn gbogbo ẹ̀yẹ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni every single soul tí wọ́n sọ ń bí báyìí ẹjọ́ torí ọlọ́run gbogbo nǹkan tó lè jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì máa bá wa ẹ má jẹ́ ká máa sọ mọ́ bí a ṣe máa move forward tó máa le gidi gan oníkẹjẹ ká múra sí ọlọ́run àdẹ̀rùn wa lọ́wọ́ Oòduà gbé wa kò jẹ́ ní sún wa kò ní rẹ̀ wá lágbára ọlọ́run ẹ má jẹ́ gbà yín lásìkò wọn mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé à ń gbé wọn wá kì í ṣe pé à ń bẹ̀rù wọn à ń gbé wọn wá láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé àwa ti gbáradì tó bóyá ó yá wọn kò yá wọn àwa ti ṣetán
bóyá àwọn bàbá kan wọ́n fẹ́ gbọ́ wọn fẹ́ gbọ́ àwa ti ṣe tán ṣùgbọ́n ká lè sọ wípé a sọ fún wọn ní gbogbo èyí tá à ń ṣe ẹ ṣé mo dúpẹ́ o kàtúbùkìtà o ẹ kú iṣẹ́ ẹ bá wa sign petition yẹn o òṣàtọ́lá gbogbo yẹn ẹ kú iṣẹ́ ẹ má jà o ẹ jẹ́ kí a wà ní voice kan ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ God bless you all Oduduwa àgbẹ̀ wa ẹ ṣe kó Koiki Media a sì máa sọ̀rọ̀ tiwa privately ṣe gbọ́ God bless you sir ẹ ṣe ọlọ́run àpọ̀ yín lé. ẹ jẹ́ kí màmá wa lọ ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ bits of Mayegun a little bit and then Mayegun general. Call incoming. Southern, give us another name, not Nigeria. Or better still, even leave everything for Una. I would rather go and become Scottish or British. So I've got various options. So I will soon become ex-Nigerian. So commit crime. Do everything like your politicians. What I will do is that I will come here to let you know that there is no difference between those who are stealing from other people and those who are stealing from millions of people. But I'm going to use this hush puppy thing because it carry weight. For years, social media, where everybody wants to be validated. You know what I mean? I remember when I first started Mayegun's diary, I would see some jaibers, they call them jaibers, right? You don't know them. They are like mostly fake accounts and all that. And they will be either talking about, oh, why did you not comb your hair? Oh, why are you wearing this t-shirt that is stained? Káàárọ̀ gbogbo ilé o, mo kàn fẹ́ sáré kíkì little things kan ni, mo lọ́wọ́ tó fi mọ́ sọ̀rọ̀ láti Italy. Ẹ jọ mo fẹ́ contribute nǹkan tí bọ́dà wa kan sọ ni. Although kò sẹ́nibọ̀dì tó ń pariwo ogun, nobody wants to fight anymore. In fact, Fulani, mo lè assure everybody, Yorùbá lè lè Fulani kúrò ní Yorùbá land tí wọn ò nílò ìbọn. But to cut on is that these our elders they draw the wall. We are tired. Baba Gani Adams, nobody to insult or Oshatola has not insulted him. But Peter Barasen Tagbobowa or anybody to the situation power, neither Asora to master continue. Ogani Latin Parasile, but I need Latin to say, and we are ready here. Don't forget the story, unite, group, let us forget about that. And one warning. Hey, your company will first or last to drop. This our southwestern politicians, when the oppressed are tired, they will come for all of you. I am sure of that. They will all come for all of you. When they are ready, they will come for all of you. That is all I want to say. We only have 4 minutes to the end of the broadcast. If you have not been able to get through, not because we don't want to pick up your call. As you can see, sometimes it gets very hot in here. Straight to the point, less than 30 seconds. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ń tẹ́ bá fẹ́ sọ náà ní láti mọ̀rúkọ yín. Facebook ti fún mi ní notification. Àrígbà kòkò jù ẹni tí ó bá mọ Gani Adams mo ń gbódì sí ìṣe wọn ní Gani Adams. Gani Adams ti gbìyànjú gan. Okay, láti òun ló liberate Yorùbá nídìí àràbà. Okay, liberate Yorùbá ti gbọ́ yẹn. Ẹ̀yà kíákíá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ ní láti káàárọ̀ kọ́ ní less than 3 minutes láti sọ ọ́n tẹ́ fẹ́ sọ kíákíá. Okay, ọ̀dà kò burú ìjọ ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ kó tó di pé the last one sọ̀rọ̀ yẹn bàbá yẹn tó sọ̀rọ̀ for long bàbá yẹn ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán. Ṣé rí gbogbo akitiyan tí àwa ń ṣe ń bí tá à ń jà tùkàtùkà ká lè ní kọ́ńtì tiwa tó ń pè ní Oòduà. Ṣé rí àwọn governors wa àtàwọn ọba wọ́n ti jẹ́ dodo ẹ̀wọ̀ ká pariwo dọ́là táwọn pípín yẹn tí àbá lè yọ wọ́n ká pa gbogbo wọn dànù àtọ́bá ní àtijọ́yè ká sun gbogbo àfihàn. ẹ má bínú àsìkò tí kò sí mọ́ rárá, so I'm just trying to use the remaining last seconds to push through. There was a caller, my friend from Dublin. I missed his call. Mo mọ̀ pé àsìkò ti tó. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ Mayegun general. Èmi náà ń lọ gbọ́ nísìn tàbá ti ṣe lè tó. So ká lọ gbọ́ Mayegun general. So kí gbogbo àtún lọ gbọ́ èyí tóun náà tún sọ. So adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tí ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ ètò yìí láàárọ̀ yìí. We couldn't have done it without you. But one thing is,
our awareness needs to shoot up as quickly as possible. Olatilewa, I'm calling you. If you pick it up in less than 30 seconds, you can also add your voice. There will always be time. It's not going to be a one-day broadcast. We'll be continuing straight up to your point. Go to your point. You see time. Yeah, go straight to the point. Yeah. Àwọn èèyàn wa tó ń pè wọlé táwa ní diaspora àtàwọn èèyàn wa tó wà lé wọ́n ṣáà ní family ìtó bá ti pé 18 years kọ́ bá create Facebook account wọ́n dẹ̀ bá wọn sign sínú petition yẹn kì í ṣe gbogbo wọn náà lọ ní. What they need the Facebook account. They can just do that without a Facebook account. So they won't need the 10 seconds, Baba. Egberanle. Hello. Egberanle. Àsìkò ti tó ọmọ apá. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ ká mọ̀ ni wípé ká má fi titi wa wé tàwọn Igbo titi wa máa le ju tàwọn Igbo lọ. Àgbọ́yé. Ẹ̀mẹ̀yẹ owó tí federal government ń generate nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n á ní fẹ́ ká fojú bọ̀rọ̀ lọ pé kò ní sí ogun yẹn jẹ́ ká tuntun ẹ̀ dànù.